کلاس میں جانے سے آپ کو ڈر لگتا تھا, رائٹ, بٹ یہ تھا کہ سکھانے والے بھی وہ سب سے زیادہ ہوتے تھے. سعید صاحب کو پتا ہوتا تھا کہ یہ شیطان والے بچے ہیں, تو ان کو سیکیورٹی میں ڈال دیتے تھے سعید صاحب. اچھا, نہ خود کریں گے نہ کسی کو کرنے دیں گے. اب ایک دم سے عدنان صاحب آپ کے نمبر آف لسٹ آ گئی ہوگی یار, کس کی بات کی جائے. السلام علیکم, میں ہوں روہیل انتخاب اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کافی ود المنائی, اور ہر ایپیسوڈ میں آپ کی ملاقات ڈفرینٹ المنائی سے کرواتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اب کیا کچھ کر رہے ہیں اور ان کی ریکال کرتے ہیں میموریز کو جو کچھ انہوں نے گرینوچ یونیورسٹی میں کیا. آج بھی ہمیں بہت زبردست المنائی نے ہمیں جوائن کیا ہے, ان سے بڑی زبردست باتیں کریں گے. تو ہم ویلکم کریں گے عدنان سید کو, ہیڈ آف ٹرانزیکشن بینکنگ دیکھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ وہ کر رہے ہیں, انہی کی زبانی جان لیتے ہیں. عدنان صاحب آپ کو ویلکم کریں گے, کیسے ہیں آپ؟ Thank you very much. Yeah, it's a pleasure being here. So, Mr. عدنان سید, گرینوچ کی باتیں تو ہم نے کرنی ہے. پہلے بتائیں کہ who is عدنان سید, پروفیشنلی کیا کر رہے ہیں, کون سا بزنس ہے, کہاں پر جاب کر رہے ہیں؟ یار بس if آپ عدنان سید کو پروفیشنلی دیکھیں تو I've been in banking for the last 18-19 years plus. کنزیومر بینکنگ سے شروع کیا, برانچ بینکنگ, پھر کنزیومر پروڈکٹس, اور پھر since the last 10 years I'm into financial inclusion. Basically branches banking والا جو ایمبٹ ہے وہ میں نے ٹیک اوور کیا ہے, اینڈ اس کو سے سیکھنے کو بھی بہت ملا ہے. بیکاز آپ دیکھیں کہ 2011-12 کے بعد ایزی پیسہ اور جیز کیش آئے مارکیٹ میں, اینڈ ایوری بینک وانٹیڈ ٹو گو ٹورڈز دی الیکٹرانک منی ٹرانسفر. پھر اس کے اوپر اسٹیٹ بینک کی ریگولیشنز وغیرہ, بٹ آئی ایم ویری فارچونیٹ انف ٹو ہیو لانچ برانچز بینکنگ ان جی ایس بینک, اینڈ دین ود مائی پریویس آرگنائزیشن فرسٹ مائکرو فائنانس بینک. ماشاء اللہ, اب پورا کارپوریٹ اور بینکنگ ہمارا جو اہم اسٹیٹ ہے اس پہ آپ کام کریں. اچھا, یہ ہوا کیسے تھا, اس پہ بات کریں گے بعد میں. کہ سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ ٹینیور آف گرینوچ یونیورسٹی آپ کا کیا رہا, کون سا ایئر تھا, کس پروگرام میں آپ نے انرول کیا؟ یار آئی جوائنڈ گرینوچ ان مارچ آف 91. رول نمبر SB5 تھا. اسٹل یو ریمبر؟ ماشاء اللہ. SB5 235 رول نمبر تھا. ہم نے جوائن کیا تھا کھڈا مارکیٹ کا جو ہمارا کیمپس ہوتا تھا ادھر. اچھا. اینڈ 2 سیمسٹرز کے بعد ہم اس درخشاں والے کیمپس پر آئے. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب درخشاں والے کیمپس پر آئے تھے تو ادھر اسٹرکچر کھڑا ہوا تھا, کھڑکیاں نہیں لگی ہوئی تھیں, الیکٹریسٹی نہیں تھی. تو ہم نے آئی تھنک ایک سیمسٹر تو بغیر الیکٹریسٹی کے پڑھا, اور کوئی فرش نہیں تھا, صرف مٹی ڈلی ہوئی تھی. وہ BBA کیا ماشاء اللہ سے 94 جنوری میں BBA کر لیا. پھر 94 کے اینڈ میں ماسٹرز شروع کیا, 96 کے اندر ماسٹرز کمپلیٹ کر لیا تھا. سو ایز آئی وڈ سے دیٹ ایز ہمارا جو بیچ تھا, آئی تھنک وی ور ون آف دا فاؤنڈنگ اسٹونز آف گرینوچ. اینڈ SCU کا پروگرام تھا اس وقت, نہ زیبس تھا, نہ اقرا تھا, نہ CBM تھا. سو IBA کے بعد کوئی آپشن ہوتا تھا لوگوں کے پاس تو وہ گرینوچ ہوتا تھا. عدنان صاحب بتائیں کہ اس وقت کے MBA میں اور اس وقت کے MBA میں کیا فرق ہے؟ 94-95 میں جب آپ نے MBA کا سلسلہ شروع کیا, ایک لانگ جرنی ہے آپ کی, اور اس وقت MBA ہر کوئی کرنے کو تیار ہے. تو آپ اپنے حساب سے, اپنے ایکسپیرینس کے حساب سے بتائیں, آپ نے کتنا ڈفرینس دیکھا ہے MBA میں؟ یا دیکھو, MBA کا ڈفرینس it basically depends on 2 major things: the institution that you do it from and the people who are imparting the knowledge to you. I feel that we in Greenwich at that time, part of Southeastern University, were very very fortunate کہ ہمیں the creme de la creme of professors ملے جنہوں نے ہمیں knowledge impart کری. کچھ ایسے تھے جن کی کلاس میں جانے سے آپ کو ڈر لگتا تھا, رائٹ, بٹ یہ تھا کہ سکھانے والے بھی وہ سب سے زیادہ ہوتے تھے. اور کچھ ایسے پروفیسر تھے جن کی کلاس میں آپ کو پتا ہے آپ نے جانا ہے, رٹا لگانا ہے اور آپ نے پاس ہو جانا ہے, کام ہو گیا, کام ہو جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. چلیں اسی پر بات کرتے ہیں. سو وچ پروفیسر ڈو یو لائک موسٹ, کہ آپ کو اب تک ریممبر ہوں کہ یار انہوں نے میری پرسنالٹی کو چینج کیا, یا ان سے میں نے سیکھا جو آج پروفیشنلی میں وہ اس کی وجہ سے, ان کی سیکھنے کی وجہ سے میں وہ ڈیلیور کر رہا ہوں؟ آئی تھنک آن ٹاپ آف دا مائنڈ احسان دورانی صاحب مرحوم, ہی از ون, بیکاز ان کے مارکیٹنگ کالج تھے. بلال رشید دوسرے تھے. اینڈ دین اف آپ لاء کی طرف دیکھیں تو ارشد طیب علی, جنہوں نے میں ٹھیک ہے صرف 2 کورسز پڑھائے BBA اور MBA میں, بٹ he brought us a very clear concept on
legalities جو کبھی کبھار ہے آج we even ask our legal departments کہ یار یہ چیز ہو رہی ہے, don't you think it should be done this way, though I'm not a lawyer, but ایک وہ چیز تھی کہ knowledge اس طرح. دورانی صاحب کا یہ تھا کہ دورانی صاحب نے رٹا نہیں لگوایا, پریکٹیکلی دماغ کو استعمال کرنا سکھایا اس بندے نے. صحیح کہہ رہے ہیں, آئی ریئلی اپریشیٹ. اچھا, وچ پروفیسر ڈو یو ڈیڈنٹ لائک؟ ان سے بس تھا کہ یار کلاس لینی ہے ان کی, کبھی کبھی جو ہے وہ بس غصہ بھی آتا تھا, بس کیوں پڑھا رہے ہیں, ہمیں کوئی آپشن کیوں نہیں ہے, ہم نے جا کر اکیڈمکس والوں کو تنگ کرنا ہے, یہ کورس کا دوسرا ٹیچر دو ہمیں, ایسا کون سا پروفیسر؟ یار آئی تھنک دیٹ پروفیسر وڈ بی اکاؤنٹس آف فائنانس کے راحت منیر صاحب. اچھا, اکاؤنٹس 201 سے لے کے اکاؤنٹس 501 502 فائنانس 300 سے لے کے MBA کے فائنانس تک راحت صاحب نے ایک ہی چیز پڑھائی, پلس اور مائنس 15-20%. اور جو ایگزام میں سوال آتا تھا جو وہ پریکٹیکل کراتے تھے, جو پریکٹیکل ایگزام میں ہوتا تھا یا تو اس کا ہاف ویلیو آتی تھی ایگزام میں یا اس کی ڈبل ویلیو آتی تھی. تو جب آپ نے سولوشن ایک دفعہ سیکھ لیا تو آل یو ہیو ٹو سی کہ اچھا یہ ہے ڈبل ہے, اچھا ٹھیک ہے یار, تو آپ کو پتا ہے کہ آنسر اس کا یہ ڈبل اچھا, یہ ٹیکٹکس اسٹوڈنٹس لگاتے تھے, ہم نے سیکھ لی تھی, وی بروک دا کوڈ. اینڈ راحت صاحب لائکڈ کہ جتنا وزی کاپیز ہوئیں گی وہ اتنا پریفر کریں گے. ٹھیک ہے, وچ مومنٹ آف جیو یو اسٹل ریممبر؟ یہ آپ کو یاد آتا ہے کہ میں نے ایسا کیا تھا تو اس پہ یہ ریئیکشن اگلے کا آیا, یا کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جو اسٹل آپ کو ریممبر ہو, آپ ہنستے ہو اس پہ؟ یار ہماری ٹیلنٹ نائٹس ہوتی تھی which was very nice. Everybody used to participate. And then جب ہم لوگ پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے ہوتے تھے تو سعید صاحب کو پتا ہوتا تھا کہ یہ شیطان والے بچے ہیں, تو ان کو سیکیورٹی میں ڈال دیتے تھے سعید صاحب. اچھا, نہ خود کریں گے نہ کسی کو کرنے دیں گے, خود سیکیورٹی. ویری نائس اسٹریٹجی, ویری نائس. اچھا, کبھی کلاس بنک کی؟ ہاں کری ہے. آپ کے نارمل کیا ٹائمنگس ہوتی تھیں کلاس کی؟ ایوننگ میں ہوتی تھیں یا ویکنڈس پہ ہوتی تھیں یا ڈے میں؟ یار اس زمانے میں تو پہلی کلاس ہماری صبح 9 بجے بھی ہوتی تھی, اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم آئی یوزڈ ٹو لیو اے لٹل فار اوے, سو اور پھر اگلی کلاس شام کو 6 سے 9 ہوتی تھی, تو 9 سے 12 کی کلاس کرنے کے بعد تو آپ 5-6 گھنٹے آپ فری گھوم رہے ہوتے تھے, رائٹ. اینڈ دین ایوری بڈی نیو ایوری بڈی. تو ادھر درخشہ مارکیٹ کے اندر ایک کیفے ہوتا تھا MTV کر کے, تو وہاں بیٹھ کے MTV دیکھتے تھے, فرینچ فرائز کھاتے تھے. اچھا, اس وقت MTV بڑا ہٹ تھا جی, ریئلی. وہ ٹائم اس وقت میرے سیٹلائٹ چینلز بھی اتنے نئے تھے, مجھے یاد پڑا 90s کا دور کہ MTV وہ جو ادھر سے وہ سارے شوز وغیرہ جو آتے تھے ان کا سارے میوزک ویڈیوز وغیرہ سارے MTV پر آتے تھے. اینڈ دین وہ ایک اسپیسیفک گروپ ہوتا تھا کہ یہ اس کا گروپ بیٹھا ہوا ہے, اس کو گروپ. چلیں, جب MTV سے جڑی ایک بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں, تو اس دوران کوئی آپ کو پسند آئی یا آپ نے سوچا کہ اس کے ساتھ آگے جانا چاہیے, کوئی someone is very close to your heart? اب ایک دم سے عدنان صاحب آپ کے نمبر آف لسٹ آ گئی ہوگی, یار کس کی بات کی جائے. 3-4 تھی کولیگس, فیلو اسٹوڈنٹس تھی, ہیڈ اے کرش آن دیم اینڈ دیٹس اباؤٹ اٹ. ماموں بن گئے پھر؟ نہیں, ماموں کی بات نہیں, ماموں کی بات نہیں. یو نو realistically spoke to them, was bold enough to go up to them, ask them out, went out. But when things are not meant to be, they're not meant to be. It's not becoming a mamu وغیرہ, جو بھی لکھا ہوا ہوتا ہے they know best, right? بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. عدنان صاحب, if you will be a part of Greenwich University again, تو کیا سوچا ہے آپ؟ PhD کریں گے یا کبھی پڑھائیں گے یا کوئی سرٹیفکیٹ لے کر آ کر آپ کچھ آئیڈیاز دیں گے, کسی نہ کسی طریقے سے کوئی انگیجمنٹ کا سوچا ہے آپ نے کہ GU کو اب ایسا انگیجمنٹ آپ نے پڑھ لیا, اب کچھ ہوتا ہے نا کہ یار GU ہی بس ایک وابستہ ہوتے ہو آپ اپنی فیلنگس کے, اپنی میموریز کو لے کے, مستقبل میں کچھ سوچا ہوا کچھ انگیجمنٹس کے حوالے سے؟ یار پڑھائی کرنا تو بڑا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا. I'll be very honest with you. If کبھی کوئی بینک کے ود ان دی آرگنائزیشن کوئی پیپر وغیرہ آ جاتا ہے اور چیز پڑھنی ہوتی ہے کمپلائنس کی یا آڈٹ کی, یا اسٹیٹ بینک کوئی ٹریننگ مینڈیٹری کر دیتا ہے, تو بڑا عذاب سا ہوتا ہے, بیکاز اب وہ مائنڈ سیٹ رہا نہیں ہے کہ بیٹھ کے فوکس کر کے انسان پڑھ سکے جو زمانے میں تھا. تو آئی ڈونٹ تھنک سو PhD از آن دا ٹیبل. یس, آئی ووڈ لو ٹو کم بیک اینڈ امپارٹ مائی پریکٹیکل نالج what I've gained through my little life experience to the students, because students مجھے ابھی فیل ہوتا ہے, بیکاز میں کافی سارے انٹرنس کا, جونیئر لیول لوگوں کا انٹرویوز لے رہا ہوتا ہوں, ان کے
they're not clear on what they want. जो रट्टा है वो उसी के ऊपर बेस्ड है. सही बात है, बिल्कुल. They're not practical enough. कि ग्राउंड में क्या चल रहा है. I mean, आपने सीवी पर लिखा हुआ है कि जी मैं गोल्फ खेलता हूँ. मैंने कहा अच्छा क्या तुम्हारा आपको मैंने पूछा कि आपका हैंडीकैप क्या है, राइट? आपके पास उसका जवाब नहीं है. So that means what you've written in your CV is false. बिल्कुल ऐसा ही. अब वो कन्वेंशन दौर थोड़ी है कि सीवी में आपने लिख लिया. अब सीवी भी आप देखें सर, पढ़ने से पहले लोग उसकी ड्राफ्टिंग को, उसकी फॉर्मेशन को देख के इंस्प्रेस. अच्छा, every student brings a different format of a CV. Interest and hobbies, reading books, watching movies. अच्छा जी, what genre of movies you like? एक दो movies के नाम लेंगे, उसके बाद जैसे what books do you read? They have no clue of what they're saying. हाँ, थोड़ा बहुत प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बाद उनके पास उसके जवाब होते हैं, बट वो भी रन ऑफ द मिल वाले जवाब होते हैं. तो यू नो, आई डोंट सी स्टूडेंट्स और यंग पीपल कमिंग टू द जॉब मार्केट ब्रिंगिंग इन वैल्यू. दैट इज वेयर ग्रीनिच हैज लॉस्ट आउट. चलें सर, ज़बरदस्त. अब हम बात करते हैं रैपिड फायर राउंड की. हमारा राउंड होता है, इसमें हम वन वर्ड में जो है पर्सनालिटी को डिस्क्राइब आपको करना होगा, लेकिन वो पर्सनालिटी ग्रीनिच यूनिवर्सिटी का सीनियर स्टाफ है. सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सर कामरान के बारे में. वेरी हेल्पफुल. क्यों, मतलब कोई ऐसा मुझे रीज़न बताएं. कामरान हमेशा जब एक कंपैशनेट साइड थी कामरान के अंदर. ही वुड अंडरस्टैंड. एग्जाम दे रहे हैं, कामरान 2 मिनट रुक जा यार, आखिरी लाइन लिख रहा हूँ. तो ही वुड गिव यू दैट एक्स्ट्रा मिनट और सो, राइट? सम ऑफ द अदर इंडिविजुअलेटर्स विल नॉट. सर एहतशाम के बारे में आप क्या कहें. सख्त. अभी तो हमें एहतशाम साहब बिल्कुल वैसे लगते हैं, बस हमारे ज़माने में काफ़ी सख्त है हमारे साथ. जमील साहब अगेन वेरी हेल्पफुल, वेरी कंपैशनेट. ऑलराइट सर. मुनीर सर, I think Sir Munir, hats off to the gentleman. I've known him for the last 20 odd years plus, and उससे ज़्यादा नफीस इंसान yes, I have not come across. You are absolutely right, sir. And the VC मैम सीमा मुगल. हाँ, आप सीमा मुगल मैडम कहते हैं, हम सीमा आपा भी कहते हैं, because सीमा I think is the backbone of this institution, has been and will be, and she knew everybody's parents by name. मुझे याद है जब मेरी वालदा मरहूमा आती थी कभी कभार सीमा से मिलने, तो सीमा was always very compassionate, understanding with my mother. बहुत अच्छी बात है ये. सईद मुगल के बारे में आप क्या कहेंगे. A very loving person, a very loving person, and again discipline की साइड के ऊपर straight as an arrow. So the last about the whole Greenwich University की strength क्या समझते हैं, इसकी पावर क्या है. भाई ग्रीनिच यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी पावर जो है, आई थिंक इज, इफ हम मेरे ज़माने की टाइम कर रहे हैं या आप अभी की बात कर रहे हैं. ओवरऑल आप जो समझते हैं, जो माशाल्लाह से जो जर्नी हम लेके चल रहे हैं आगे, तो उसके पीछे कुछ देर. यार आई थिंक ग्रीनिच हैज़ लॉस्ट आउट इन द रैट रेस. ग्रीनिच की फैकल्टी आई डोंट थिंक सो अब उस पार की है जो हमारे ज़माने में होती थी. Some of the good teachers have left, and अफसोस ये है कि उनको रिटेन नहीं किया गया, राइट? CBM ने काफ़ी टीचर्स हमारे तोड़े, इकरा ने तोड़े, ज़ैबस ने तोड़े. We could have made this institution second to none. I mean, ठीक है, IBA लम्स है अपनी जगह, बट ग्रीनिच के वो जो थोड़ा सा जो एक डाउन ट्रेंड आया, वो आया इसलिए वजह से कि अच्छे अच्छे टीचर्स छोड़ के चले गए. एंड देन जब अच्छे टीचर्स चले गए तो अच्छे स्टूडेंट्स नहीं आएंगे. जब अच्छे स्टूडेंट्स नहीं आएंगे तो फिर आउटपुट भी आपका उसी लेवल का होगा. थैंक यू सो मच अदनान साहब, आपने मसरूफियात में से हमारे लिए वक्त निकाला. एक बार फिर मेमोरीज को जो है हम बना रहे हैं. ये आप एक शील्ड दे रहे हैं, तोहफा हमारी तरफ से, ताकि हमारे प्रोग्राम में आप आए हैं, और ये आपको ग्रीनिच यूनिवर्सिटी की तरफ से एक हम ये शील्ड दे रहे हैं. थैंक यू वेरी मच. और ये एक आपके लिए गिफ्ट बैग है. हम उम्मीद करते हैं अदनान साहब आप दोबारा वक्त निकालेंगे हमारे लिए, और आपसे आके इसी तरह की मज़ेदार बातें करेंगे. उम्मीद करते हैं आप लोगों को भी ये सेशन मज़े का लगा होगा. और 94-95 की बातें हमने की हैं, उस वक्त हम तो छोटे हुआ करते थे, लेकिन हमें पता है वो जो MTV वाली बात अदनान साहब ने की है, मज़ा आ गया सुनकर. वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए. हमारा यूट्यूब पे भी चैनल है ग्रीनिच यूनिवर्सिटी, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए. अपना बहुत ख्याल रखिए. थैंक यू सो मच.
Our inspiration will be the golden principles of the Holy Prophet, peace be upon him. And I know that with your support and cooperation, I can look forward to the day when Pakistan becomes one of the greatest nations of the world. हुसूले जाह की खातिर नकस बेज़र के लिए ये मक्तबा है मिल्लत के हर बशर के लिए। सुबह की पहली किरण की तरह ग्रीनिच यूनिवर्सिटी में सबसे पहले दाखिल होने वाले शख्स, जो कि इस वक्त 60 की दिहाई में अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए अपने इरादों में मुस्तहकम और मजबूत, जहन में इल्म की दुनिया लिए ग्रीनिच यूनिवर्सिटी में अपनी खिदमात खुश असलूबी से अंजाम देने वाले डॉक्टर प्रोफेसर अब्दुल कादिर मुगल, जिनको किसी तारुफ की जरूरत नहीं, वो अपने आप में एक मिसाल हैं। डॉक्टर ए.क्यू. मुगल ने अपनी जिंदगी में आई मुश्किलों का डट कर मुकाबला किया और हमेशा पाकिस्तान में तालीम की सुबह को तरजीह दी और हमतन इस तगदो में रहे कि मुल्क कौम के बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हो, और उनकी इन्हीं खिदमात के सिले में मिलने वाला सितारा इम्तियाज एक जीता जागता सबूत है। You know, my father was primary teacher and my elder brother was also primary teacher. And basically I wanted to be engineer, but I ended up with agriculture engineering, and then I got masters in agriculture engineering from University of Sindh, and then I got a scholarship for doing masters at American University Beirut. Then I decided that I will be in education. The major reform, which was when I was chairman of University Grants Commission, a task force for higher education was constituted by the government of Pakistan, and Babar Ali and Mr. Qasim Laka, co-chairman of the task force. I was one of the members, and we worked round the year to bring reforms in higher education. And the result was that a higher education commission was established. I believe in hard working. I believe in hard working and sincerity and honesty. I was not intelligent. I was hard working. मतलब कि बहुत ही हार्ड वर्किंग है और कि बहुत इनकी अपनी मेहनत है, तो he deserve it। और हाँ, इसीलिए इनकी है ये हाईएस्ट अचीवमेंट है, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि और आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। I've struggled to find words, powerful words that would accurately describe his presence in my life and his value to the educational system of Pakistan. Growing up in Pakistan, we always had to write that one essay, My Father. It was always a positive and an objective description of a person, which I doubt that an 8-year-old will ever understand. I am what I am because of my father. I am where I am because of his methodical fatherly practice and an academic leader. May Allah bless him with a long and healthy life. And thank you, Greenwich, for recognizing his accomplishments. I'm really proud of Baba for receiving the Presidential Award of Sitara Imtiaz. I think it is well deserved, for I have seen how hard he has worked towards contributing to the cause of education and his job. His life serves as a superb example for me and my siblings. Despite that, he has been a loving father to us and has always given his full and undivided attention. He has always taken interest in what goes on in our lives, be it my daily dose of stories from first grade and now ranting about grad school. He is a very down-to-earth person with not even an ounce of arrogance.
He mingles with children and adults alike, charming them with his engaging personality. I would like to start by congratulating him on this indeed a very big achievement. He has made all of us very proud. So thank you for making us proud. This is indeed a very big achievement. And I don't think so I would be able to do such an excellent mentorship of my children like you've done for us. So thanks a lot for every single thing. I mean, it means a lot to me. I also want to thank Greenwich University for arranging this function and giving respect to my family. Being the eldest son, this means a lot. I'm humbled by this gesture. I thank each one of you sitting over there. I encourage those people who are good in their subjects, in their discipline. They must come to education. तुझे हर नज़र पे उबूर दूँ, तुझे ज़िंदगी का शऊर दूँ. This is the purpose of art, and so is the purpose of GU Literary Society. What is art? Art is all about unsung songs of human emotions and stories. We all have stories, complicated stories, connected stories. The purpose of this society is to bring into light all those stories and unsung songs of literary giants and people we are not even aware of. I want to welcome all of you to Greenwich University and looking forward for your participation into the society. And I wish you a very memorable stay here. At Greenwich University, we have made the communication channel simple through our student portal. Enter your student ID and password. Click on Desk. You should change your password before moving forward. Upload your vaccination certificate on the portal. Your portal also has details such as orientation schedule, other important information such as academic calendar,
Information regarding registered courses is also just a click away. Don't forget to download your semester student ID card. Do keep a check on your attendance. Click on Class Schedule to see timings and teachers of your courses. Go back to the desk to see options for blended learning. You must download your semester invoices from the portal. Keeping a track of your academic progress is easy. Check your grades through your student desk. You may also reach out to us using the desk. Send your requests, feedback, and complaints. Register online for the next semester. Information regarding SDC and societies and event invitations are present on your portal. For any queries regarding the portal, you may contact the IT department of Greenwich University. Greetings students, this is Shahir Hassan, student at Greenwich University, and today I'll be showing you guys around this university and we will be seeing some of the most important departments which you guys must be visiting now and then. So without wasting any further time, let's move in. Dear students, now we're here at the accounts department. So if you have any inquiry regarding the feature learn or the invoices, this is the place to come. And here you will meet the man behind this accounts department, Sir Muhammad Munir Khan, who is the manager coordination. Let's meet him. Welcome to all new batch Spring 2022 students. You always welcome for any assistance, any information to our department. So students, behind me, as you can see, this is one of the busiest departments at the start of the semester. Yes, this is the communication department. Here, if you want to add a major, if you want to change your major, if you want to add a course, if you want to drop a course, this is the place to go. Moreover, here you will meet Sir Rashid and his team. He will give you a minimum of 3 courses and maximum of 6 courses. Let's go and meet Sir Rashid. Usually, you're not permitted to go in, but we've taken special permission to make you guys meet Sir Rashid. So let's go in. So guys, this is the communication department, and here we will meet Sir Rashid. Assalamu alaikum. My name is Rashid from Office of the Registrar. Welcome to Greenwich University. Thank you very much. So students, this is the examination department. This department makes sure that you appear for your examination, for your appearance slip. So make sure that your dues are clear and make sure that you are not absent at more than 3 days on an entire course of the semester. Here, we will meet Sir Jamil, who is Assistant Controller Examination. Let's meet him. Hello, welcome to Greenwich. So if you want to inquire regarding your CGPA or your examination results or the Dean List certificate, this is the place to come. So students, as we have covered almost every valuable detail from your accounts invoices to your examination clearance to your communication department,
If you want any further detail, you should acknowledge the document present over the portal. This is me, Shahir Hassan, signing off. I hope you have an amazing journey at Greenwich University. Senator Abdul Hasib Khan characterizes a dynamic personality, a diverse business acumen, and a great regard for philanthropy. He has served as a senator for the government of Pakistan between 2009 to 2015. He is the founder and chairman of Brooks Pharma Private Limited, sharing the international market in countries like Thailand, UAE, Philippines, Bangladesh, Vietnam, Tanzania, Congo, Ethiopia, and Nigeria. He is also the chairman of Kurangi Association of Trade and Industry. Senator Abdul Hasib Khan is also the founder of Brooks Health and Education Foundation, establishing various schools and dispensaries in underprivileged areas of Karachi. He was awarded with Sitara-e-Imtiyaz in recognition of his relentless services for uplifting Pakistan's trade and economy, as well as contributions to social welfare work. अपनी सलाहियतों को और अपनी नॉलेज को अप्लाई करने के लिए सिर्फ नौकरियों के सहारे पे मत जाइएगा दुनिया में हमारी। जब हमारी दुनिया में आए तो फिर एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आए। मैं खुद भी 12 साल की उम्र में एंटरप्रेन्योर बना था और मेरी जेब में एक पैसा भी नहीं था। तो एंटरप्रेन्योर स्टार्ट्स फ्रॉम नथिंग। नौकरी भी मैं नहीं कह रहा कि नहीं करनी चाहिए, नौकरी भी करें, गवर्नमेंट की नौकरी भी करें, लेकिन अपनी सलाहियतों को अगर आजमाने का मौका मिले तो कोशिश ये करें कि एंटरप्रेन्योर बने। और एंटरप्रेन्योर बनना बहुत आसान है कि दुनिया में कामयाबी हासिल करने के लिए कुछ अल्लाह की बातें माननी पड़ती हैं। तो अगर अल्लाह की इंसानों का अगर आपने ख्याल रखा तो फिर कामयाबी अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। आ गई कम वक्त मारी। नी आ गई तू सैर सपाटे करके। पेट पूजा का कोई बंदोबस्त किया तूने कि नहीं किया है? क्या हो गया बाजी? एक तो मेरा पेट ਤੁਹਾਡੇ पे भारी पै गया। नी तेरा पेट तेरी तालीम भी साडे गले उत्ते पै गई है। सारी जिंदगी दर दर नचदी फिरी, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲਜਾਂ यूनिवर्सिटियां दी फीसां भरियां। ऐ जलालत साडे किस काम दी है? अरे ना बाजी ना, तू फिक्र ना कर। कल मैंने ऑफिस बुलाया है इंटरव्यू दे वास्ते, दुआ करी। चल रब राखा। गल सुन, अभी मैंने कुछ खान वास्ते दे दे। ठीक है। Hi, I'm here for an interview. What's your name? Sarah. आप सारा वहीद है? Yes. अच्छा, आप रूम नंबर 4 में चले जाए। ठीक है, थैंक यू। May I come in? Send Sarah in. Yes, I am Sarah. Oh, yes, come in. Assalamu alaikum, Sarah. I'm the managing head of operations of this company, and he is my colleague. वालेकुम अस्सलाम जी। जी आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। So Sarah, आप अपने बारे में कुछ बताएं। जी मैंने
बीकॉम किया है। आई एम सॉरी, पर आप यहाँ क्यों आई हैं? जी मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। Yes, but it was clearly mentioned in the job advertisement that a female accountant is required, and you are clearly a. जी आप प्लीज़ मेरी अपीयरेंस पे ना जाएं। मैं आई थिंक माय कॉमर्स बैकग्राउंड विल मेक मी अ वैल्यूएबल एसेट टू दिस कंपनी। No, I don't think that you belong here. You may have the skills, but our company is not requires this type of people. जी आप ये कैसे बोल रहे हैं? I'm sorry, we are done here. आप जा सकती हैं। मुझे एक चांस तो दीजिए। नहीं, प्लीज लीव। बाजी, ये बाजी। हाय मैं मर गई। बाजी कैसे कर लेती है, कैसे सह लेती है इन सब के ताने? नहीं दी रानी, हुआ क्या है? बाजी सारी जिंदगी बस यही सुनने को मिला है, तू यहाँ से चली जा, तेरा यहाँ कोई काम नहीं। आज भी यही हुआ। ये तो होना ही था। तुझे क्या लगता है मैं क्यों सारी जिंदगी घुंघरू पहन के चल रही थी? तू क्या किताबें लेके फिर रही थी? चल अब रोना बंद कर, पहन ले घुंघरू। शकीला को बोल दूंगी, सिखा देगी तुझे सब। We urge the governmental and non-governmental organizations, private corporations, and business entities to come forward and play their part in the society by providing respectable earning opportunities to the transgender community to enable them to lead a healthy and happy life. Hi, I'm Anam Durrani, Mentor Performing Arts Society. The purpose of this society is to provide platform to all artists. So whether you act, dance or sing, the society will provide platform to you. So please join us. Hello everyone, my name is Ali Jalani and I am the mentor for Greenwich University's Diplomatic Society. The vision for Diplomatic Society is to provide the students with the opportunities to engage in simulated scenarios of international entities, to foster their analytical vis-a-vis oratory skills. The Society will also be responsible for the conduct of Greenwich University's Model United Nations. You're more than welcome to be part of the Society's events, and would also like to have some of you who are passionate about developing a worldview to be part of the Diplomatic Society moving forward. And by the way, welcome to Greenwich Fraternity, all of you. Looking forward to have you around. Thank you. Hello and welcome, you're watching Greenwich Web TV and this is your host Umar Khan and I'm here with another very special guest for today. Let me introduce my guest and right next to me is Miss Sana Hashmi, who's a news anchor and an anchor person, a host and senior producer news at GTV and a very charismatic personality as well. So thank you so much ma'am for being part of this show today. Thanks for inviting me.
You're most welcome. How are you? I'm very well. आप बताइए कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही नीड ऑफ द आर्ट टॉपिक है, नीड ऑफ द मोमेंट टॉपिक है कि एक न्यूज़ एंकर की या एंकर पर्सन की, मीडिया पर्सन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और किस तरह से उनको अपना काम करना चाहिए. So when we compare the Pakistan news channels to the international forum, we see a vast difference. Why do you think is that? वेल उमर, आपने कहा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, तो जब आप एक सिंपल सा मैं सारे लोगों को कहूँगी आप गूगल भी करें कि जर्नलिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, तो वो आपको बताएगा, गूगल भी आपको ये कहेगा टू गैदर द न्यूज़, टू इन्फॉर्म द पीपल, यू नो, लोगों को आप समझाएं, बताएं, आगाह रखें. और जिस ज़ाहिर है अगर हम इस्लाम की बात करें तो कुरान में भी इसका एक तज़किरा मौजूद है. बड़ी बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि आपको किसी तक खबर पहुंचानी है. अब उसका तरीक़ाकार क्या होना चाहिए? देखें, कुरान का मैंने तज़किरा क्यों किया यहाँ पर कि वहाँ पर आयत मौजूद है कि किसी पर झूठी या सच्ची बातें लगाकर बयान न की जाएं. अब मसला ये है कि जब हम इतनी इम्पॉर्टेंट जिम्मेदारी पर बैठे हैं जिसको जर्नलिस्ट कहते हैं आप, वहाँ अगर हम रियाकारी यानी कि आप आधा सच आधा झूठ और अपने मतलब की बात बताने की कोशिश करते हैं तो बड़ी माजरत के साथ फिर आप जर्नलिज्म नहीं कर रहे होते, फिर आप फेवरेटिज्म कर रहे होते हैं. Right. और जब आप दुनिया से कम्पीट करने की, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट की बात करते हैं, हमारा जर्नलिस्ट बहुत अच्छा है. बहुत सारे ऐसे सीनियर और सीजन जर्नलिस्ट हैं जिनका मैं नाम भी ले सकती हूँ, जिनके साथ हमने काम किया है और उन्होंने हमें वो मीडिया एथिक्स शायद सिखाए जो आज की दुनिया में या आज के जर्नलिस्ट में हमें नज़र नहीं आते. तो हम इंटरनेशनल मार्केट की अगर आप कहेंगे फॉक्स न्यूज़ किस तरह खबर चलाता है सनाश में, तो शायद मैं आपको बता दूंगी, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि लोकल न्यूज़ नेटवर्क कैसे न्यूज़ चलाता है तो मेरी उस पर कोई कमांड नहीं होगी, क्योंकि हमारे यहाँ शिफ्ट है बहुत ज़्यादा. हर जिस तरह की भीड़ चाल जिसको आप कहते हैं ना, मतलब लोगों को पता नहीं है, बस खबर आई उसको पीटना शुरू कर दिया. इंटरनेशनली कोई भी इवेंट होता है उसकी एक मियाद रखी जाती है, उसको वो रिपोर्ट करते हैं, उसके साथ उसका बैशिंग नहीं शुरू कर देते कि उसको ड्रम लेके बजाना शुरू कर देते हैं. हमारा इसका बिल्कुल डिफरेंट होता है. हम इंफॉर्मेशन कम देते हैं लेकिन हम शोर ज्यादा मचाते हैं. तो इंफॉर्मेशन बहुत लेस है हमारे पास, बिकॉज आई एम सॉरी फॉर सम रीजंस हम रिसर्च नहीं करते, हम नहीं पढ़ते और हम नहीं जानना चाहते. आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट डिफरेंस जो हमें दुनिया के जर्नलिज्म से अगर हम कम्पीट करने की बात करें. जो पाकिस्तानी जर्नलिज्म है, हमारा जर्नलिज्म ज़्यादातर रिफ्लेक्ट करता है हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के साथ. हम उसकी कॉपी कैट्स बनने की कोशिश करते हैं, कभी कभी उसमें आगे भी चले जाते हैं. लेकिन आई एम प्राउडली सेइंग कि अल्लाह का शुक्र है कि हम उनके लेवल पे नहीं पहुंचे जर्नलिज्म के अंदर, क्योंकि वो उनका जर्नलिज्म मोर लुक्स लाइक अ exaggerated movie to me, and thank God हम उस लेवल तक नहीं पहुंचे और अल्लाह ना करे कि कभी उस लेवल पे हम पहुंचे भी. बट आपने जिक्र किया शोर मचाने का, तो एक चीज जो नोटिस की एक आम आदमी ने कि सनसनी ज्यादा होती है ब्रेकिंग न्यूज की रेस के अंदर. न्यूज अक्सर होती नहीं लेकिन उसको क्रिएट किया जाता है, और जब एक चीज है नहीं और उसको क्रिएट किया जाए तो बात की जो क्रेडिबिलिटी है वो वहीं खत्म हो जाती है. देखिए, एक चीज आपने लफ्ज इस्तेमाल किया सनसनी का ना, सनसनी फैलाने के लिए खबर का होना, उसका वजूद होना ज़रूरी है जी. अब जब किसी चीज़ का आपने जैसे का वजूद ही नहीं है तो उस पर आप क्या खबर दे रहे हैं? ये कहलाते हैं गिमिक्स. और जो TRPs होती हैं वो इन्हीं गिमिक्स के थ्रू आपको डिलीवर हो रही होती हैं. देखिए, आजकल सोशल मीडिया का दौर है. अगर आपका कैप्शन लिखा हुआ होता है कि ज़रा देखिए उसने उसका थप्पड़ क्यों मारा, पीपल नीड टू नो कि वो क्या हुआ है और वो उसको क्लिक ज़रूर करते हैं. सोशल मीडिया का मेरा जैसा शायद थोड़ा बहुत, या मेरे ख्याल है आप जैसा आदमी बहुत कम होगा कि उसको जाके क्लिक करे, क्योंकि हमें पता है कि अंदर कोई फजूली चीज़ होती है, कोई काम का मटेरियल नहीं निकलेगा. बट टेलीविज़न के मीडियम में क्या होता है कि यहाँ आपको TRP गेन करने के लिए समटाइम्स उस तरह का खबर देनी पड़ जाती है जिससे शायद आप जिसे कहते हैं ना रिफ्लेक्शन नहीं दिखा सकते किसी सोसाइटी का. लेकिन क्यों कर रहे होते हैं आप? क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर्स वो सारा काम कर रहे होते हैं. अगर आपका कॉम्पिटिटर वही काम कर रहा है, इस वक्त लगभग अगर 72 चैनल्स हैं और वो काम कर रहे हैं 72 चैनल्स, उसमें रीजनल्स भी हैं और बाकी सारे चैनल्स भी हैं, लेकिन जो स्पेशली न्यूज़ चैनल्स हैं वो अगर कोई एक टिकर लगा दें कि फलां शख्स ने थप्पड़ मार दिया SHO को या कुछ भी कर दिया, अब उसकी खबर आने में शायद बहुत टाइम लग जाए, उसकी खबर के अवामिल पता करने में बहुत वक्त लग जाए, लेकिन इस दौरानिए में जो कि लगभग
2 से 1.5 मिनट का होगा, सारे टीवी चैनल वही खबर नशर करना शुरू हो जाएंगे. और इसमें इस चीज को बिल्कुल मलूज़े खातिर नहीं रखा जाएगा कि इसमें सनसनी का एलिमेंट ज्यादा है, इसमें खबरियत ज्यादा है, या इसमें हकाइक ज्यादा है, या इसमें सोसाइटी को आपने इन्फॉर्मेशन देनी है. ये तीनों चीजें पस से पुश चली जाती है. वो जो एक एलिमेंट है थप्पड़ मारने का या चपकलिश का या एक्सीडेंट का या किसी की बैशिंग का, वो सिर्फ प्रोमिनेंट होकर रह जाता है. राइट. एथिक्स का आपने जिक्र किया, जो एक ओरिजिनल जर्नलिज्म होता है और जो हम मीडिया स्टूडेंट्स पढ़ते हुए या जर्नलिज्म सीखते हुए जो आप सारे डूज एंड डोंट्स देखते हैं, उसके अंदर सबसे पहली चीज़ ये आती है कि आपने क्या चीज़ नहीं करनी है. जितनी चीज़ें जो नहीं करनी होती, फॉर एग्जांपल शोइंग वायलेंस, शोइंग नेगेटिविटी, इग्नाइटिंग द पीपल फॉर अ सर्टन कॉज और एनीथिंग, ये सारी चीज़ें डोंट्स में आती हैं. बट पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स जब हम स्विच करते हैं तो 70 to 80% हमें चीज़ें यही दिखती हैं. आग जल रही हैं, बम फट रहे हैं, लोग मर रहे हैं, एंड ऑल द नेगेटिव साइड. Why is that? अच्छा उमर, आपकी इस बात को मैं इस तरह से आपको समझाऊं कि 2011 और 12 आई थिंक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, सो आई थिंक 12-13 के बाद ये वाला जो एक एलिमेंट था सेंसेशनलिज्म जिसको आप कहते हो, या सनसनी के साथ डोंट्स पर जो एक तरीक़ेकार था, वो बहरहाल कम होना शुरू हुआ. हाँ, देखें, पाकिस्तान का जर्नलिस्ट बहुत मेहनत के बाद आज आज़ाद हुआ है, ये भी हमें याद रखना चाहिए. बिल्कुल मैं इस गलती को मानती हूँ, तस्लीम करती हूँ, क्योंकि हम उस चीज़ का हिस्सा बने. जब 2000 में मैंने इस जर्नी का आगाज़ किया था जर्नलिज्म की, तो उस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल बहुत ख़राब थी. हमें रोज़ाना की बुनियाद पर बम ब्लास्ट भी नज़र आते थे, क्योंकि आपको पता है 9/11 के बाद सूरत हाल दुनिया की बदल चुकी थी. उस दौरान में हमसे जर्नलिस्टिक गलतियाँ हुई हैं. हमने ब्लड भी दिखाया, हमने खुरेजी भी दिखाई, हमने लोगों को मरते हुए भी दिखाया, और हमने मरते हुए लोगों से ये पूछा भी कि आपका बंदा मर गया, आपको कैसा लग रहा है. लेकिन उसके बाद ही, and I think that as I said that कि 2010 between or maybe the 11 हमने इस posture को change किया, और जो कोड ऑफ कंडक्ट मीडिया का तैयार किया गया उसमें इन सब चीज़ों को रखा गया. और जो सुप्रीम, जो हमारे, जैसे मैंने कहा, जो सीजन जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अपने जो पैरोकार थे बाकी दीगर जर्नलिस्ट, उनको समझाया कि आप जब टेलीविज़न पर कोई चीज़ नशर कर रहे हैं या दिखा रहे हैं, उसको लोगों तक टेलीकास्ट कर रहे हैं, तो उसका इथिक क्या होना चाहिए. क्या ब्लड दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए? दिखाना चाहिए तो कैसे दिखाना चाहिए? उसका बिलर कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए? एक एक्यूज से क्या क्वेश्चन कर सकते हैं? अगर कोई फैमिली का कोई किसी के लवाहिकीन है तो आप उससे क्या बात कर सकते हैं? ये सारे कोड ऑफ कंडक्ट्स मीडिया ने खुद तरतीब दिए, मीडिया के लोगों ने खुद बनाए. मैं ये बात फिर कहूँगी कि हाँ, गलती हुई है, और अब भी शायद कहीं माइनर से जाके, जैसे एक मुझे याद आ रहा है वाकया, पिछले साल की बात होगी, मैं एक दूसरे टीवी चैनल पे थी, ईद उल अजहा का मौका था और कुर्बानी हो रही थी, तो उसमें ब्लड दिखाया जा रहा था. खैर बहरहाल ये एक प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी होती है, जो न्यूज़ रूम का प्रोड्यूसर होता है, न्यूज़ प्रोड्यूसर के, वो देखे एक एक चीज़ को कि जो वो एयर करने जा रहा है वो क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ें हैं. लेकिन प्रोड्यूसर से वहाँ गलती हुई, और एडिटर ने वो ब्लड जो है, जो गाय ज़िबा हो रही थी या जो नहार किया जा रहा था, ऊँट को नहर किया जा रहा था, वो पूरा ब्लड ऑन एयर चला गया. वो ऑन एयर गया ही था, मतलब सेकंड्स का, कुछ लम्हे का मेरा ख्याल है टाइमिंग आया होगा, कि मैं खुद बैक पर थी न्यूज़ फ्लोर पर, मैंने दौड़ कर वहाँ पर से चिल्ला के, आपको पता है न्यूज़ रूम का एक अलग माहौल होता है, तो मैंने बहुत ज़्यादा लाउड होके कहा कि ये हम क्या दिखा रहे हैं. तो हमने उसको उसी वक्त रोका, और फिर ज़ाहिर सरजनिश भी हुई उन लोगों को, उनसे पूछा भी गया कि ये गलती कैसे सरजद हो गई, क्योंकि हम एक मीडिया चैनल के लोग हैं, हमसे हम इस तरह के एक्सीडेंट्स को रोज़ाना की बेसिस पे बर्दाश्त नहीं कर सकते. सो यस, मीडिया एथिक्स ये हैं कि आप लोगों से, मरते हुए आदमी से ना पूछें जाकर कि आपको कैसा लग रहा है, आप मर रहे हैं, या उसका बंदा, किसी के घर में कोई मतलब चोरी डकैती कुछ भी हो गया और आप पूछें उससे कि आप उस वक्त कहाँ थे, वो कहेगा अगर मैं होता यहाँ तो मैं, ये सब तो ना होता ना. मतलब आई मीन समटाइम्स हम बहुत ही फुलिश किस्म के क्वेश्चंस करते हैं. कॉमन सेंस होना जरूरी है. इसमें एक और चीज पे अगर हम आए, देखें आपने सीजन जर्नलिस्ट का जिक्र किया, तो हमारे पास बहुत अच्छे सीजन जर्नलिस्ट हैं who are on the top level. But when we talk about the reporters and everyone who's on the field और जो रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि जितने सीजन जर्नलिस्ट, उनका शायद पूरे दिन में आधे घंटे 1 घंटे का प्रोग्राम होता है, बट जो ज़्यादातर मटेरियल आ रहा होता है ऑन दैट इज रिपोर्टर्स who are creating stories around the city and around the country. तो
ایک کوئی بینچ مارک ہونا چاہیے, کوئی خاص ایجوکیشن ہونی چاہیے, کیونکہ واٹ آئی ہیو نوٹس, میں کسی کو ڈیمین نہیں کرنا چاہ رہا یا پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہ رہا, بٹ واٹ آئی ہیو نوٹس کہ لیک آف ایجوکیشن بہت زیادہ چھلکتی ہے. میں کسی کی انگریزی کا مذاق یہاں نہیں اڑانا چاہتا, لیکن جب آپ فارینر سے بات کر رہے ہیں یا آپ انگریزی میں بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو آپ کا نیشنل جو میڈیا ہے, مین اسٹریم میڈیا ہے, اس پہ یہ چیز پورٹرے ہو رہی ہے کہ یہ پاکستان کا رپورٹر ہے اور یہ نیوز چینل کا وہ رپورٹر ہے جس کی یہ زبان ہے جو کلیئرلی بات بھی نہیں کر سکتا. جو آپ کا امیج انٹرنیشنلی جا رہا ہے وہ ہر طرح سے, چینل کا بھی, ملک کا بھی اور اس رپورٹر کا بھی, وہ بہت ڈسٹورٹڈ جاتا ہے. اچھا, اس میں 2 کویشچنز ہیں جو آپ نے کہے. ایک تو آپ نے کہا کہ رپورٹر کی رسپانسبلٹی والی بات آ گئی نا. دیکھیں, آئی ایم ریئلی سوری فار دیٹ کہ ہمارے یہاں ورک شاپس بہت ہوتی ہیں, رپورٹرس کی بھی ہوتی ہیں, پروڈیوسرس کی بھی ہوتی ہیں, اور شاید میرا خیال ہے اینکرس کی بھی ہوتی ہیں, لیکن جو پروفیشنل ٹریننگ ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی ہے. یہ ایک ڈیلیما ہے, اور یہ ڈیلیما مجھے لگتا ہے اس لیے بھی ہے کہ میرے بعد کی جو جنریشن اب میں دیکھ رہی ہوں, اپنے بعد کی اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ اب وہ ہمارے سامنے جس طرح سے کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے, ہماری نیکسٹ جنریشن بہت کم کیپیسٹی رکھتی ہے سیکھنے کی. اس کو سمجھایا بھی جائے تو شاید وہ اس تربیت سے نہیں سمجھنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اب دوسرا سوال جو آپ نے کہا, ایک تو دیکھیں ٹریننگ کا فقدان ہے. میڈیا ٹی وی چینلز کے لوگوں کو میں یہاں سے گرینوچ کے اس اسٹوڈیو سے اس بات کا ضرور پیغام دینا چاہوں گی کہ آپ اپنے لوگوں کی ٹریننگز کروائیں. آپ پروفیشنل جرنلسٹ کو دنیا بھر سے, یہاں پہ میں بڑے بڑے اداروں کے نام آپ کو لے کے بتا سکتی ہوں, مطلب لوگ آئے تھے یہاں, ہم نے ٹریننگز حاصل کی, ہم نے رائٹرز سے حاصل کی, ہمیں بتایا گیا کہ ہاؤ ٹو ایڈٹ, ہاؤ ٹو پروڈیوس دا پروگرامز, ہاؤ ٹو ایڈٹ دا نیوز اینڈ ہاؤ ٹو ایڈٹ دا پروگرام, نیوز کی لکھنے کا طریقہ کیا ہے, کیپشن کیسے بنے گا. بہت ہی نٹی گریٹیز میں جا کے ہماری ٹریننگ ہوئی ہے. لیکن اب میں وہ بار بار بات دہرا رہی ہوں, لیکن شاید مجھے لگتا ہے کہ اس وقت بہت زیادہ کمی ہے ہمارے رپورٹرز کی ٹریننگ کی. وہ لگتا ہے کہ مائک پکڑ کے بس بولے جانا ہے, کیا بولنا ہے, کس پیس میں بولنا ہے. دیکھیے, گفتگو کرتے ہوئے 2 معیار ہوتے ہیں. جب آپ کسی سے بات کریں تو آپ کی بات مکمل طور پر اس کو سمجھ آنی چاہیے, اور آپ کا لہجہ اتنا شفاف ہونا چاہیے کہ اگر وہ آپ کے جملے گننا چاہے تو وہ گن لے کہ آپ نے 1 منٹ میں 70 الفاظ بولے کہ 100 الفاظ بولے یا لفظ بولیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ٹریننگ کا بہت بڑا فقدان ہے. پھر جب آپ بات کرتے ہو انگریزی کی یا اردو کی یا جس بھی آپ زبان میں بات کرتے ہیں, دیکھیے انگریزی کا تو معاملہ یہ ہے عمر صاحب کہ یہ ہماری کوئی مدر ٹنگ تو ہے نہیں, ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم اس میں فلوئنٹ ہونا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم کوئی 30 مار خان ہیں, تو پھر اس کے لیے بھائی پڑھ لکھ کے آئیں تو زیادہ بہتر ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جس کا کام اسی کو ساجے, جو کام آپ کو آتا نہیں وہ کام نہ کیجیے. جس لہجے یا جس لینگویج میں آپ کی کمانڈ ہی نہیں ہے تو آپ اگر اس پہ نہ بھی بات کریں تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے. لیکن جب آپ انٹرنیشنل امیج کی بات کرتے ہو تو میں اس میں 2-3 چیزیں کہنا چاہوں گی. دیکھیں, نیشنل میڈیا پہ جو رپورٹرز کام کر رہے ہیں, اللہ ماشاء اللہ میرا خیال ہے کوئی میس کام کر کے آیا ہوا ہوگا, اللہ ماشاء اللہ ہوگا. تو اگر اللہ ماشاء اللہ لوگ میس کام کر کے آئے ہوئے ہیں تو وہ کیسے اس چیز کی رسپانسبلٹی کو اس طرح ڈلیور کریں گے. میں نے انیشلی بات یہ کی تھی کہ ایک انٹرنس پہ بینچ مارک بنے, کوئی ریکوائرمنٹس ہو, کیونکہ ایک جو امیج بنا ہوا تھا وہ یہ کہ جی آپ کہیں کچھ نہیں ہو رہا, کچھ نہیں کر سکتے تو میڈیا میں آتے. دیکھو, ایک یہ بھی عمر, میں بڑی اکثر آپ جیسے اسٹوڈنٹس اور دیگر لوگوں سے جب ہماری ملاقات ہوتی ہے, ہم لیکچرز پہ جاتے ہیں تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک طرح کا ٹرینڈ ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں, جی میں میڈیا میں کام کرتا ہوں, کیا کرتے ہیں, جی میں پروڈیوسر ہوں, کیا کرتے ہیں, جی میں اینکر ہوں, کیا کرتے ہیں, جی میں رپورٹر ہوں. ایک زمانہ تھا, مجھے اچھی طرح یاد ہے, پاکستان میں سافٹ ویئر انجینئرس کے نا ڈرمز بن گئے تھے, اتنے سافٹ ویئر انجینئرس تھے. میں ہر دوسرے لڑکے لڑکی سے پوچھتی تھی, وہ کہتے تھے میں سافٹ ویئر انجینئر بننا. تو پلیز بی کلیئر ان یور فیوچر, وٹ یو وانٹ ڈو اٹ, وٹ یو وانٹ بی, مطلب آپ کرنا کیا چاہتے ہو, بننا کیا چاہتے ہو. میں آپ جیسے اسٹوڈنٹس کی نہیں لیکن اور دیگر لوگوں کی بات کر رہی ہوں. میں بے تحاشا آڈیشن لے چکی ہوں, مجھے اندازہ ہے, میں بچوں کو دیکھتی ہوں, وہ بالکل ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ان کا فوکس کیا ہے, اتنے ڈی فوکسڈ ہیں کہ ان کو آپ کہیں پہ بھی لگا دیں. مطلب میں جب ان کو فارم فلنگ کے لیے دیتی ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اپنی لائف میں, تو وہ جو اسپیس ہوتی ہے وہ خالی ہوتی ہے, اور وہ سوچتے ہیں کہ شاید وہ مجھے بھر دینی چاہیے کہ میں ان کو بتاؤں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. دیکھو, میس کام پڑھیں. جو بات فواد چودھری صاحب نے کہی تھی میں اس کو بالکل نہیں مانتی کہ چینلز کا کوئی فیوچر نہیں اور لوگ ڈیجیٹل میڈیا کی طرف جائیں. ڈیجیٹل میڈیا کی اپنی اہمیت ہے
اور نیشنل ٹیلی ویژنس کی اپنی اہمیت ہے. لیکن دیکھو جب آپ پڑھ رہے ہو آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس 4x4 کے کمرے میں 2 لائٹس کی کیپیسٹی ہے یا 4 لائٹ کی کیپیسٹی ہے. باؤنس آف لائٹ کیا ہے, وداؤٹ بٹر پیپر باؤنس کرے گا یا نہیں کرے گا, یا اس کے اوپر جیل لگانا پڑے گا. تو پلیز یار فار گاڈ سے آپ پھر اس چیز کو جب تک نہیں سمجھو گے آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے. میس کام کے بچے جو پڑھ کر آ رہے ہیں یا تو وہ آئی ڈونٹ نو, میں کچھ نہیں کہہ سکتی کیونکہ میں نے میس کام نہیں پڑھا ہوا, اس لیے میں بڑے کلیئرلی آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں میس کام اسٹوڈنٹ نہیں ہوں, لیکن میں نے پریکٹیکل گراؤنڈ پہ کھڑے ہو کے سیکھا ہے. مجھے پتا ہے کہ ٹرائیپوڈ کو کتنا مجھے پکڑنا ہے, کیسے پکڑنا ہے, اینگلنگ کیمرے کی کیا کرنی ہے, انچز آف فریمز بھی ہمیں سکھائے گئے. جو میس کام کا اسٹوڈنٹ آتا ہے وہ بائی بک جاتا ہے. دیکھو جب آپ فلور پہ یہاں کھڑے میں ہیں اور ہم نے ایک سٹنگ ارینجمنٹ یہ آپ نے مجھے بنا کے دیا ہے, ہو سکتا ہے کوئی اور پروڈیوسر آئے سینئر اور وہ ہمیں اس سے اچھا فریم بنا کے دے دے, رائٹ, تو وہ کیسے بنائے گا. دیکھو میں اور آپ بائی بک جائیں اگر تو ہم کہیں گے کہ نہیں اس روم کی ڈائمینشن کے حساب سے مجھے لائٹ اتنی باؤنسی مل رہی ہے, میرا فریم سیٹلڈ ہے, میرا بیک گراؤنڈ بالکل کلیئر ہے, تو میں اس میں بہت کمفرٹیبل ہوں. لیکن کوئی اور سینئر آدمی آ کے ہو سکتا ہے ہم سے بہتر بات کرے کیونکہ اس کا ایکسپیرینس ہوگا. بٹ آئی ایم ٹرائنگ کہ بائی بک ضرور جائیں, ایسا نہیں ہے کہ ایکسپیرینس کاؤنٹس. رائٹ. اب ایک بات آپ نے کی کہ کلیئرٹی نہیں آتی بچوں کو, تو اب کا جو ہماری یوتھ ہے, ایک میرا بھی بہت ایک سوچ ہے اس کے اوپر اور میں کافی کنسرنڈ ہوں اس بارے میں بھی کہ جب آپ کسی سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ کو ان کی انٹلیکٹ کا پتہ چلتا ہے. ایک بچے کی انٹلیکٹ بنتی ہے اس کی سراؤنڈنگ سے, جو وہ دیکھتا ہے, جو وہ سنتا ہے. تو گروئنگ اپ ایک بچہ اپنے بچپن سے اپنے ٹین ایج سے جو اپنے ٹی وی پہ دیکھتا ہے اس کا اس کی انٹلیکٹ میں ایک بڑا اہم کردار ہے. اینڈ ناؤ گروئنگ اپ جو نیوز چینل پہ ایک بچہ, اگر میں تو اگر کبھی زندگی کے اندر میرے فیوچر ہو تو میں کسی بھی بچے کا اپنے نیوز چینل سب سے پہلے بین کروں گا کہ آپ کو اجازت ہی نہیں دیکھنے کی. کتنا کردار ہے ہمارے نیوز چینل کا ہماری انٹلیکٹ کو آج یہ بنانے میں. عمر آپ نیوز چینل کی بات نہ کریں, خالی اوور آل میڈیا, میں اس لیے آپ کو لے کے جا رہی ہوں اس طرف. آج کل ایک ڈرامہ بہت ہٹ چل رہا ہے پاکستان میں, ہر تیسرے بندے کو اس ڈرامے کا پورا گانا بھی آتا ہے, اس کا جنگل بھی آتا ہے, اس کے کیریکٹرز کے نام بھی پتا ہے, نام بھی لے لیتی ہوں ڈرامے کا, صرف تم کے نام سے ہے, پتہ نہیں کیا, میں مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے, شاید میں کچھ اسی طرح کا نام ہے آئی تھنک. دیکھو سوسائٹی ریفلیکٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے, جو آپ کی سوسائٹی میں ہو رہا ہے وہ ڈرامہ ریفلیکٹ کرتا ہے, وہی نیوز ریفلیکٹ کرتی ہے. دیکھو ریپ ہو رہا ہے تو میں رپورٹ کر رہی ہوں نا, ابیوز ہو رہا ہے تو میں رپورٹ کر رہی ہوں نا, مس کمٹمنٹس ہو رہے ہیں سوسائٹی میں تو میں رپورٹ کر رہی ہوں نا, آپ لوگوں کو مس بیہیو کر رہے ہیں تو میں رپورٹ کر رہی ہوں. اگر سوسائٹی اتنی سیٹلڈ ہو جائے کہ وہاں اتنے امبیلنس قسم کے ایموشنز نہ ملیں مجھے, تو میرے پاس کچھ نہیں بچے گا دکھانے کے لیے. میں آپ کو یہاں مثال دینا چاہوں گی, بی بی سی آپ سب لوگ دیکھتے ہوں گے اور ہم بھی دیکھتے ہیں. ایک سرٹن ٹائم پر بی بی سی کے اوپر ڈاکیومنٹری چلتی ہے. واٹس دا ریزن بہائنڈ دیٹ؟ ان کی ایف پی سی میں کیا خبریں دکھانے کے لیے نہیں ہوتی ہیں؟ کیا ان کے لینڈ پر اس طرح کی چیزیں نہیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ وہ نہ دکھائیں؟ بٹ یو نو ان کا ایک نیچر ہے, ان کو ایک چیز میں سیٹلڈ کر دیا گیا سوسائٹی کو کہ فار دیٹ سرٹن پیریڈ آپ دکھائیں گے اور اس کے بعد آپ نے موڈ کو سوئنگ کر دینا. ہمارے ہاں بکتا یہی ہے ہمارے. That's the irony because دیکھو آپ کا دیکھنے والا آپ کو نہیں دیکھے گا. آپ اگر 4 کتابیں لے کے بیٹھے نا کہ آج ہم بات کرتے ہیں کہ اشفاق احمد صاحب نے کیا لکھا تھا, یا نہ چلیں آج ایسا کرتے ہیں. Why is that? Because we fed them that. اگر آپ اچھا کام کریں گے اور اگر آپ لوگوں کو پازیٹیوٹی کی طرف لائیں گے تو وہ کیوں نہیں آئیں گے. میرا کہنے کا مقصد ہے ناٹ اونلی نیوز, جتنا میڈیا ہے, جو آپ نے بیچ میں ڈاکیومنٹری کا ذکر کیا, اور اگر ہماری سوسائٹی میں ریپ ہو رہا ہے, چوری ہو رہی ہے, کرائم ہو رہا ہے, تو ایجوکیٹ کرنے کا بھی طریقہ ہے. ہوتا کیا ہے کہ when we try to make something to educate them, people get new ideas from that and come towards the negative side of it. Absolutely right and I agree. لیکن میں طارق عزیز صاحب کو سبھی ساری دنیا جانتی ہے. طارق عزیز صاحب سے ایک دفعہ میری ٹیلی فون پہ بات ہوئی, میں ان کو اپنے ٹیلی ویژن شو کے لیے مدعو کرنا چاہ رہی تھی کراچی, لیکن وہ نہیں آ سکے بہرحال. تو ان سے میں نے پوچھا کہ سر بڑی ایک سوال کا تو مجھے جواب دیتے, طارق عزیز کیسے بن گیا, مطلب آج تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا. سو انہوں نے کہا کہ اس وقت میں نے وہ کام کیا جو کوئی نہیں کر رہا تھا, اس طرح کا شوز
उस ज़माने में जो शोज़ हो रहे थे वो आपको भी पता है, स्टूडियो 2:45 हो रहा था, स्टूडियो 2:30 हो रहा था, मोइन अख्तर शो हो रहा था, यस सर नो सर हो रहा था, और बहुत सारे दीगर शोज़ हो रहे थे. गिफ्ट देना, लोगों से सवाल करके उनको अप्रिशिएट करने का काम तारिक अजीज साहब ने शुरू किया. उन्होंने कहा ये मैंने लोगों को सिखाने की मेरी एक या पाकिस्तान टेलीविजन का एक विजन था कि हम लोगों को एजुकेट भी करें और उनको प्रेज भी करें साथ साथ. अब क्या हो रहा है, उसका बिल्कुल अलग हो रहा है. आप लोगों को सिर्फ आई एम सॉरी फकीर बना रहे हैं या भिखारी बना रहे हैं. True. ये ले लो मोटर बाइक, ये ले लो कपड़े, ये ले लो और गाना, उसके लिए और करवा ये ले क्या लो रहे हैं, एजुकेट करने की जगह डांस करवा रहे हैं, ये चीज उनका मजाक बनवा रहे हैं. इसी एलिमेंट पे एक केक रखा है, आप कह रहे हैं इस केक को आप मुंह से खाएं, और वो पूरा केक खाते हुए बंदी की शक्ल बिगड़ गई या खातून की शक्ल बिगड़ गई. देखो मैं आपसे फिर उसी बात पे आऊंगी, व्हाट सोसाइटी नीड्स. ये बात मुझे तारिक साहब ने कही, नहीं सोसाइटी अभी जो मैंने अपनी पिछली बात की उस बात की नफी करेगी, क्योंकि वो एक सीनियर आदमी, उन्होंने बिल्कुल मुझे सही सीख दी कि जो दिखाओगे ना वही लोग सीखेंगे. अगर हम पॉजिटिव चीजें दिखाना आज से कोई एक चैनल शुरू कर दे, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हमारे पाकिस्तानी बच्चे कार्टून नेटवर्क्स देखते हैं तो वो भी हिंदी देख रहे होते हैं डबिंग्स में. हाँ, हमारे पास हमारे बच्चों के लिए कंटेंट नहीं है. हम अपने बच्चों को ना गेम्स दिखाते हैं, ना इंडोर गेम्स के बारे में बताते हैं, ना आउटडोर्स. हम बच्चों के लिए कोई कंटेंट जनरेट ही नहीं कर रहे. जिस जमाने में मैं बच्ची थी हमारे पास बड़ा कंटेंट होता था भाई, हम देखते थे, चाहे आप ऐनक वाले जिनका मजाक उड़ाते रहे बैठे हुए आज के दौर में, लेकिन हम उसको देखकर बड़े हुए. कैम कैंडी कार्टून आता था, हमारे लिए 5 बजे का वो टाइम बड़ा प्राइम टाइम होता था. हम कहते थे दुनिया इधर से उधर हो जाए, कैम कैंडी जरूर देखना है हमने. तो निंजा टर्टल्स एंड सो ऑन एंड ऑन, हम देखते थे. तो आपने बच्चों को रिमूव कर दिया, आपने सिर्फ वायलेंस को दिखाना शुरू किया. तो मीडिया ने अपना शिफ्ट जब चेंज किया कंटेंट का, तो सोसाइटी ने भी उससे वही डिमांड करना शुरू कर दी कि ओके वी नीड मोर, वी नीड. मैं यहाँ पे जो जितने किड्स कंटेंट है उसकी एट द सेम टाइम तारीफ करना चाहूंगा. वी हैव लेजेंड ऑफ मार्कोर, 3 बहादुर ग्लोबली अवार्ड्स जीते हैं. वी हैव द बुरका एवेंजर्स, एक नई चीज ब्रांड्स ने शुरू की है कि वो अब अपने ब्रांड को बच्चों को टारगेट करके कमांडर सेफ गार्ड हो जाते हैं, और डर2 आ जाता है जर्म से फाइट करने के लिए, और 10 चीजें आ गई हैं. तो एट द सेम टाइम वो चीजें भी चल रही हैं. बट ये जो आपने कहा ना कि कोई एक चैनल, यहाँ एक चैनल से आई डोंट थिंक कि कुछ होगा, क्योंकि एक चैनल जब अच्छा काम करेगा और बाकी वही कर रहे हैं तो उस एक को साइडलाइन कर दिया जाएगा और बाकी पाकिस्तान टेलीविजन लोग कितना देखते हैं. दैट्स द पॉइंट. क्योंकि अगर आप पीटीवी देखते हैं तो आपको दिखता है कि पाकिस्तान में कितनी प्रोग्रेस हो रही है. और यही एक मेरी बात पहले हमारी बात में रह गई कि एक सीन चल रहा है किसी जगह पे, XYZ जगह पे, और मैं चैनल स्विच करना शुरू करता हूँ. फ्रॉम 1 to 20 मैंने 20 डिफरेंट न्यूज चैनल्स स्विच किए, और एक ही सिनेरियो दिख रहा है और उसके मुझे 20 अलग एंगल्स दिखे. नाउ बीइंग अ कॉमन मैन आई एम वंडरिंग कि इसमें से हकीकत क्या है, क्योंकि 20 के 20 लोग मुख्तलिफ बात कर रहे हैं, डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से. किसी जो एक चैनल किसी को हीरो दिखा रहा है, एक उसी को विलन दिखा रहा है, एक उसी को सपोर्ट कर रहा है, और एक कह रहा है कि नहीं इनकी बात बिल्कुल जस्टिफाइड है. व्हाट टू बिलीव? इस पे भी मैं आपको एक वाकया बता देती हूँ. हम बैठे हुए थे कुछ सीनियर जर्नलिस्ट के साथ, तो उन्होंने बताया कि एक वक्त पाकिस्तान में ऐसा था कि हम कहते थे कि हुकूमत भी हम बनाते हैं, हुकूमत भी हम गिराते हैं. ये जर्नलिस्ट की अप्रोच थी. और वहाँ पर जो जर्नलिस्ट बैठे थे वो बड़े नामी गिरामी जर्नलिस्ट थे. ऐसा नहीं है कि वो कोई छोटे मोटे लोग. कहने का मकसद क्या है इस बात के पीछे, कि जब जर्नलिस्ट को अपनी पावर का अंदाज़ा है कि वो जो दिखाएगा लोग उसको अब्जॉर्ब कर जाएंगे. अब क्या हुआ ये है पिछले 20 वर्षों के दौरान कि सोसाइटी डिवाइड हो गई. तो ये तो हमने सारी बातें कर ली और सारे प्रॉब्लम्स को भी आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन व्हाट आर द सॉल्यूशंस, और वो सॉल्यूशंस जो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं. आई नो इट इज़ इम्पॉसिबल कि हम अपनी आवाम को, उनकी मेंटालिटी को, जितने लोग सब गलत काम कर रहे हैं उनको सुधार सकें, बट कहीं से तो स्टार्ट हो सकता है, कहीं से तो वी कैन मूव एन इंच टूवर्ड्स बेटरमेंट. एग्रीड ऑन दैट उमर. कि देखें कहते हैं कतरा कतरा दरिया बनता है. ठीक है, हमारे तो दरिया भी सूख गए. मसला ये है कि किसी एक को जैसे आपने कहा कि फ़र्क पैदा करना पड़ेगा या पहला स्टेप उठाना पड़ेगा. उसके लिए चाहे एंटरटेनमेंट साइड हो, चाहे न्यूज़ साइड हो, या फिर दीगर और जो जॉनराज हैं उसमें काम करने वाले लोग हों, टेलीविज़न के अलावा रेडियो का मीडियम हो, अखबार हो,
یا پھر ڈیجیٹل میڈیا ہو آپ کا, کہیں بہتری کی شروعات کرنی پڑے گی. جتنی نیگیٹیوٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں ہم, اگر ہم تھوڑا سا اس میں ایجوکیشنل ایلیمنٹ ایڈ کر دیں تو وہ نیگیٹیوٹی آٹومیٹکلی بالکل ختم یا آہستہ آہستہ اس کا اثر زائل ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن اس میں جو بنیادی چیز ہے, اس میں ضرورت ہے آپ کو پڑھے لکھے ذہنوں کی, ویژنری لوگوں کی, جن کے پاس ذہن ہو. ان کو صرف یہ اہمیت نہ ہو کہ میرے کتنے ویوز آ گئے, میری کتنی TRP آ گئی, یا میں کتنا لوگوں میں مقبول ہوں. ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو وہ بات بتا رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں یا دکھا رہے ہیں ٹیلی ویژن پر یا کسی بھی میڈیم پر, اس کی اہمیت کیا ہے اور اس سے ان کی سوسائٹی کی پازیٹیوٹی پہ کتنا بہتر اثر پڑے گا. آئی تھنک اگر کوئی ایک یا دو بھی یہ شروعات کر دیں گے تو باقی بھی سب پھر اسی لائن پہ چل پڑیں گے, میرا خیال. رائٹ, ویری ویل سیڈ. اور اس بات کو اگر میں سمرائز کروں تو آئی وڈ سے کہ جی سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ آپ کون ہیں, آپ کیا ہیں, آپ کا زندگی میں پرپس کیا ہے. انسان میں اس کی انٹیگریٹی, آنیسٹی بہت ضروری ہے, اور اگر آپ خود سے آنیسٹ نہیں ہیں تو یو کی ناٹ گیو آنیسٹی اور گیو اینی تھنگ بیک ٹو دا ورلڈ. تو چاہے آپ کا پرسنل سکسیس ہو, بہت ضروری ہے, ہونا چاہیے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جہاں ہم نے اسٹارٹ کی تھی بات رسپانسبلٹی سے, تو سب سے بڑی رسپانسبلٹی یہ آتی ہے کہ آپ نے لوگوں تک جب کوئی کہانی پہنچانی ہے تو آپ کو اس بات کی شیورٹی حاصل کرنی ہے کہ وہ بات آپ کی 100% کریکٹ ہو, اوتھینٹک ہو, تاکہ کیونکہ جب آپ ٹی وی پہ آ کے کوئی ایک بات کرتے ہیں تو لوگ بغیر اس کی تصدیق کیے دنیا میں جا کے وہ بات پھیلاتے ہیں, اور اس چیز کی ایڈوانٹیج لوگ لیتے ہیں جو غلط کام کر رہے ہیں کہ آپ کچھ بھی بات پھیلائیں اور وہ یوں سوسائٹی میں پھیل جاتی ہے. تو ایجوکیٹ کرنا ہمارا بہت امپورٹنٹ ہے, ایجوکیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ صحیح بات بتانا ہمارا بہت امپورٹنٹ ہے. اینڈ وی ایٹ گرینوچ یونیورسٹی وی ڈو ہیو آر میڈیا ڈپارٹمنٹ, جہاں میڈیا اسٹڈیز کے اندر یہی کوشش کرتے ہیں کہ جب ہمارا بچہ فیلڈ میں جائے تو وہ ایتھکس, انٹیگریٹی اور کس طرح سے کام ہوتا ہے وہ سیکھے, اور اس مین ورلڈ کے اندر سروائیو کر سکے جہاں پہ اچھا کام کرنے پہ ہمیشہ آپ کو ریزسٹنس ملے گی. تو اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ اگلی دفعہ ملاقات ہو تو ہمارے یہ جو مسائل ہیں جو ہم فیس کرتے ہیں میڈیا کے اندر نیگیٹیوٹی کی طرف, وہ بہتر ہو. تھینک یو سو مچ میم فار ٹیکنگ آور ٹائم, اینڈ انشاءاللہ پھر ملاقات رہے گی. بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں مدعو کیا. یو موسٹ ویلکم. سو بالکل آپ نے سنا ثنا ہاشمی کو, the senior news producer at GTV, also a news anchor, a host and a very charismatic personality as you just heard. So until next time, Pakistan Zindabad. Dr. Sirajuddin Aziz is an experienced banker having served in Pakistan, United Kingdom, China, Hong Kong, United Arab Emirates, and Nigeria, covering a wide spectrum of portfolios. Despite a prolific banking career spanning over 3 decades, he also is a true teacher at heart. His scholarly contributions span across various domains, including human behavior, economics, ethics, leadership, management, politics, and religion. Mr. Aziz is a regular contributor to national and international dailies, journals, and magazines. He has published several works of scholastic distinction, including The Art and Craft of Management, Corporate Pakistan, Insights to Leadership and Governance, In Quest of Mirage, The Essence of Islam, and Mongolian Pot, among others. He has also featured in televised discussions on finance and economy and is an audible speaker across various fora on a wide array of subjects. In 2015, Greenwich University conferred upon him the honoris causa degree in recognition of his multidimensional services. آج سب سے پہلے میں مخاطب ہونا چاہوں گا ان والدین کو جو یہاں تشریف فرما ہیں کہ آج کا دن آپ کے لیے باعث مسرت ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کے بچوں نے ایک علم حاصل کیا ہے گرینوچ یونیورسٹی سے، جو مجھے پورا یقین ہے وہ بروئے کار لے کر آئیں گے اپنی آگے زندگی میں، اور کچھ ایسا کام کریں گے اس قوم و ملک کے لیے کہ آپ کا بھی
सर बुलंद रहेगा हमेशा फ़ख्र के साथ। तालिब इल्मों से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, आप आइंदा जब अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हों तो सिर्फ़ अपने लिए नहीं बल्कि अपने माशरे के लिए काम कीजिए, अपने मुल्क के लिए काम कीजिए, और ऐसा कोई काम कीजिए जिससे हमेशा आपकी यूनिवर्सिटी और आपके वालिदैन का सर झुके नहीं बल्कि फ़ख्र से ऊँचा रहे। कहते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा होती है। सही कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सजील लियाकत है और आप देख रहे हैं लाइव कॉर्ड विद सजील लियाकत। जी हाँ, इस शो के अंदर हम लोग आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, म्यूजिक के हवाले से, इंस्ट्रूमेंटल कैसे प्ले होता है और आप गाना किस तरीके से गा सकते हैं, कौन सा राग किस टाइम सूट करता है, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं। बहुत सारे गेस्ट आने वाले हमारे साथ, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सो देर किस बात की, अभी लाइक करें ग्रीनविच वेब टीवी को, ग्रीनविच यूट्यूब चैनल को और ग्रीनविच फेसबुक को। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। Founded in January 2015 as an email marketing firm, eMarketers have quickly expanded itself to become a digital marketing firm offering a one-window solution to its customers. Usman PG creative thinking and leadership that eMarketers currently offers the market with 6 services which consist of email marketing, branded SMS marketing, social media marketing, search engine optimization, web development services and photography services to its client. Specializing in business to business marketing, we currently possess diverse portfolio of firms which consist of companies such as HP Paper Pakistan, where we are their official vendor for digital marketing Pakistan, NAFA funds by National Bank of Pakistan, and also serving as official digital marketing partner of IEEP along with Badr Expo. Mr. Sirajuddin Aziz is an institution within himself. He is regarded as one of the leading bankers of this day and age, not only on a national level, but internationally as well. His contributions to the executive financial sectors of banking like marketing, foreign trade, corporate credit, and trading and development, to name a few, are groundbreaking. Mr. Aziz started his career in 1977 at the Bank of Credit and Commerce International. After making his mark, he moved to different professional assignments, which took him to numerous countries, such as Nigeria, Abu Dhabi, and England, where he rendered his exemplary services. Mr. Siraj is currently heading the Habib Metropolitan Bank as President and CEO. Under his unparalleled leadership, the bank has seen immense growth, with the network growing impressively in all parts of Pakistan. He is also one of the founding members of UBL and served as CEO of Bank Al-Falah, where he led the bank to sustained growth. With 406 branches in 5 countries and an HR complement of over 10,000 employees. He has vigorously promoted Pakistan as a trading partner and attracted large investments in his capacity as bank head. He has proceeded on to actively overseeing the entire spectrum of banking operations of various banks for over the last 15 years. So you have held top positions in the banking sector. What was the one thing that made you choose this sector, and why do you keep going on in it? To be honest, I did not select banking as a profession. I went there accidentally, in the sense that everybody from my class, while we were at the university, were applying for a classified ad response in the Daily Dawn. Okay. And from one interview to the other, it was a journey, and suddenly I decided to plunge into banking. The fact that I have clung to it is the fact that I realized over the period of time that I spent there that banking is not about money, banking is not about economics, banking is about people, and people interest me.
So in your book, Bitter and Sweet, you've wrote that you gave meaning to your father's life. How was that? The book that you're mentioning is actually an autobiography of my father. I have only put in an afterword and I've called it my book. It's essentially largely written by him. The fact that my child gives a meaning to my life today is the same fact that I narrated that I gave meaning to my parents. And that meaning became more pronounced and more important in his life because I lost my mother at a very young age. So I was his motivating factor to go on with life. That's why I mentioned to him that I gave meaning to his life. And other than that, you have been an inspiration to all of us. That's very kind of you. Is there anything you would like to give as a message to our graduating students? Please, I would implore upon each and every single graduate today that please look at the faces of your parents. They're smiling, they're happy. Don't pull out that smile ever from their face. Let it remain there, radiating and smiling and giving you strength for your life. Thank you so much for giving us your time, sir. Thank you. Pleasure as well. Aziz, an inspirational personality and a noted visionary of our time, is not only binded to the banking and financial sectors, but is also a teacher at heart. He yearns to see the youth of today taking our country to greater heights. He has penned a number of poems and writings on different topics and is also an avid reader. Mr. Siraj's career is one which has seen growth at an exponential level. He has been the recipient of numerous awards, all highlighting the milestones that he has acquired over the time of his illustrious career. He is a man of many talents and is duly credited for it. Despite being a distinguished banker and having a strenuous schedule, Mr. Aziz is still a dedicated family person. He has always been and remains a man of virtue. When I got married, we went abroad, we went to Nigeria. His first posting was when I got married. Before that, he has been staying at London, Abu Dhabi. But at Lagos, we had a very good time there. He's a very good husband. और यानी कि we take advantage of it also because he's good. और बस एक शिकायत है because टाइम ज़्यादा नहीं देते ये घर पे और he comes around about 9:30 at times. ज़ाहिर है we hardly because he's very fond of his children. So even though they don't get the time they need, or he's not fond of going out, having food out, just wants to be at home with his children. तो जो कुछ भी है हम लोग छोटी सी फैमिली है. Good. He is humble, disciplined, and extraordinarily giving. He inspires those he meets with his undiluted humbleness, sincerity, and compassion. He delivers every word he speaks with a dignified thoughtfulness and humble sweetness that leaves his audience overswept with a sense of calm and an urge to listen to more. For his significant contributions to the development of his beloved country's financial sector and for his honorable public service, the degree of Doctor of Financial Management honoris causa is being awarded to Mr. Sirajuddin Aziz at the Convocation 2015 of Greenwich University, Pakistan. जब मेहनत, हिम्मत, जहानत, लियाकत और खिदमत इंसानियत की सिफात इंसानी वजूद में ढल जाएं, तो सरदार मोहम्मद यासीन मलिक का खाका सामने आता है। सरदार यासीन मलिक एक अहद साज और हमा जहद शख्सियत के मालिक हैं। फ़रोग़ तालीम के लिए अनथक मेहनत,
मुस्तहकीन की मुसलसल खिदमत और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए खिदमत बा तर्ज इबादत आपकी जिंदगी का नस्बुल ऐन है। सरदार यासीन मलिक 1941 में बर्रे सगीर में पैदा हुए और तकसीम हिंद के बाद 9 साल की उम्र में पाकिस्तान तशरीफ ले आए। इल्म की शमा से मुआशरे को मुनव्वर करने वाली शख्सियत यासीन मलिक ने अपनी इब्तिदाई तालीम लियारी से हासिल की और बाद अज़ां हुसूल इल्म की गरज से सिंध मदरसतुल इस्लाम और सेंट पैट्रिक कॉलेज से मुंसलिक हुए। यासीन साहब की इब्तिदाई जिंदगी उसरत से इबारत है। वो बिजली की अदम दस्तयाबी के सबब सड़क किनारे आवीजा बरकी कुमकुमों तले मुताला किया करते और इसी इल्म, दोस्ती, अज़्मो हिम्मत, मेहनत और लगन और जहद मुसलसल की बदौलत आप कठिन लम्हात और मुश्किल औकात को शिकस्त देकर कामयाबी और कामरानी से सरफराज हुए। सरदार यासीन मलिक जहां मुल्की मईशत को इस्तेहकाम बख्शने में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं, वहीं दुखी इंसानियत की खिदमत और बेसहारा लोगों की मुआवनत के साथ साथ फलाही और रिफाई इदारों से भरपूर ताउन करना इनकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। बतौर नायब सदर अंजुमन हिलाल अहमर पाकिस्तान, आपने कुदरती आफात से मुतासिरा अफराद की बहाली के लिए जो इक़दामात किए वो यकीनन काबिल सताइश है। सरदार यासीन मलिक ने उबूरी हुकूमत में न सिर्फ सूबाई वजीर बराए मजहबी उमूर खिदमात अंजाम दी, बल्कि अपनी लियाकत और वक़ी तजुर्बे की बदौलत वजीर आज़म पाकिस्तान के मुआविन खुसूसी भी मुकर्रर हुए। बहैसियत डायरेक्टर पाकिस्तान स्टेट ऑयल सरदार साहब की खिदमात को किसी तौर फरामोश नहीं किया जा सकता। दर्स व तदरीस की फरोग व तरवीज और तलबा को जदीद उलूम व फनून से आरास्ता करने के लिए यासीन साहब ने सैकड़ों तालीमी इदारों की माली मुआवनत फरमाई और आज भी मुतादिद स्कूलों, कॉलेजों और जामियात की सरपरस्ती के फराइज अंजाम दे रहे हैं। यासीन साहब को इनकी गिरा कद्र समाजी खिदमात के एवज हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से हिलाल इम्तियाज और सितारे इम्तियाज अता किए गए। अवामुन्नास की बेपनाह फलाह व बहबूद के एतराफ में इन्हें साल 2004 में मुल्क का बेहतरीन आदमी करार दिया गया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। So, as you have known Mr. Sardar Yasin Malik for a very long time, and we are awarding him with an honorary doctorate degree. Is there anything you would like to say about his personality? Sardar Sahab is a very interesting and impressive personality. He is a man of many qualities. Most among them, or most foremost among them, is that he is a very humane person, always considerate for others. And interestingly, we met regarding public service to do with the setting up of public toilets. And he was forthright in helping establish a chain. Then whether it had to do with medical treatment, educational stipends, other marriages and other needs of people, he was always forthcoming, ever ready to help. Now, these are qualities that are, mashallah, needed and dear to Allah subhanahu wa ta'ala and our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And I think it is something that leaves a deep mark on society. What do you think is the one thing that has made Mr. Yasin Malik achieve all the milestones that he has achieved? Of course, everything is with the blessings of Almighty Allah, but it is his hard work, his sincerity, his vision, and like I said, his concern for others. And I'm glad that you recognized his services to society and awarding him with this degree. I wish you and Sardar Sahab the best. May Allah bless you all. Assalamu सर, आपका ताल्लुक सरदार यासीन मलिक से बहुत पुराना और गहरा रहा है। क्या आप उनके बारे में अपने ख्यालात का इज़हार करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। जब आपने सरदार यासीन मलिक के बारे में पूछा तो यकीन कीजिए नाम सुनते ही फरिश्ता खतलत इंसान की याद आ जाती है। आपको याद होगा, पढ़ा होगा आपने कभी कि नूरजहां ने कश्मीर के बारे में कहा था कि अगर फिरदौस बर रुए ज़मीन हमी हस्त तो मैं ये कहूँगा कि अगर ज़मीन पर कोई फरिश्ता मौजूद है तो वो सरदार यासीन मलिक हैं। उनको आप देखिए, चलते फिरते फरिश्ता हैं, नहायत खुश मिजाज, नहायत नरम गो, नहायत अनजूमिंग, किसी किस्म का तसन्नुन नहीं है उनकी बातों में या उनके रहन सहन में।
یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ان کو سب سے نمایاں کرتی ہیں. پاکستان از اے لینڈ آف اپارچونیٹی. یہاں بہت کچھ ہے. تنہا کام کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اس میں اپنے کاروبار کے لیے، اپنے کیریئر کے لیے کوشش کریں کہ دیانتدار لوگ آپ ڈھونڈیں. گریجویشن میں تھے تو ہمارے ساتھ محمد صدیق شیخ ہمارے کلاس میں پڑھتے تھے. ان کا کیمیکل کا کام تھا، جہاں سے میرے کیریئر شروع ہوا کاروبار کا. میں وہاں پر ایز اے سیلز مین کام کرتا تھا کالج کے ٹائم کے بعد میں. تو 1% کمیشن ملتی تھی مجھے. اور مجھے اکنالج کرنا چاہیے محمد صدیق شیخ کو. انہوں نے مجھے بہت آگے بڑھایا اور الٹیمیٹلی اینڈیڈ اپ واٹ آئی ایم ٹوڈے. مصطفیٰ کمال پاشا پریکٹیکل لائف میں ہی واز مائی گائیڈ. اور آف کورس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری زندگی میں پہلے نمبر پہ آتے ہیں. ماں کا ذکر ہے تو میری ماں کی دعا میرا خیال ہے کہ بہت ضروری ہے. بہرحال مائی فادر ہیز بین 105 ایئرس اولڈ. مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کبھی اپنے بڑے بھائی کے سامنے یا اپنے والد کے سامنے کبھی اونچی آواز میں بات کی ہو. سردار یاسین ملک پاکستان اور اقوام عالم کے درمیان بہتر تجارتی تعلقات کے فروغ میں بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں. شعبہ تعلیم کی بہتری اور معیشت کی بحالی کے ساتھ ساتھ یاسین صاحب نے اپنی زندگی دوسروں کا معیار زندگی بلند کرنے اور عوام الناس کو راحت پہنچانے کے لیے وقف کر دی ہے. گرینوچ یونیورسٹی سردار یاسین ملک کو ان کی گراں قدر خدمات کے عوض اعزازی ڈاکٹریٹ کی سند تفویض کرتی ہے. رسول کا جنت رسول کی اب تو زخم کیسے جائے گی یہ امت رسول کی. بھر تو جھولی بھر تو جھولی بھر تو جھولی تمہارے آستان سے زمانہ کیا نہیں پاتا. تمہارے آستان سے زمانہ کیا نہیں پاتا. The Greenwich Global Program gives students an opportunity to study in over 5 continents with universities like the University of Bangor, the University of Hertfordshire, the University of Leeds in the UK, with universities such as the University of Murdoch in Australia and the University of Sigmund Freud in Austria, just to name a few of our partner universities.
The 2+2 program gives students the access to study at Greenwich University for the first 2 years and then move on to any of our partner universities around the world and carry on with global careers anywhere around the world. And I'm one of the alumni of Greenwich University. Currently, I'm the Group Director of HROC Group, which is a Malaysian-based HR business solutions organization, which started off from Karachi and later on expanded to Malaysia. At this point in time, this is one of the leading companies which is helping other organizations to have a proper setup in Pakistan with having all resources available. Wherever I am today, it's probably because of what I was taught back then when I was at Greenwich University. And I'm quite thankful to my faculty and my Vice Chancellor and everybody who was a part of the Greenwich University. They put in all their effort to ensure that they shape out an ordinary person into somebody who can bring in a change into the society. So I have represented myself at a lot of places on international forums, local forums, and everywhere. I've mentioned very proudly that I am not a foreign graduate from any university of Harvard, but I'm actually a graduate of Greenwich University, and I'm quite thankful to it. So thank you, Greenwich, for shaping me out. Looking forward to having more for it. My name is Akib Sayed. I am currently the Group GM Marketing for Multinet Pakistan Limited. I am a very proud alumnus of Greenwich University. Greenwich was a great experience in overall shaping my personality in the corporate world. And I thank you everyone at Greenwich and the current students and wish them a lot of success. Thank you so much. So welcome to a session of the High-Level Political Forum. We need to rethink the idea of governance by placing SDG 16 at its center. Institutional and policy innovations at local, national, regional, and international levels can accelerate the implementation of SDG 16 and promote integrated whole of society approaches. This is essential in order to tackle complex challenges such as increasing inequalities, social and economic insecurity, climate change, and rapid technological disruption. As the pandemic continues to rage, public service institutions in conflict-affected countries have been tested in their capacity to mount a coordinated response. Slow, ineffective, or unfairly distributed responses have fueled simmering discontent and distrust in the state and undermined social cohesion and economic resilience. Renewing the social contract, strengthening the rule of law, democratic institutions, and rebuilding trust between people and governments has emerged as key to making progress on the SDGs. The poor and vulnerable are more exposed to its impact and face more difficulties in adjusting to the new normal. We therefore need to ensure that our responses are well targeted and effectively reach the poor and vulnerable. For this, accountable governance is the key. Уважаемая госпожа модератор, мы хотели бы сделать короткую ремарку по теме цели устойчивого развития. Moderator, we'd like to make a statement on SDG 3. The Russian scientists have already developed 4 vaccines for COVID on their relevant technical platforms. The first of them, Sputnik V, has now being used in 60 countries, being used by more than 1.5 billion people. We are ready for future cooperation with other partners in the future to put an end to the COVID-19 pandemic and to ensure efforts are made to achieve SDG 3. Bonjour, permettez-moi de m'exprimer en français. Monsieur le... Myself in French, if I may. Mr. President, Excellencies, ladies and gentlemen,
The COVID-19 pandemic has had a spectacular impact of the world's efforts to reduce poverty. It also provides us with an opportunity to build a better future. The context of SDGs is key in terms of inclusive and sustainable development. These partnerships should include governments at all levels, civil society, the university world, multilateral organizations, and companies and civil society. We also would call for an approach based on human rights to build more peaceful, fair, and inclusive societies while ensuring that no one is left behind. Merci, Madame. Thank you, Madam Moderator. We believe that SDG 17 is of particular importance following the pandemic because it is this SDG on international partnerships. And today, in fact, we do hope that it's the SDG after the pandemic. We live in strange and unpredictable times. Times when the threat of a pandemic and restrictive measures imposed by those in charge has made peaceful assembly even harder than before. Times when inclusive and transformative efforts to counter deep-rooted inequalities are essential. In this decade of action, Sweden remains a dedicated ally in the pursuit of peace, at home and throughout the world. The EU has recently also taken steps for the integration of fighting the inequalities in its development cooperation. Promoting and upholding the rule of law is a major priority for the EU internally and externally. The COVID-19 pandemic has set back progress on governance. In its external action, the EU will continue to support progress on democratic governance, rule of law, justice reform, and more effective taxation. Peace, progress, and sustainability are built on the foundation of justice. Nepal's constitution has internalized such ethos and institutionalized the peace process and political transformation. And I'd like to start with one that was made by Ambassador Idris on the need to think of a new social contract to prevent what he called simmering discontents. And this, I think, is a crucial issue that has come out of the pandemic. It not only has caused immediate suffering, but it has exposed inequalities and exclusion that were in existence beforehand, but not so visible. And that has great risk of grievance and of, in the end, the rise of social unrest. So this social contract, I think it will be important, of course, that it covers all the SDGs. The SDGs are the best medicine, but with particular emphasis on leaving no one behind. Trying to use the leverage and influence of the international community in order to build national fiscal capacities rather than inadvertently undermining them. I mentioned two ways in which I would say those capacities, alas, have been undermined in the past. One, the relentless ideological pursuit of free trade, even when that has meant reducing or eliminating tariffs on luxury goods. And secondly, via deeply entrenched resistance of members of the international community to setting a good example by paying taxes and tariffs themselves when they are in host developing countries. And lastly, even if we mobilize resources and have effective governance, the question, of course, is governance for whom? And there, I think, the principle that's come out very clearly in the COVID crisis and will come out again in the climate crisis, that we need to have equal rights to health and to a safe environment. Principles that, by the way, are deeply embedded in national constitutions around the world need to be upheld and fought for. It's not enough just to have them in constitutions. They have to be more than words written on paper. Corruption has diverted funds from investment in healthcare. Where corruption is systematic, governments tend to spend less on healthcare, thus increasing inequalities among societies, but also among countries. As the UN Secretary General pointed out, we're facing the same storm, but we are not in the same boat. In the midst of the campaign for a decade of accountability for the SDGs, we at the Contraloría, the Chilean Supreme Audit Institution, are committed to doing our part. At the same time, the crisis has shown us that institutions that are ensuring transparency and accountability have become more important than ever. Supreme audit institutions can carry out audits at all levels of government. They have the essential task of assessing how taxpayers' money is used and whether the measures taken are transparent, sustainable, and inclusive. COVID-19 has exacerbated our systemic vulnerabilities to crises.
and exposed the failure of macroeconomic governance, as 40 out of 43 countries are experiencing an unprecedented increase in debt to GDP ratio in the Asia Pacific alone. Yet, business as usual continues, as almost 96% of the support provided by multilateral banks and international financial institutions to Asia Pacific countries in 2020 are loans, with meager amounts in grants or debt relief. On the other hand, inequalities have been on the rise. Less than 1% of the region's 4.6 billion population is worth almost 54 times more than the combined GDPs of Asia Pacific's least developed countries, further widened by the pandemic. So rather than pushing the poorest countries for economic self-reliance, financing for development processes should help them address corporate capture, debt distress, illicit financial flows, tax evasions, and neoliberal instruments like investor-state dispute settlement. The very lesson from COVID-19 is to strengthen public healthcare systems, enfeebled by massive privatizations. And yet, almost 76 out of 91 IMF negotiated loans in 2020 pushed for further belt tightening that could result in deep cuts to public healthcare and social protection systems. Such systemic issues have escalated health crises into economic, social, and environmental crises. As a result, decades of progress on poverty, hunger, health and education, gender, water and sanitation, inequalities, climate action, and stronger institutions is being reversed. The transformative new social contract requires urgent action to redress inequalities within and among countries, reconfigure power relations across socio-economic and political spheres, dismantle neoliberal capitalism, democratize governance, and ensure climate justice. COVID-19 has intensified the need for accelerated, united action in light of the devastating toll the pandemic is taking on global health, social and environmental security, and progress on Agenda 2030. Interlinked challenges such as COVID-19, climate change, diminished biodiversity, and continuing crises rooted in economic, judicial, and human rights inequalities inform our call for accelerated action. While some people have access to healthcare, medicines, and vaccines, too many suffer without recourse. While human rights abuses go unpunished and access to justice remains the domain of the few, societies will not know peace and inclusion. These are well-worn truths. But civil society plays a pivotal role in advocating for healthy lives and well-being, reversing widening inequality, and promoting a peaceful, inclusive world. There is broad agreement among governments that we need new global tax rules, but we still don't have an inclusive body where those rules can be negotiated. Instead, decision-making on global tax rules is being led by the G7, the G20, the OECD, which is also known as the Rich Countries Club. This is resulting in rules that do not reflect the interest of the world's poorest countries, but also in rules that do not effectively ensure that the world's wealthiest corporations and individuals pay their share of taxes and do not represent a global consensus. When it comes to international negotiations, we as UN youth representatives experience many hurdles in our advocacy and negotiation efforts. Young people are described as active agents of peace, which means that equal treatment and representation should occur. We want to change the narrative from passive stakeholders to active shareholders. This is why we are also working on the establishment of a framework for the youth in order to participate as equals in negotiations. This notion was agreed upon by all member states in SDG 16, and this so-called generational test will be our main tool to translate that notion into practice. In conclusion, by the words of the former Secretary General Kofi Annan, we are never too young to lead, and you are never too old to learn. This youth-led campaign pleads the UN member states to request an advisory opinion from the International Court of Justice and the linkage between climate change and human rights, as well as the integration of the concept of intergenerational justice. International governance, standards and rules for trade, investments, taxation, and financial flows must underpin national efforts to achieve more equal and inclusive societies. 6 years into the implementation of the 2030 Agenda, the international community is still off track on achieving SDG 16+, and we've unfortunately seen further stagnation and even serious backsliding of progress.
even before the COVID-19 crisis. Civic space is shrinking, human rights abuses are on the rise, faith and trust in institutions is waning, conflict and fragility is deepening, and inequalities are widening, leading to blossoming protest movements in many countries where people still feel left behind. We need to continue to seek cooperative approach to shared challenges, not only to be better prepared and to create resilience for future shocks and crises, but also to reinforce trust and strengthen security for all. As we continue to relentlessly encroach on nature and degrade ecosystems, we endanger human health. We need to rethink our relationship with nature and build back better. It has been recognized that business as usual is no longer an option. We need to rethink the way we generate wealth, the way we live, produce, consume, move, and eat. We must shift to a new paradigm of resource use that is socially equitable, economically resilient, and environmentally healthy. Research by UNEP International Resource Panel proves that it is possible. Muchas gracias. Saludo a todos los. And greetings to all the participants in this important political forum. The indigenous peoples have indicated that the Agenda 2030 for Sustainable Development and the SDGs provide us with a historical and unique opportunity to ensure that the more than 370 million indigenous people in at least 90 countries are not left behind. And yet, we continue to be victims of serious violations of human rights. Access to justice for all persons with disability who have experienced gender-based violence during the pandemic by guarantee accessibility and reasonable accommodation in the judicial process. So this meeting is adjourned, and thank you very much again to all of you for your active participation. Dr. S.M. Munir is a dynamic personality with diverse experience in various sectors, including tanneries, textiles, and banking. He is the chairman, Dean Textile Mills Limited, and director, Dean Pharma Products Limited. He is a consummate industrialist and was awarded with the Best Export Performance Trophy by the Federation of Pakistan Chamber of Commerce and Industry and the Gold Medallion Award from the International Export Association, United Kingdom. Dr. S.M. Munir was awarded Ambassador of Hope by the Prime Minister of Pakistan, Mr. Imran Khan, on 15th January 2021. Dr. S.M. Munir was awarded the Lifetime Achievement Award by the President of Pakistan in 2012. He was also awarded Sitara-e-Isar and Sitara-e-Imtiaz in 2006 and 2007 respectively by the President of Pakistan in recognition of his outstanding public services for the cause of humanity. His contributions and achievements go beyond the economic sphere into the education sector as well. Greenwich University bestowed upon him the honoris causa degree in recognition of his tremendous services for the business sector. तमाम जितने पेरेंट्स हैं जो बच्चे आज ग्रेजुएट हो रहे हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। तमाम पेरेंट्स को यकीन दिलाता हूँ कि ग्रीनविच यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए बच्चे आपके लिए एसेट साबित होंगे। ये आगे जाके अच्छे काम करेंगे, आपका भी नाम रोशन करेंगे और अपने मुल्क का नाम भी रोशन करेंगे। एक चीज़ और भी मैं कहना चाहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि वालिदैन की इज़्ज़त करें, जो वालिदैन मशवरा दें उस पर अमल करें कि बड़ों का तजर्बा हमारे से बहुत ज़्यादा होता है। हम समझते हैं हम बहुत समझदार हो गए, नहीं, टाइम लगता है, एवरीथिंग टेक्स टाइम। तो आप अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें, उनकी बात सुने, उनकी पीस ऑफ एडवाइस को हुक्म मानें। My name is Ishan Shah. I'm a proud alumni of Greenwich University, batch of 95. I was Dean's List here as well, apparently, and yeah, it's been great. The memories are tremendous. It's great to see everybody out here as we celebrate all these years. I'm basically from the banking profession and I'm part of the media and broadcasting, and all of that combined, it's been a fabulous, fantastic experience to be part of this institution. I wish you all well and hope that we meet again. Take care and have a great day. Mr. Ali Jilani,
He's a development practitioner focused on democratization of state and society in Pakistan, with over 10 years of advocacy at the national, regional, and global level. He has expertise in capacity building, advocacy, and research for governance reforms concerning access to justice, political, economical equality, human rights, social development, and environmental protection. He currently serves with the Karachi Research Chair, a policy think tank driven for evidence-based advocacy around sustainable development. Mr. Tilani, the floor is yours. Thank you, moderator, and APRSEM for the opportunity. The decade of action and delivery for sustainable development can only be realized if systemic barriers like global inequalities of wealth, power, and resources, international economic, trade, and monetary frameworks, militarism and conflict, patriarchal authoritarianism, marginalizing governance, shrinking democratic spaces, as well as a guilt-free pass on means of implementation commitments are addressed. The unprecedented COVID-19 crisis has reinforced the need to address such vulnerabilities caused by neoliberal globalization and flawed macroeconomic governance. ODA is falling short of its commitment of 0.7% of GNI, evident of the fact that only 6 countries could meet their ODA targets in 2017, with the overall contribution amounting to $147.2 billion against the required investment of US $5 to $7 trillion to achieve the SDGs. On the flip side, wealth and resources continue to flow from developing countries through illicit financial flows, tax evasions, capital flows, asset stealth, trade mispricing, and profit shifting by multinational corporations, where the data shows that the developing economies lost over 7.8 trillion between 2004 and 2013, with the outflows increasing at 6.5% every year, twice as fast as the global GDP. The terms of discussion around official development assistance need to change from an act of benevolence to that of responsibility for global north, reckoning the historical debt owed to the developing world after centuries of colonial plunder and its continued patterns through imperial neoliberal tactics. People of the Asia Pacific reject official development assistance used to catalyze private sector engagement, achieve trade, military, and political objectives of donor countries, and its substitution with climate financing, refugee costs, or debt cancellation as recently proposed by the Development Assistance Committee. ODA needs to be reformed, reviewed for impact, and held accountable for failure to deliver on the commitments rather than being reduced to buzzworded negotiation outcomes going 1 step forward, 2 steps back. Debt stress is another key challenge exacerbated by COVID-19, where increased debt financing along with economic downturn will lead to higher government debt to GDP ratio expected to rise to 49% in 2021 among the least developing countries, while the pandemic generally affecting a much larger group of 40 out of 43 countries in the Asia Pacific. Reiterating the Secretary General's appeal reckoning COVID-19 situation, we cannot resort to the usual tools in such unusual times, so we need strong multilateral commitments to address debt distress, having pushed 4 countries into generational debt traps, leaving virtually no fiscal space for effective COVID recovery or sustainable development priorities. Trade as a critical MOI need to be democratized through structural reforms prioritizing people and the planet over profits, upholding the essence and multidimensionality of the Agenda 2030, safeguarding state policy space. Localization of SDGs shouldn't mean the absence of accountability mechanism at the global level to ensure the establishment of global reform entities for SDGs compatibility impact assessment of taxation architecture, trade and investment agreements, and synergizing multilateral cooperation to avoid corporatocratization of the globe. Rather than pushing the poorest countries for economic self-reliance, the processes should help them address macroeconomic pressures embodied in hegemonic trade agreements through conditions of market deregulation, massive privatizations, corporate capture of resources and governance, and neoliberal instruments like ISDS, among others. In terms of technology,
the corporate control of data as the raw material for the fourth industrial revolution, and concentration of technological innovation in the hands of a few technology giants must not be allowed to compromise privacy, hinder technology transfer, impede the capacity of developing countries to develop their technological capacity, marginalize human workforce, or undermine local knowledge systems. Policy emphasis on digitization and technological advancement must ensure a civil society-led thorough review of the potential adverse effects on the environment, the social, cultural, economic, civic, and political rights of the people. Our decade of action demands the dismantling of neoliberal development framework that destroys the environment, starves people of resources, and strips them of rights, and criminalizes those who stand for justice. The people of the Asia Pacific demand development justice. If the Agenda 2030 is to be endorsed as the global social contract between people and governments of the world, it's high time they walk the talk. Thank you, Chair. Thank you very much, Jelani, for those very cogent comments. I'm sure that the participants have taken note of them and will bring them up in the breakout discussions. We would like to introduce you with a student of Greenwich University, Ibad Mahmood. He has completed his BBA Marketing and currently completing his MBA in Supply Chain Management. Nigat Welfare Trust was started on 1st February 2014 on his beloved mother's name as she is no more in this world. Nigat Welfare Trust is a non-profit organization. Nigat Welfare Trust wants to work for the betterment of society by providing individuals with basic necessities of life and free medical facilities. Along with studies, Ibad is passionate about serving humanity and is the managing director of Nigat Welfare Trust. Choose a job you love and you will never have to work a day in your life. Our society aims to help you firstly identify your goal and then explore all the paths which will lead you to follow your dream career and enable you to manage and upgrade your skills through various seminars and interactive corporate sessions. Join us now on a fulfilling journey.
A certified Deloitte faculty member and business advisor, Mr. Sufyan Yousfi is a partner and head at one of the world's topmost consulting firms, Deloitte, where he serves as a lead business partner for NASA, an international development organization. Mr. Yousfi graduated from Greenwich University and went on to prove his mettle at Carnegie Mellon University, where he also served as a lead recruiting partner and a board member. Mr. Yousfi has been a part of Deloitte's commercial practice in New York City, serving multiple Wall Street financial service clients, large banks, private equity firms, and hedge funds. At present, he oversees multi-dimensional teams tasked with operational resilience, internal controls, cost optimization, trust and transparency programs. His client services include advanced machine learning, artificial intelligence, data analytic capabilities, and managing large-scale operational transformation programs. He has also published in Respond, Recover, Thrive, amongst other digital media platforms. John is one of the most engaging young men that I've had the pleasure of teaching here at Carnegie Mellon. I met him 6 years ago, and we've become friends, and that has broadened my perspective more than it has his. I'm glad, and looking at Sufyan, it makes me even more confident to say that the Greenwich University prepared him to get this far, and then he certainly worked hard to realize his own dream. अगर आप चाहते हैं कि कुछ काम करें, दुनिया में अपना नाम बनाएं, तो अपना जो बेंचमार्क है ना कि आपको क्या बनना है या क्या करना है, वो काफ़ी ऊपर रखें. He is a loving husband and a true friend. He is always there to help anyone and everyone who's around him. He genuinely cares for people and loves to propel them forward. His positivity is infectious. He loves to spread it around, and he is the life of every party. सुफियान के बारे में बताना चाहती हूँ. वो शुरू से ही बहुत आउटस्टैंडिंग बच्चा रहा है. पढ़ने में भी अच्छा था, बहुत सोशल था, बहुत सारे इसके दोस्त अहबाब, और हम हमेशा ही समझते थे कि बहुत अच्छा नहीं करेगा, क्योंकि ये सारा सोशल बहुत था, इसकी दोस्ती बहुत थी. In recognition of his achievements, Greenwich University presents him the Alumni Excellence Award 2022. Founded in January 2015 as an email marketing firm, eMarketers have quickly expanded itself to become a digital marketing firm offering a one-window solution to its customers. Usman PEG creative thinking and leadership that eMarketers currently offers the market with 6 services which consist of email marketing, branded SMS marketing, social media marketing, search engine optimization, web development services, and photography services to its client. Specializing in business-to-business marketing, we currently possess diverse portfolio of firms which consist of companies such as HP Paper Pakistan, where we are their official vendor for digital marketing Pakistan, NAFA Funds by National Bank of Pakistan, and also serving as official digital marketing partner of IEEP along with Badr Expo. Japan is an island country in East Asia, located in the Pacific Ocean. It lies to the east of the Sea of Japan, the East China Sea, China, North Korea, South Korea, and Russia, stretching from the Sea of Okhotsk in the north to the East China Sea and Taiwan in the south. The kanji that make up Japan's name means sun origin, and Japan is often called the land of the rising sun. Japan is a member of the UN, the G7, the G8, and the G20.
The country has the world's third largest economy by nominal GDP and the world's fourth largest economy by purchasing power parity. It is also the world's fifth largest exporter and fifth largest importer. Japan ranked first in the country brand index. Japan is a developed country with a high standard of living, and the country is ranked high in the Human Development Index. The Japanese population enjoys the highest life expectancy of any country in the world and the third lowest infant mortality rate. Japan is the highest ranked Asian country in the Global Peace Index. Pakistan and Japan have a history of glorious relationships spanning more than 6 decades. Both share age-old ties of common cultures, traditions, outlook, and consciousness. Pakistan's relationship with Japan is based on mutual trust and respect. Both countries have worked for regional peace and stability. Greenwich University's socio-cultural and educational tour is also a step forward by a top-ranking private university in Pakistan to develop people-to-people relations between the two countries. I'm very thankful for Greenwich University. They took us to Japan, where we visited many different places. Over there, we went to Tokyo Tower. We went to Hosei University, Disney World, we went to Nissan production plant and many different places. The experience was very different. It is much cleaner, much safer over there, and the people are very nice, but they are quiet, but they are very workaholic. People in Japan were very nice, very helpful. There might have been a language barrier, but they never hesitated to help us out every time we got lost. I think the city itself was very clean. They were very punctual about timings. 5 o'clock in the morning used to be the rush hour at train stations, and I think that's amazing. I don't think I've ever seen or met people like that who were so work focused, who are so focused generally in life, and I think that's pretty amazing. I don't think Japan would have been a place where I would have visited otherwise. So thank you, Greenwich University, for giving me this opportunity. Japanese people are workaholic. They wake up at 5 o'clock in the morning. They're very determined. Like a couple of people that I met, they're doing part-time jobs. Like, Japanese people are so determined that they have 3 jobs at a single time. So one job from 9 to 2, and then so on and so forth. And they're very workaholic people. They're always working. They're always up to something. The norms of Japanese people are very clear, that they're very honest with whatever they do. They're very determined, as I said before, and they're very useful. Like they're very helpful. Whatever problem that first of all, there's a language barrier that we faced in Japan. But other than the language barrier, through determining their actions, they're very helpful. Wherever we got lost and whatever we wanted to find out, they were very helpful in communicating that with us. Hosei University was a wonderful experience. It was a big university, and it was very good. Like we did a presentation there, and it was very resourceful as well. I'm very thankful to Greenwich University to take me as part of the delegation, and I would love to go to Japan another time. Mount Fuji was surreal. To be honest, it was something I saw at first time in my life, and it was so scenic, it was so beautiful. I remember when I was going up towards to look around the Mount Fuji, I could literally see the clouds touching my foot and all that, and I could literally feel the pressure of air
it was getting really hard for me to breathe, but it was amazing. It was breathtaking view. To be honest, when I was going to Japan, I was really excited about their technology and to see what they have got, how technological advanced they are. I couldn't agree more that country is completely technically so advanced. When I went there to the factory of Nissan, I saw literally machines doing work over there. Like literally they were just walking beside us, and it was something really new for me. And looking at them made me realize that how technically advanced they are. They don't need they don't need labor. They've got machines to do the labor work. That's differently done in Pakistan, because over here there's more of a human labor than the technical labor. But over there I saw machines doing work, so it was something amazing. Jose University was a great experience, and I thank Ms. Seema Mughal, who is the Vice Chancellor of Greenwich University, to give me the opportunity, because over there I went on the stage to give out the speech about Greenwich University. It was something really, really good experience, because over there was like Japanese people. They were living like different culture and from different ethnic backgrounds. And over there, when I was giving speech about my university and how amazing it is, I think I felt really, really great. और दोज़ख में कैसे जाएगी ये उम्मत रसूल की। भर दो झोली, भर दो झोली, भर दो झोली, तुम्हारे आस्थान से ज़माना क्या नहीं पाता, तुम्हारे आस्थान से ज़माना क्या नहीं।
I am heading cost control at Bank Alfala Limited. I am a proud alumni of Greenwich University and very thankful and appreciated for laying foundations for my success. Ever since my childhood, I have been afraid to step on the podium and to speak in front of public. Yet I realized that this can only be solved when you put yourself in situations where you challenge yourself and you can then push your limits and your boundaries. So this is the very same purpose of the Debate and Oration Society, that you refine your oration skills, your presentation, your argumentation, and work with your peers in a collaborative and supportive way so that we can all grow together. So I look forward to welcoming you all as a part of Debate and Oration Society and working with you all in the future. Thank you. Hello, my name is Kareem Teli and I am Director Igloo, working under the patronage of Pakistan Dairy Products. The journey at Greenwich was absolutely amazing for me because I learned a lot. It gave me and taught me a lot of lessons, gave me a lot of hardships, heartaches, joys, celebrations and special moments, due to which I am here at my destination today. Well, over the last couple of years, our company has grown into a more versatile business, and as I am managing the food division of the group, we have introduced different brands, different product lines besides ice cream as well. Besides the frozen division, which is called Igloo, we now have a different division called by the name of Homemade. We introduced different kind of frozen parathas, puris, chapatis, which is instant, ready to cook within 2 minutes. This is a good achievement for us because we weren't doing that at all. We were just focusing on ice cream initially, and then we just transformed ourselves into a frozen food company as well. Besides that, in the last couple of years we introduced our own chocolate brand by the name of the Chocolate Factory. I believe we're going to be introducing that product line into the market as well for the normal consumers. So we currently supplying to all the industries and businesses which produce different kind of desserts, cakes, pastries, and we produce chocolate chips and cooking and baking slabs. Well, there has been multiple things. It's not just one thing that makes a person who you are today. I believe there are many factors involved, including my education. I did my bachelor's from Greenwich University, and then I went for my master's abroad to Boston University. Did a different kind of degree there, innovation in technology, computer information systems, which made me learn a lot throughout my educational time. And then when I came back to Pakistan, I implemented those strategies here in my business where I worked, and that created a huge moment for me. Obviously, to be here, I mean, education is not the only thing. You have to give time to your family, to your loved ones, spend quality time with them, maybe to relax your mind, watch good quality content, videos, movies. So I mean, your life should be balanced.
if your life isn't balanced and you're just doing one thing and you're focusing only on that particular thing, there is going to be a time that you're going to divert yourself or you're going to get tired of that particular thing. So I mean, one should have the passion to do the job which he or she likes, and once they have that passion, they can do anything in this world. I mean, there are people who are going to say that you can't do this or you can't do that. But I mean, if you have the passion and the courage to do something, then you just have to be positive and just work after it, and you're going to reach your destination soon. Well, the need of the time is follow your passion, follow your heart. I mean, you cannot do something which somebody else tells you to do. I've met a lot of students, I've had a lot of interviews with different people, and they usually say that I'm doing this particular degree or particular program just because my parents told me to do so, or my elder brother or sister told me to do so. This isn't going to help you a lot in your future, because if you are doing a marketing degree and your interest is media science, I mean, you're going to get the degree obviously, but it's not going to help you in the future because you're not going to pursue your career in that particular field. Or maybe even if you do, then you might not be good at it, or you're always going to be addicted or diverted to the things which you like. So I mean, follow where your heart leads you to and focus on that. Work positively on that things, and I believe with over a period of time you're going to feel a change in yourself, and once that change arrives, your life is going to change forever. Well, for me, Greenwich is a one big happy family, and all those people who are a part of Greenwich should also feel the same. There are a lot of things to do at Greenwich. I spent most of my time at Greenwich when I was having my classes, and I used to have the gap between the classes as well. So I usually used to stay back at the university and used to play sports, maybe play badminton, cricket with friends, sit and enjoy in the cafeteria with friends. This is also needed in life, because I mean, if you just study, then your mind is just going to get blocked at one point of time, and then you cannot take in more information and data. So to do these things, I mean, you need to relax your mind, you need to calm down, you need to be happy, because if you are happy, then you can do anything. So be happy, make others happy, and make your family proud by doing whatever you desire. Hello, my name is Kareem Teli, and I am Director Igloo, working under the patronage of Pakistan Dairy Products. Placement on job, internship during and after the studies. Overall personality grooming courses. Scholarships and financial assistance. Credits earned at Greenwich University are transferable to all the recognized universities around the globe. Affordable tuition fee and student loan facility to pay the fee in installments. Boost your career by earning internationally recognized certificates, diplomas, degrees. Corporate social responsibility and co-curricular activities. Internationally qualified faculty with rich industry experience. Multidisciplinary trainings by national and international conferences, workshops and symposiums. It will provide you with regular career counseling and guidance sessions to help you in your practical life. To develop entrepreneurial skills via Entrepreneurial Incubator.
national and international social, cultural and educational tour for students' exposure and skill development. You will develop versatile skill sets that will apply across diversified sectors. Working independently and decision making. State-of-the-art campus with all the essential facilities in the posh area of Karachi. With media lab, computer lab and high-end classrooms, we have it all at Greenwich University. Assalamu alaikum everyone, I'm Omar Khan and I'm the mentor of the Sports Society here at Greenwich University. We have all the sporting facilities on campus that includes cricket, football, basketball, badminton, table tennis, snooker, FIFA and also an in-house gym for the fitness freaks. So participate, be active, be healthy. See you soon and welcome to Greenwich University. Assalamu alaikum everybody, my name is Awais Agha and I'm the mentor for the Entrepreneurship Society at Greenwich University. I would like to welcome you all to the university, and in this society we will have a series of events starting with discussion sessions in which we will ask all of you to come in and pitch your business ideas, and we are going to discuss their viabilities. Apart from that, we are going to have a series of guest speaking sessions in which we will invite budding entrepreneurs to share their experiences with you. And finally, our main event is going to be a competition where we will invite you all to come up with business ideas and pitch them in front of a series of investors. The winner will either receive a prize or get a chance to incubate their business. I'm looking forward to you all to this society. तुझे हर नज़र पे उबूर दूँ, तुझे ज़िंदगी का शऊर दूँ. This is the purpose of art, and so is the purpose of GU Literary Society. What is art? Art is all about unsung songs of human emotions and stories. We all have stories, complicated stories, connected stories. The purpose of this society is to bring into light all those stories and unsung songs of literary giants and people we are not even aware of. I want to welcome all of you to Greenwich University and looking forward for your participation into the society. And I wish you a very memorable stay here. Hello everyone, my name is Ali Jalani and I'm the mentor for Greenwich University's Diplomatic Society. The vision for Diplomatic Society is to provide the students with the opportunities to engage in simulated scenarios of international entities to foster their analytical vis-a-vis oratory skills. The Society will also be responsible for the conduct of Greenwich University's Model United Nations. You're more than welcome to be part of the Society's events, and would also like to have some of you who are passionate about developing a worldview to be part of the Diplomatic Society moving forward. And by the way, welcome to Greenwich Fraternity, all of you. Looking forward to have you around. Thank you. हुसूल जाह की खातिर नकज़ बिज़र के लिए ये मकतबा है मिल्लत के हर बशर के लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज CSR एक ऐसी सोसाइटी कि जिसमें आप अपनी ज़ात से निकलकर दूसरों के लिए कुछ करने का जज्बा हौसला रखते हैं। तो आइए और ज्वाइन करें CSR सोसाइटी, और जिन लोगों ने CSR को ज्वाइन किया है मैं उन तमाम मेंबरान को इस सोसाइटी में खुशामदीद कहता हूं। Choose a job you love and you will never have to work a day in your life. Our society aims to help you firstly identify your goal and then explore all the paths which will lead you to follow your dream career and enable you to manage and upgrade your skills through various seminars and interactive corporate sessions. Join us now on a fulfilling journey. In a world which is always moving, photography lets it stand still. It's something much more than just a collection of pretty pictures. It's the stories that are behind those pictures. Hi, my name is Faraz Iqbal. I'm your mentor for the Photography Society at Greenwich University. So for the next 3-4 months, I have planned a lot of events that will be happening under this society. For example, we have photo walk, photo contest, photography exhibition, photography trip. That will really help you guys understand what goes behind taking the pictures. We also have planned a lot of
couple of photography workshops, and in those workshops you'll understand how pictures are taken, what a lens does, what the body does, what is good lighting, what is bad lighting, what is good composition, and you'll really get a chance to explore yourself. So I really look forward to seeing you guys in the society, and yeah, let's have fun. Thank you. Ever since my childhood, I have been afraid to step on the podium and to speak in front of public. Yet I realized that this can only be solved when you put yourself in situations where you challenge yourself and you can then push your limits and your boundaries. So this is the very same purpose of the Debate and Oration Society, that you refine your oration skills, your presentation, your argumentation, and work with your peers in a collaborative and supportive way so that we can all grow together. So I look forward to welcoming you all as a part of Debate and Oration Society and working with you all in the future. Thank you. Hi, I'm Anam Durrani, Mentor, Performing Arts Society. The purpose of this society is to provide platform to all artists. So whether you act, dance or sing, the society will provide platform to you. So please join us. अशर सोसाइटी ग्रीनविच यूनिवर्सिटी की अहम तरीन सोसाइटी है। इसमें आपको सीखने के बहुत मौके मिलते हैं। मैं मेंटोर हूं ग्रीनविच अशर सोसाइटी का, और मैं आपको वेलकम कहता हूं जिन बच्चों ने हमें ज्वाइन किया है और जो फ्यूचर में हमें ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ये वो सोसाइटी है जो कि हर इवेंट्स को कवर करती है। तो इसमें सीखने के मौके और सोसाइटी से कहीं ज़्यादा हैं। तो आइए और ज्वाइन करें ग्रीनविच अशर सोसाइटी। In a world which is always moving, photography lets us stand still. It's something much more than just a collection of pretty pictures. It's the stories that are behind those pictures. Hi, my name is Faraz Iqbal. I'm your mentor for the Photography Society at Greenwich University. So for the next 3-4 months, I have planned a lot of events that will be happening under this society. For example, we have photo walk, photo contest, photography exhibition, photography trip. That will really help you guys understand what goes behind taking the pictures. We also have planned a couple of photography workshops, and in those workshops you'll understand how pictures are taken, what a lens does, what the body does, what is good lighting, what is bad lighting, what is good composition, and you'll really get a chance to explore yourself. So I really look forward to seeing you guys in the society, and yeah, let's have fun. Thank you.
اور دوزخ میں کیسے جائے گی یہ امت رسول کی. بھر دو جھولی بھر دو جھولی بھر دو جھولی تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا. تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں. اشر سوسائٹی گرینوچ یونیورسٹی کی اہم ترین سوسائٹی ہے. اس میں آپ کو سیکھنے کے بہت مواقع ملتے ہیں. میں مینٹور ہوں گرینوچ اشر سوسائٹی کا اور میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں جن بچوں نے ہمیں جوائن کیا ہے اور جو فیوچر میں ہمیں جوائن کریں گے, کیونکہ یہ وہ سوسائٹی ہے جو کہ ہر ایونٹس کو کور کرتی ہے. تو اس میں سیکھنے کے مواقع اور سوسائٹی سے کہیں زیادہ ہیں. تو آئیے اور جوائن کریں گرینوچ اشر سوسائٹی. Sultana Siddiqui, a woman of substance, a woman of courage, a woman of international fame. Sultana Siddiqui came from Hyderabad, Sindh, a historical city that has produced legends in many fields. She studied at a government high school, then at Government College for Women. She did her BA Honours and Masters in Comparative Religion from Sindh University. She's a role model. بچوں کی تعلیم میں she's a role model. اور پھر انہوں نے اکنامکلی اپنے کو خود دو پیروں پر کھڑا کیا. تو تینوں she's a role model. Very hard working, intelligent ہیں اور بہت زیادہ ان کی نظر جو ہے وہ مستقبل پہ کافی ہوتی ہے. شی از ویری گڈ پلانر. بہت کم لوگ ہیں پاکستان میں جنہوں نے صرف اپنی صلاحیت کی بنا پر یہ مقام حاصل کیا ہے, اور سب سے اچھی خوبی یہ ہے کہ اس نے ایز اے سنگل پیرنٹ اپنے بچوں کو اتنا اعلی تعلیم و تربیت دی ہے کہ وہ آج زندگی میں بڑے کامیاب ہیں. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہم سب کی بڑی خواہش ہے کہ اس طرح کے رول ماڈل ہماری سوسائٹی میں بہت ہونے چاہیے سلطانہ جیسے. Sultana Siddiqui joined PTV in 1974 and took the most difficult task, production of programs for children. She then expanded her horizons with producing music shows and from there moving on to dramas. In 2005, Sultana Siddiqui launched her first TV channel, Hum TV, with a very enthusiastic team of family, friends and fellow workers. Hum TV quickly turned into the talk of the town and then the world. I think Sultana Siddiqui leaves a legacy of great professionalism. She's probably a woman leader, who has given empowerment to a lot of women. And in Pakistan, not just in Pakistan, but the entire subcontinent Asian region, she's probably the only president of a broadcasting network who has taken this network to a level where no other institution has been taken by a woman. محبتوں سے گندھی ایک شخصیت ہے جو صرف محبتیں پھیلانا جانتی ہیں اور بہت ہی پیار محبت سے کام بھی سکھاتی جاتی ہیں. انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا اور انسان ان کے پاس صرف بیٹھا ہوتا ہے اور ان سے صرف بات کرتا ہے. تو اس تھوڑے سے ٹائم میں بھی روز جتنی دیر میں ان کے ساتھ بیٹھتی ہوں مجھے لگتا ہے میں کچھ نیا سیکھ کے اس کانورسیشن میں سے نکلی ہوں. اینڈ آئی ایبسلیوٹلی لو ہر. آئی تھنک
she is one relationship that I'm proud of. I think she's an amazing mother, and the motherly love and motherly affection and motherly advice she would give to us, she gives to everyone, and she makes everyone treat as special. And I cannot think of any mother or any professional better than, of course, my mother. मम्मी ने जो हमारी फैमिली को एक स्ट्रेंथ दी हुई है ना, I think it's unbelievable. It's basically a learning experience for everybody. और मैं कहती हूँ कि 3 बहुएं डिफरेंट बैकग्राउंड से, 3 बेटे बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड, फिर इतने सारे बच्चे, उसके साथ साथ वो दुनिया का वो हर काम कहती हैं हमसे कि करो, और कहती हैं जो चीज़ तुम लोगों को करनी है उसमें और बेहतर करो, बैठो नहीं, क्रिएटिव बनो. हम सब क्रिएटिव हैं और कभी हमें ये फील नहीं हुआ कि घुटन है या आप आगे नहीं बढ़ सकते. तो उनकी लाइफ अगर आप देखें तो वो पूरी दुनिया के लिए इंस्पिरेशनल सिर्फ नहीं है, वो हमारे लिए इंस्पिरेशनल भी है और थोड़ी सी हमारे ऊपर एक बर्डन भी है कि वी नीड टू डू बेटर, वी कैन नॉट लेट हर डाउन एंड वी नीड टू प्रूव हर कि वी कैन डू बेटर एंड help her achieve the goals further. Now Hum TV has 2 more siblings, Hum Masala TV and Hum Sitare. Sultana Siddiqui has been behind the introductions of many renowned names in the industry. Abda Parveen, Tina Sani, Ali Haider, Nazia Hassan, Shazia Khushk are some of which come to mind. I think that Sultana is a remarkable woman. She's one of those people who doesn't need degrees to demonstrate her skills. She has the most potent communication skills in the field of television broadcasting. She has converted her skills into a legendary, I think, demonstration of what is possible within the context of clean, wholesome, and artistically well-honed entertainment in Pakistan. In her long media career, she has won many national and international awards, including the prestigious Pride of Performance Award from the Government of Pakistan. Sultana Siddiqui is truly a pride of Pakistan. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. सुल्ताना सिद्दीकी से सुल्ताना आपा तक का सफ़र कैसा रहा? सफ़र बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जब सक्सेस हो जाती है, जो आपका विजन होता है, जिस जगह आप जाना चाहते हैं, अगर वो आपका हो जाए तो फिर सारे जो हैं मंजिलें आसान हो जाती हैं. इस मकाम पर पहुंचने में कोई तो रोल मॉडल होगा आपकी ज़िंदगी का. मैं रोल मॉडल अपने बड़े भाई मज़हर सिद्दीकी को समझती हूँ, जिसने ज़िंदगी भर इतना इनकरेज किया, इतनी हिम्मत दिलाई कि बहुत सी चीज़ें जो मुश्किल भी हुई मुझे मुश्किल न लगी, तो वो मेरा रोल मॉडल है. मैडम, बहैसियत ख़ातून इस शोबे में आपको किन किन मुश्किलात का सामना रहा? जब ख़वातीन बाहिम्मत होकर निकलती हैं तो मर्दों से बेहतर और ज़्यादा मजबूत होती हैं. कुछ फ़ैसले होते हैं जिनको करने में आपको ज़ाहिरी बात है कि वो कुछ प्रॉब्लम्स तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन मुश्किल समझ में आती है, जो मेरे लिए तो आसान हो गई कि 3 लड़कों को सिंगल हैंडेड पालना और तीनों को इस सोच से पालना कि कोई एक दूसरे से कम भी ना हो, उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ या उनकी सक्सेस. तो जब मैं उसमें कामयाब रही तो मैंने अल्लाह का शुक्र किया कि इससे बेहतर काम शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं किया. हमारे ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स के लिए आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं तो ये कहूँगी कि आपके जो मास कम्युनिकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको कभी कोई ऐसी ज़रूरत पड़े तो हमारे दरवाज़े भी उनके लिए खुले हैं और हम उनको अपने पास कुछ ना कुछ जो कुछ आता है उनको सिखा सकते हैं. बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया. A great university. When I came back from America, it was my first stint to come back to a local university and join it, and Greenwich was my obvious choice. It's made me what I am today, basically. The friends that I made, the
things that I learned as far as my marketing and communication skills are concerned, and the fact that I'm proud to be part of the Greenwich alumni, and the fact that I'm back here supporting more students. I think that's more than what anybody else can say. Enjoy yourself, live it, learn it, and love it. You know, the education part, especially when we are going to college, is so important, because this is something that doesn't come back. As you grow older, as responsibilities increase, you don't have time for a lot of things. Baby friends, relationships, meeting, just meeting people generally. And the time that you impart and the time that you have with each other is just so important. You only realize that once you're out of a college or a university. The fact that it's a success story, the fact that all of Greenwich students are somebody. You can never turn around and say that, oh, I graduated from Greenwich and I didn't get a job, or I graduated from Greenwich and I didn't get somewhere in life. You know, we just met somebody who's at LinkedIn. I've met somebody who, I've met so many people all over the world from Greenwich, whether it's Indus Motors, whether it's Igloo, whether it's myself, whether it's Toyota, whether it's like, you can go on and on and on. There are managers, GM Marriott in Dubai is Greenwich. There's so many people, they're all over the place. And surprising for a university, when we joined, it's a new university at that time. It wasn't something like IBA or LUMSO. It was a new university when we walked in. And we were not expecting this quality of education, and also not expecting this quality of our future and what's defined for us. I flunked math 9 times. The Grid is an ideology put forth by Alicia Kanani. The Grid is a community center in its purest form that provides the general community a creative space to organize events. They facilitate 3 broad categories of artists, musicians, and writers. For musicians, they offer them a free stage to perform, sell tickets, and make money. For artists, they offer space for exhibition without charging any commission. For writers, they have a library and a typewriter. The vision aims to streamline a generation of creative minds who will become a change agent in the society. They vociferously campaign against the notion that art and music is an impractical profession in Pakistan by facilitating talent to earn money. They offer courses and services ranging from classical vocals to philosophy classes. The model of this community center relies on the crowdfunding with an assumption that the community will reciprocate if a venue is provided to them, which becomes a meeting point to discuss general problems in the society and possibly come up with solutions.
Assalamu alaikum, this is Faisal Yusuf. I was from the first batch of Greenwich when we had the Southeastern University program. I've been associated with Greenwich for the last 25 years, and I'm the proud alumni for Greenwich, and I want to be very active and proactive in this whole program that Greenwich has just started. Thank you very much. Ever since my childhood, I have been afraid to step on the podium and to speak in front of public. Yet I realized that this can only be solved when you put yourself in situations where you challenge yourself and you can then push your limits and your boundaries. So this is the very same purpose of the Debate and Oration Society, that you refine your oration skills, your presentation, your argumentation, and work with your peers in a collaborative and supportive way so that we can all grow together. So I look forward to welcoming you all as a part of Debate and Oration Society and working with you all in the future. Thank you.
Farah Agha. I'm a proud alumni of Greenwich University. I'm the COO of Abbas Spinning and Weaving Mills and currently setting up a steel manufacturing plant. Greenwich has been instrumental in shaping not only our personalities, but providing us the life skills necessary for the professional success that some of us have had in our careers. Assalamu alaikum. My name is Fareed Zafar. I am the head of HR operations of Angro Corporation. And also I am a proud alumni of Greenwich University. So I'd like to thank Greenwich University for providing me a platform to enhance my skills, my education, and now I am in the corporate world and bringing a good name to the university. Thank you. Choose a job you love and you will never have to work a day in your life. Our society aims to help you firstly identify your goal and then explore all the paths which will lead you to follow your dream career and enable you to manage and upgrade your skills through various seminars and interactive corporate sessions. Join us now on a fulfilling journey. Hi, my name is Fuad Mehdi and I'm the CEO at FNH Ventures. I'm a very proud alumnus of Greenwich University, and I would like to thank Greenwich for laying the foundations of my success and career. हुसूल जाह की खातिर नकज बिजर के लिए ये मकतबा है मिल्लत के हर बशर के लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज CSR एक ऐसी सोसाइटी कि जिसमें आप अपनी जात से निकलकर दूसरों के लिए कुछ करने का जज्बा हौसला रखते हैं। तो आइए और ज्वाइन करें CSR सोसाइटी, और जिन लोगों ने CSR को ज्वाइन किया है मैं उन तमाम मेंबरान को इस सोसाइटी में खुशामदीद कहता हूं। Hi, I am Haider Ali Asad and I am the Chief Operating Officer of FNH Ventures and a proud alumnus of Greenwich University. I would like to thank Greenwich University for giving me such wonderful memories. Hello everyone, welcome to Greenwich University Karachi campus. This is Afshan Farooq. I'm Vijay Hotwani, your today's host. My name is Amit Prem and I'm very glad to host you all since I have been to your campus, and to be very honest, your campus is beautiful and Moshid itself is an amazing place. Today we're going to show you Greenwich University's Karachi campus. Let's have a look inside at the Greenwich family. This is our very own lobby. And this lobby is one of the most favorite places of students over here. The class has just ended and you can see a lot of people waiting over here. They wait for their cars, they have gossip sessions over here, and they especially like this place when it's really hot outside. Let's have a look at rest of the campus. And that's our reception. And reception is one of the most important places over here since all your queries, all your questions are answered over here and they are very respondent to whatever you're asking. And this is our counseling room. Let's have a look inside in the counseling room. Over here you can see our counselors counseling a lot of students. They're helping you out with all your queries, whether it's about admissions, whether it's about anything in university, regarding your courses, regarding your attendance. They're always there to counsel you and help you out in the best possible way. Now we are standing outside computer lab. Let's have a look inside. So over here you can see a lot of students working in the computer lab. This is one of the most important places we have in Greenwich University Karachi campus. Now our computers are with high-tech technology and we have experts also working over here to help out the students with any concern which they have. Moreover, we have printing facility, we have free Wi-Fi in the entire campus and the Wi-Fi works really nice in the computer lab too. The Greenwich Library offers you a lot. From books, magazines, newspaper, it has a lot to offer to the students and this place is extremely optimized during the exams. Also, we have to add up a little more about this library. We have Wi-Fi facility over here as well and we have computers over there. So right when you're done with your books and stuff, you can also log in to your accounts. You can also refer to the internet for whatever information you need.
And I personally love the magazine collection in this library. And not only this, we have the e-library right over there, and you can see the students working very hard. Moving on to our auditorium right now. Assalamu alaikum, welcome to the Greenwich family. People, If you have any queries or concerns regarding to your courses, our communication center is here to help you out. And not only queries and concerns, but Communication Center ensures effective communication with each of the students they have in Greenwich University Karachi campus. And besides me, let me show you. Besides me, I have a student desk right over here. You can log into your account over here, and then you can know your status, check your courses, your timetable, and any kind of query which you have regarding your fee challan, regarding anything which you want to know is right over here inside with our experts. Now we are at the examination department. The students usually consider this as one of the scariest places. Scary but very important. All your exam queries, all the things regarding your attendance are solved in this department, and so this is very, very important. And like we mentioned before, that there is huge crowd at Communication Center when the semester begins. There is huge crowd at the Examination Center too, just when there are exams coming up on students' head. So we'll give you a glance of the examination department as well. Now we're at Center of Creative Linkage Learning. Let's move on to what it is. Like you can see over here, the Center of Creative Linkage Learning has three basic functions. The first one is Language Academia, and under this Language Academia we learn three different languages, which are French, Italian and Chinese. The second basic function of CCL is Executive Development Program, and the third function which it performs is corporate communication. So we're standing outside the very interesting and very colorful place in Greenwich University, the state-of-the-art media lab. Let's have a look inside. So right over here you can see colorful walls, photographs, and this is basically our post-production studio, and we have high-tech technology over here as well, like we had in the computer lab, and it's an outstanding place for media students. Now this place is a practical vision of, what you see on TV, like the lights, camera, action you hear on TV. It is practically done over here, and you guys can have a very interesting look over here. This little miniature but beautiful window which you're seeing is of our radio lab. Let's have a look inside. This is our room with beautiful interior, and this is meant for radio recording and GTV. Let's have a look over here. It's kind of colorful over here. You can see a lot of pictures, a lot of quotations, and obviously very high-end technology. Hello everyone, and welcome to Greenwich Radio Station. You're listening to Afshan Farooq at Audio Diaries, and the GTV is operated by our Media Lab controllers. Besides me, I have the Greenwich University Research and Development Center, and with that we have the Office of Research, Innovation and Commercialization, ORIC. Let's have a look inside. We're going to have an inside view of Greenwich University Research and Development Center, and this is a very, very useful place for research students, especially those who are doing MPhil or PhD. Over here we have research journals and also ebooks, and most importantly we have a lot of research experts over here who help students out with their queries. So this was the Greenwich University Research and Development Center, a very useful part of our university. That's our indoor sports complex. Let's have a look inside. This is our very fascinating sports room, and over here students get a variety of games. From snooker, table tennis, foosball, Xbox, and a lot more things over here. Not only the sports area, but we also offer a gymnasium, and fitness freaks are often found over here. Heading to the cafeterias now. Here we have two cafeterias where you get delicious food in subsidized rates. This is our Cafe 1. Over here you have delicious food available in subsidizing rates, like I said before, and there's a lot more which Greenwich offers you. There's a variety of food which you can have over here, chill out with your friends, have selfies, and have a lot of fun after your class or before your class. Hello everyone, my name is Ali Jalani and I'm the mentor for Greenwich University's Diplomatic Society. The vision for Diplomatic Society is to provide the students with the opportunities to engage in simulated scenarios of international entities to foster their analytical vis-a-vis oratory skills. The Society will also be responsible for the conduct of Greenwich University's Model United Nations. You're more than welcome to be part of the Society's events, and would also like to have some of you who are passionate about developing a worldview to be part of the Diplomatic Society moving forward. And by the way, welcome to Greenwich Fraternity, all of you. Looking forward to have you around. Thank you.
the idea of TCF came up, Karachi was burning. We were at our lowest ebb. Let's ask this question amongst ourselves. We were 5-6 of us. That do we want to actually be part of the problem? So answer was no, we don't want to be part of the problem. But we asked ourselves a question that whatever we want to do, we want to actually get to the root of the problem. That once we settled on that we work on health, but what is the root of the health problems? That 40% of the health problems in Pakistan are hygiene related. So we said, okay, then we should work on hygiene. And the root of hygiene lies in education. So that is why we stumbled onto this cause of education. But we didn't know that that solution was TCF. हमारा जो ये इदारा है द सिटीजन्स फाउंडेशन, इसमें ये रोज़े अव्वल से हम सब के लिए एक मजबूत सुतून की तरह है. He has got a feeling for the less privilege of this country. I think that very few people in this country have a mindset which Allah has given Ehsan Salim. You know, somebody said, let's go out and big target. So how about 100 schools? And we said, no, maybe 500 schools. Then one of the founders, Maroom Rashid Abdullah, he said, nahi yaar, not less than 1,000 schools. So each one of us put up money ourselves to build 5 schools in a go. We said we will spend 1 year in trying to debug anything which is involved with the school, and if we think that we have perfected it, then we'll go out and ask other people to join. इनकी जो राय होती है उसमें समझदारी भी होती है, दानाई भी होती है, और वो दूर तक एक चीज़ को देखते हैं और फिर अपनी राय देते हैं और संजीदगी से देते हैं. One of the reasons why people don't send their girls to school is because of male teachers. So we also decided that all our teachers will be female. And to this date, all our teachers in the entire system are female. Mr. Ehsan Salim is a visionary and he's a exemplary human. I would like to say that he has the heart in the right place. Our fathers always made it a priority to ensure that all of us, like my siblings and I, understand that we need to be responsible actors in every way. We need to be responsible friends and family, responsible colleagues, responsible citizens, and overall responsible humans. The one thing that I feel he actually really inculcated in all of us is that the whole is greater than the sum of all its parts. Baba does not talk about his achievements, and we kind of feel overwhelmed, dwarfed by it, and also proud that he's managed to achieve so much, mashallah. And like Baba says, it's his ticket to heaven. एक्चुअली तो उनके साथ बहुत सारे अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स हैं, मगर एक जो है कि एक एल्डरली लेडी ने उनका हाथ पकड़ के एजुकेशन का थैंक यू करने के लिए उनका हाथ पकड़ के उनके हाथ पर किस किया और बोला कि जी अब बेटा मुझे नज़र आने शुरू हुआ है जब से मैंने ये अडल्ट लिटरेसी में पढ़ाई करने शुरू की है. Then I would actually much respect a child who gets up and becomes a doctor or something and say, what does your father do? And he proudly says कि सर वो गधा गाड़ी चलाता है. Because उसकी गधा गाड़ी चलाने से ये डॉक्टर बन गया. तो they should have no shame, because every work, गधा गाड़ी चलाएं, sweeping the floor, this is work. And work cannot ever be menial. Work is work, and there is a lot of pride in doing your work. I want to honor and congratulate Ehsan first on getting this doctorate of humane degree, and also
feel that Greenwich University also should be congratulated for choosing and picking out the right people who have done service to the nation. We set up a very audacious target, but Alhamdulillah, that has been surpassed. In a world which is always moving, photography lets us stand still. It's something much more than just a collection of pretty pictures. It's the stories that are behind those pictures. Hi, my name is Faraz Iqbal. I'm your mentor for the Photography Society at Greenwich University. So for the next 3-4 months, I have planned a lot of events that will be happening under this society. For example, we have a photo walk, photo contest, photography exhibition, photography trip. That will really help you guys understand what goes behind taking the pictures. We also have planned a couple of photography workshops, and in those workshops you'll understand how pictures are taken, what a lens does, what the body does, what is good lighting, what is bad lighting, what is good composition, and you'll really get a chance to explore yourself. So I really look forward to seeing you guys in the society, and yeah, let's have fun. Thank you. मिस शर्मीन लारी क्या करती थी कि अगर आप क्लास में लेट आए तो आपको गाना गाना है। भाई आवाज अच्छी नहीं है, गाना कैसे गाए बंदा? और फिर नजर आ रहा है कि सामने आपके पास 30 बच्चे हंसेंगे आपके ऊपर, कैफेटेरिया में मजाक बनाएगा। अच्छा, थोड़ा सा पर्सनल सवाल है। यूनिवर्सिटी में जब आप पढ़ रहे होते हैं तो हमने भी देखा हमारे मुख्तलिफ अलमनाइज आए, उनकी हमने लव स्टोरीज सुनी, ठीक है, तो सक्सेसफुली माशाल्लाह से अचीव भी हुई। किसी की नहीं हुई तो उन्होंने कहा जी छोड़ दें, बस इस बात को ना आप डिस्कस करें। आपके साथ क्या कुछ हुआ, कुछ आप शेयर करेंगे? मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। अच्छा, कोई मेरे पास नहीं आई, किसी ने मुझे प्रपोज नहीं किया, किसी ने मुझे नहीं बोला कि आप अच्छे, और ना ही ये चीज मैंने की। लेकिन आप किसी को पसंद करते थे? मैं सबको पसंद करता था। मेरी पर्सनालिटी हमेशा से ऐसी रही है कि आई वांट टू इंटरैक्ट विद एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रोहिल इंतखाब और आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं कॉफ़ी विद अलमनाई। हर एपिसोड में आपकी मुलाकात डिफरेंट अलमनाई से करवाते हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ग्रीनविच यूनिवर्सिटी में क्या कुछ किया, उनकी मेमोरीज़ को रिकॉल करते हैं, उस पर बात करते हैं। और आज जिस अलमनाई में हमें ज्वाइन किया है, आपको सुन के भी मज़ा आएगा और हम भी उनकी बातें सुन के बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। हम वेलकम करेंगे आगा अहमद हुसैन साहब को और पूछेंगे, जानेंगे कि वो प्रोफेशनली अब क्या कर रहे हैं। आगा अहमद, आपको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ, बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पर दावत दी, हमें इज़्ज़त दी, ग्रीनिच ने हमें इज़्ज़त दी, एंड इट्स अ ब्लेसिंग टू बी हियर। थैंक यू सो मच सर। सर, सबसे पहले तो बताएं कि आप प्रोफेशनली कर क्या रहे हैं? आगा अहमद हुसैन अब क्या कर रहे हैं? ग्रीनिच की बातें तो हम पूरे प्रोग्राम में ही करेंगे, अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं अभी अपने फैमिली बिजनेस से वाबस्ता हूँ। हम कराची में सदियों से लैंड डेवलपमेंट कर रहे हैं। लैंड डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि हम हाउसिंग स्कीम्स बनाते हैं। हाउसिंग स्कीम्स बनाकर उनकी प्लॉटिंग करके हम आगे उसको सेल आउट करते हैं। उसकी डेवलपमेंट होती है, उसकी मेंटेनेंस होती है, उसकी केयर टेकिंग होती है, उससे वाबस्ता दीगर चीज़ें हैं जिसका हमें ख्याल रखना पड़ता है। तो आई एम एट द मोमेंट विथ माई फैमिली in this family business, and alhamdulillah it is a great feeling to be working side by side with your father. क्या बात है। That feeling is something that I cherish every day. क्या बात है। Professionally मेरा ये काम अब चल रहा है। ठीक है, वेल सर। सर, ग्रीनविच यूनिवर्सिटी का आपका टेन्योर कौन सा था, कब ज्वाइन किया, कौन से प्रोग्राम में आप एनरोल्ड हुए? ग्रीनविच यूनिवर्सिटी से मेरा रिश्ता कायम हुआ 2007 में। मैं ए लेवल्स करके निकला और सीधा ग्रीनविच यूनिवर्सिटी आया। ग्रीनविच यूनिवर्सिटी आने की वजह बड़ी मेरे लिए सिंपल थी। हमारे कुछ जानने वाले यहाँ पर मौजूद थे जिनके थ्रू मैंने रिसर्च की, तो पता चला कि यहाँ के प्रोफेसर्स अच्छे हैं, यहाँ की यूनिवर्सिटी का एटमॉस्फेयर अच्छा है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा दी जाती है।
it was actually a no-brainer for me to enroll myself in Greenwich. 2007 में मैंने बैचलर्स ऑफ साइंस एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में अपना एडमिशन लिया एंड 2010 में मैं यहाँ से ग्रेजुएट हुआ. पढ़ाई भी की, एंजॉय भी किया, बहुत सीखा. एक ख़ास बात मैं आपको बताऊं, you learn the most when you put your theory into practice. This was given to us by Greenwich University at a very early age. Of course, आपके कुछ foundation courses होते हैं, जिनको आप 001 कहते हैं या 101 कहते हैं. ये foundation courses हैं जिस पे आप अपनी theory को समझते हैं कि आप करने क्या जा रहे हैं. But as soon as you enter the second level of your courses, you start putting all of that in practice and it is the best feeling ever. आपको पता होता है कि अभी अगर आप जो पढ़ कर आए हो आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हो, अब गिरोगे. You are bound to fail. It's good to fail. And you know that you have a teacher right next to you saying, okay, now you know there is one way that how you're not supposed to do it. So now you'll do it the right way. So they've prepared you for the real life. And once you enter into the industries, आपको सारी अपनी फ्लैशबैक्स आती हैं कि क्या क्या गलतियां आपने की थी और अब आपने क्या क्या नहीं करना और आप सही डायरेक्शन पे जा रहे होते हो. 2010 में मैंने बैचलर्स कंप्लीट किया और मैं प्रोफेशनल इंडस्ट्री में आ गया. I started working. I was associated with the media industry for a short time. And then predominantly, I was associated for a decade with the aviation industry of Pakistan. I served as the head of sales for Oman Air for 6 years. Then I served as the head of sales for Turkish Airlines for 4 years until my recent moving to my family business. But in सब के बीच में 2015 में I enrolled myself for my master's program at Greenwich University. लग रहा था ऐसा कि पढ़ाई और होनी चाहिए. You have to keep yourself in that momentum of learning continuously. और शायद अगर मैं इतना अच्छा पढ़ाई में पहले नहीं था, प्रोफेशनल लाइफ में आने के बाद वो स्पिरिट और थोड़ी तेज़ हो गई. तो 2015 से 17 मैंने अपना मास्टर्स किया और ग्रेजुएशन बड़े अच्छे हाई परसेंटेज से GPA से मैंने अचीव की. Alhamdulillah, I'm still thankful to myself, more thankful to my wife for pushing me to do my MBA. वरना आप नहीं करते, right? वरना शायद मैं नहीं करता, क्योंकि you always need that motivation behind you. No doubt, sir. And this can come from your parents, from your friends, from your colleagues, from your teachers. मेरी जो ड्राइव थी वो मेरी वाइफ की तरफ से आई और उसकी भी एक वजह थी कि हमने एक पैक्ट किया था कि I will do my masters, as soon as I end it you will do your masters, and both of us did it, you know. And alhamdulillah एक ख्वाब होता है, ख्वाब पूरा होता है, सबको अच्छा लगता है. बहुत खूबसूरत बात. आगे बढ़ते हैं जी. अब ये बताएं कि MBA भी आपका हो गया, कोई ऐसा टीचर जो आपको स्टिल अच्छा लगता हो कि यहाँ इन्होंने सिखाया, इन्होंने पढ़ाया और मेरी जो प्रोफेशनल लाइफ है मैंने अपना उसमें उनकी वजह से थोड़ा बहुत बेहतर किया, तो कोई याद है आपको ऐसा प्रोफेसर? क्यों? मुझे अपने सारे प्रोफेसर याद हैं और हर प्रोफेसर ने मुझे सिखाया. वो भले मेरा रिमीडियल का कोर्स हो या वो मेरा सबसे फाइनल कोर्स हो. Every teacher in this university calls you out, understands you, knows you, gets to know you, and then deals with you in a manner where we are ought to learn. टीचर्स के मैं नाम लेने जाऊंगा तो लिस्ट बहुत लंबी है, बट इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आई वुड thank all my professors, all my teachers, all the administration. It is because of these people that I am where I am. And the way I am here sitting in front of you, trust me, there are thousands of people
جو میرے ساتھ بھی رہ چکے ہیں, مجھ سے پہلے کے بیچز میں بھی رہ چکے ہیں, who feel equally grateful to all the teachers. کیا بات ہے. اچھا سر, وچ پروفیسر یو ڈیڈنٹ لائک, مطلب ایسا کوئی پروفیسر ہو جو آپ جس سے خوف کھاتے ہوں, یار اس کی کلاس نہیں لینی ہے, اس سے پڑھنا نہیں ہے, اس سے بھاگنا ہے, جس نے سختی کی ہو صحیح طریقے سے؟ ان کی میں اتنی عزت کرتا ہوں, اللہ ان کو لمبی زندگی دے, ان کے لیے ہمیشہ دعائیں دیتا ہوں. درانی صاحب یو آر ٹاکنگ اباؤٹ؟ I am talking about a professor who used to teach us calculus. His name was Professor Barkat Ali. And یہ میں آپ کو اپنے بیچلرس کی بات بتا رہا ہوں. غلطی ان کی نہیں تھی, غلطی میری تھی. مجھے میتھس نہیں پڑھنا تھا, مجھے کیلکولس نہیں پڑھنا تھا, اور ان کو پڑھانا تھا. اور ان کا انداز پڑھانے کا, وہ ان کو پتا تھا کلاس میں کہ یہ آگا بیٹھا ہوا ہے, اس کو تو پڑھنا نہیں ہے, تو میں اس کو اسی انداز سے میں ڈیل کرتا ہوں. اب ایگزام میں بیٹھنے کے لیے آپ کو 2 سے زیادہ ایبسنس کی اجازت نہیں تھی, تو بیٹھنا بھی ہے. پروفیسر کی عزت کرتے ہیں تو ان کو تنگ بھی نہیں کرنا ہے, جو وہ کہہ رہے ہیں اس کو آپ نے برداشت بھی کرنا ہے. پڑھ کے پھر بھی نہیں دیا. یہ تو پہلا سیمسٹر ان کے ساتھ جب کیا تو یہ اس طرح کا میرا رویہ تھا. فیل ہو گئے, کورس ریپیٹ کیا, پھر سے وہی پروفیسر, لے بھائی خود پھنس گئے, اب تو پڑھنا ہی پڑے گا. تو میں نے کیلکولس 3 اٹیمپٹس میں پاس کیا ہے, اور تینوں دفعہ پروفیسر برکت تھے. لاسٹ اٹیمپٹ میں کیا آپ کا گریڈ رہا, یہ بتا دیں. لاسٹ اٹیمپٹ میں میرے خیال میں if I'm not mistaken I got a C. اور جو مجھے یاد ہے اس کورس میں ایگزام میں آیا تھا, وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا, کیونکہ میں نے اتنا اس کے لیے پڑھا تھا. پریشر دماغ میں بن گیا ہوگا, ایک کورس کو 3 دفعہ پڑھنا. مجھے خود وہ ہو رہا ہے کہ آپ مطلب بتاؤ اسٹوڈنٹ کیسے کریں گے. دوسری دفعہ سمجھ میں آتا ہے, لیکن تیسری دفعہ جو آپ کے دماغ میں یہ گیا ہوگا وہ آپ کو ساری زندگی اب یاد رہے گا. مجھے یاد ہے, آگے بڑھتے ہیں, آپ وہی چیز آنسر بھی کر دو گے. اچھا آغا صاحب, ایکٹیویٹی بتائیں, آپ کی کس طرح کی ایکٹیویٹی کیمپس میں رہی, کہاں آپ انوالو تھے. انوالو مین ان سوسائٹیز جو ایکیڈیمکس کی ہماری ہوتی ہیں یونیورسٹی کی, کس طرح کا آپ کا گروپ تھا, کس طرح کا بیچ تھا, کیا ایکٹیویٹیز آپ کرتے تھے؟ ہمارا یونیورسٹی میں ایک کلچر ہے, وہ کلچر بہت زیادہ فیملی فرینڈلی اورینٹڈ ہے. ہم جس ٹائم میں بیچلرز میں تھا, یقین مانے ایوری اسٹوڈنٹ نیو دا ادر اسٹوڈنٹ, اینڈ ایوری اسٹوڈنٹ نیو ایوری ٹیچر اینڈ ایوری اسٹاف ممبر آف دس یونیورسٹی. ہم جو بھی کرتے تھے اس یونیورسٹی میں, ہم ساتھ مل کے کرتے تھے. اگر وہ اسپورٹس ہے تو ہمارا سپورٹس میں ایک سرکل بنا ہوا ہے, اور وہ سرکل کو سب ایکسیپٹ کرتے ہیں. ایکیڈیمکس ہے, ہم سب مل کے کرتے تھے. میرا پرسنل ایسوسیشن کبھی کسی سوسائٹی کے ساتھ نہیں رہا, مگر I tried to be as prominent in this university as possible. اور اس پرومیننس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ میں کچھ سوسائٹی سے لنکڈ ہوں, اس پرومیننس کی وجہ یہ تھی کہ یہ یونیورسٹی آپ کو وہ عزت دیتی ہے, تو آپ کی پرسنالٹی اس حساب سے گروم ہوتی ہے. بالکل صحیح بات ہے. یہ میں اکیلا نہیں کہوں گا, آپ جس سے بات کریں گے وہ آپ کو یہی جواب دے گا. بالکل صحیح بات ہے. سو سر, کلاس بنک کی کبھی یہ بتائیں کہ ابھی دل چاہا کہ کلاس نہیں لینی اور نکل گئے باہر؟ دیکھیں جی, کوئی ایسا اسٹوڈنٹ نہیں ہے جس نے کلاس بنک نہیں کی ہو. اچھا ہمیں واقعہ بتا دیں, آپ نے کیسے کی, کیسے پلان کیا, یا کبھی پکڑے گئے کلاس بنک کرتے ہوئے, ایڈمنسٹریشن کو پتہ لگ گیا, ٹیچر کو پتہ لگ گیا؟ دیکھیں, ہماری ایک ٹیچر تھی اور میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں, میں ابھی بھی ان سے ان ٹچ ہوں, مس شرمین امتیاز لاری. مس شرمین لاری کیا کرتی تھیں کہ اگر آپ کلاس میں لیٹ آئے تو آپ کو گانا گانا ہے. بھائی آواز اچھی نہیں ہے, گانا کیسے گائے بندہ, اور پھر نظر آ رہا ہے کہ سامنے آپ کے پاس 30 بچے ہنسیں گے آپ کے اوپر, کیفیٹیریا میں مذاق بنائے گا, تو اگر آپ لیٹ آ رہے ہو تو آؤ ہی نہیں. تو ہم آتے تھے کیفیٹیریا میں جا کے بیٹھ جاتے تھے. ہمارے یہاں ہوتی ہے کلاس کے بیچ میں ایک بریک,
उस टाइम पे प्रोफेसर्स भी आते हैं कैफेटेरिया की तरफ, उन्होंने देख लिया कि बैठे हुए यहाँ पे तो चाय और क्लास नहीं ले रहा, और क्लास नहीं ले रहा, अरे भाई अब तुम गाना गाओगे कैफेटेरिया में। अच्छा, मतलब ये क्लास तक महदूद नहीं रहा, पूरा कैंपस देखेगा। मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ कि ये यहाँ का कल्चर अच्छा था। क्या बात है, बड़ा मजा आया सुन के। तो बंक की है, मगर एक पॉइंट आता है कि आप का दिल नहीं चाहता बंक करने का, आपको क्लास में रहने का दिल चाहता है। तो इससे ज्यादा बेहतर नहीं था कि वो गाना आप 30 लोगों में गा लेते तो वो ज्यादा सही रहता। हाँ, तो उसके बाद गया। क्या बात है आगा साहब। अच्छा, थोड़ा सा पर्सनल सवाल है, यूनिवर्सिटी में जब आप पढ़ रहे होते हैं तो हमने भी देखा हमारे मुख्तलिफ अलमनाइज आए, उनकी हमने लव स्टोरीज सुनी, ठीक है, तो सक्सेसफुली माशाल्लाह से अचीव भी हुई, किसी की नहीं हुई तो उन्होंने कहा जी छोड़ दें बस, इस बात को ना आप डिस्कस करें। आपके साथ क्या कुछ हुआ, कुछ आप शेयर करेंगे? वैसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, कोई मेरे पास नहीं आई, किसी ने मुझे प्रपोज नहीं किया, किसी ने मुझे नहीं बोला कि आप अच्छे, और ना ही ये चीज मैंने की। लेकिन आप किसी को पसंद करते थे या? मैं सबको पसंद करता था। मेरी पर्सनालिटी हमेशा से ऐसी रही है कि आई वांट टू इंटरैक्ट विद एवरीवन। मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, मेरी किसी से गलत कोई किसी किस्म का रिश्ता नहीं है, मेरी सबसे अच्छी बातचीत है। आई एम इन टच विद ऑल द फ्रेंड्स दैट आई मेड ड्यूरिंग माई टाइम इन द यूनिवर्सिटी। अभी भी मेरे साथ उनसे बातचीत। क्या बात है। तो मेरा कोई पर्सनल रिलेशन या उसको आप कहते हैं लव एंगल से अगर आप देखते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। क्योंकि आपको फिर ये चीज ना होने से आप फिर आपको पता है आपका ट्रैक क्या है, आपका मिशन क्या है, आपको पढ़ाई करनी है, आपने फिर घर जाना है ना, तो मैं उस पे फिर राग़िब रहा। चलिए, अच्छा हो गया, आगे बढ़ते हैं, अब इस पे ज़्यादा बात नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा सर, हमारा एक राउंड होता है, इसको हम कहते हैं रैपिड फायर राउंड, जिसमें हम जो ग्रीनविच यूनिवर्सिटी का पुराना स्टाफ है उनका एक नाम हम आपके सामने रखेंगे, आपके दिमाग में जो भी उनके बारे में आए आपने 1 वर्ड में उनको डिस्क्राइब करना है। और अगर मैं 1 वर्ड में नहीं कर पाया, आप सेंटेंस ले लें। थैंक यू सो मच। ठीक है, इजाज़त है सर। राशिद इकबाल। राशिद के पास हम जाते हैं और राशिद कहते हैं, राशिद ये वाला कोर्स चाहिए मुझे, राशिद कहता है डन। और फिर मिलता था? अच्छा। राशिद इज योर मैन टू गो टू गेट एनीथिंग डन। जबरदस्त। अच्छा सर, राशिद के बारे में मुख्तलिफ अलमनाइज मुख्तलिफ बातें करते हैं, लेकिन अच्छे अल्फाज में उनको याद किया जाता है। सर, रब नवाज के बारे में क्या कहेंगे? रब नवाज इज द स्वीटेस्ट पर्सन दैट यू कैन मीट इन दिस यूनिवर्सिटी, प्रोफेशनली भी एंड पर्सनली। जेम। सर, कामरान भाई, again, he is the most helpful personality you will find in this university. Anything that you are facing and you want to discuss with someone to get out of that problem, you can go to Kamran bhai. अच्छा, सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं, हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं कामरान साहब के साथ, वो सब किसी को नो कहते ही नहीं है। नहीं कहते। उनके लिए मतलब आधी रात को भी आप फोन करेंगे, कामरान भाई ये काम है, हाँ हो जाएगा, डन है, 100% सही है। और मतलब because he is true to himself. एंड वो हमारे ऊपर भी यही रोशनी डालते हैं। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। सर, जमील अहमद के बारे में आप क्या कहेंगे? जमील साहब एग्जामिनेशंस के थे, उस टाइम बड़ा डर लगता था। अभी भी एग्जामिनेशंस का हिस्सा है? हाँ, मतलब अब मेरे एग्जाम नहीं हो रहे ना, अब तो अच्छा, तो उस टाइम एग्जामिनेशंस पे अच्छा, उनका दफ्तर ऊपर होता था। ठीक। एग्जामिनेशन में कंपल्सरी कि आपकी अटेंडेंस पूरी हो। तो उस टाइम जमील भाई हेल्प करते थे। तो जमील भाई एक लेटर दे देते कि लिख दो इसको, ये ना हम अप्रूव कराने की बात करते हैं। सही। सर, मुनीर के बारे में? मुनीर साहब इज अ फाउंडेशन ऑफ दिस यूनिवर्सिटी व्हेन इट कम्स टू द स्टूडेंट्स। ही हैज बीन हियर सिंस डे 1. Amazing personality, always helpful, always here to help you out. मेरे admissions दोनों admissions direct मुनीर साहब. Okay. And he will make sure that I would receive the best of care possible in this university. Amazing. क्या बात है। वाइस चांसलर मैडम सीमा मुगल, उनके बारे में मैं इतना कुछ कह सकता हूँ, उनकी तारीफ में इतना कुछ कह सकता हूँ कि हमारा शो खत्म हो जाएगा। शी इज अ लिविंग लेजेंड। बिल्कुल सही। शी इज अ लिविंग लेजेंड इन एजुकेशन इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान
and Allah उनको लंबी जिंदगी आमीन सुमा। बहुत अच्छी बात आपने बोली, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। रजिस्ट्रार सईद मुगल के बारे में आप क्या कहेंगे? Saeed Mughal Saab is the reason why there is a friendly culture here, because he is the one who made sure that he interacts with everyone, every student, meets them, shakes hands with them, interacts with them, and make everyone comfortable. And that person who does that, उनके लिए तो तारीफ इतनी कर सकता है बंदा कि खत्म ना हो। सर लास्ट वर्ड अबाउट द होल यूनिवर्सिटी, इसकी क्या आप स्ट्रेंथ समझते हैं, क्या पावर समझते हैं? ग्रीनिच यूनिवर्सिटी है क्या आपके दिमाग के हवाले से, क्योंकि अब आप पास आउट कर चुके हैं, आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आप अब क्या सोचते हैं कि ग्रीनिच यूनिवर्सिटी की स्ट्रेंथ पावर क्या है? सी ग्रीनिच यूनिवर्सिटी जब मार्केट में मैं एंटर हुआ, I started meeting tons of people who have graduated from this university. And at that time I figured out that professional बंदा पैदा होता है, उसको पैदा करता कौन है? उसको यूनिवर्सिटी पैदा करती है। ग्रीनिच यूनिवर्सिटी पैदा करके दे रही है प्रोफेशनल्स फॉर द मार्केट। No doubt, sir. It is one of the best universities in Pakistan where your child will learn discipline, education, personality building, speaking power, logical thinking, experiential learning, personality grooming and various traits जो एक प्रोफेशनल में होते हैं। ग्रीनिच यूनिवर्सिटी ऐसे स्टूडेंट्स को पैदा करके मार्केट में डालता है कि नाउ यू आर रेडी टू फेस एनी चैलेंज इन दिस इन द वर्किंग एनवायरनमेंट। आई हैव बीन हियर सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। अगर बैचलर्स के बाद मेरा 7 साल का गैप था या 5 साल का गैप था, मैं किसी और यूनिवर्सिटी भी जा सकता था। मैं नहीं गया, मैं वापस यहीं पर ही आया, मैंने अपना MBA किया। इससे बड़ी मेरे लिए तो कोई बात नहीं हो सकती। क्या बात है आगा अहमद हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आप मसरूफ़ हैं, आप काम कर रहे हैं, हमने आपको याद किया और आप यूनिवर्सिटी के लिए दौड़े चले आए। यूनिवर्सिटी आपको सर एक छोटा सा तोहफा दे रही है, वो आपको अच्छा लगे, ये एक शील्ड है ताकि आपको भी ये याद रहे कि आप आए हमारे शो में और ये शील्ड आपको मिली है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। हम आपको दोबारा भी इनवाइट करेंगे, मोस्ट डेफिनेटली, हमारी पब्लिकेशन है सारा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया होगा, जितने भी अलमनाइज हमें देख रहे हैं कि वो हम उनको भी रिकॉल करेंगे, बुलाएंगे और उनसे भी पूछेंगे कि उनकी क्या कुछ एंगेजमेंट ग्रीनिच यूनिवर्सिटी में रही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। तुझे हर नज़र पे उबूर दूँ, तुझे ज़िंदगी का शऊर दूँ. This is the purpose of art, and so is the purpose of GU Literary Society. What is art? Art is all about unsung songs of human emotions and stories. We all have stories, complicated stories, connected stories. The purpose of this society is to bring into light all those stories and unsung songs of literary giants and people we are not even aware of. I want to welcome all of you to Greenwich University and looking forward for your participation into the society. And I wish you a very memorable stay here. Hi, my name is Haider Javed. I'm a graduate of Greenwich. It's been 17-18 years that I've been in the market working for the financial sector. Presently, I'm working for an investment bank where I'm heading the corporate and investment banking division. Definitely, I would like to praise the knowledge and education which has been given to me by this university, because from day one, as I entered the market, I started my career from investment banking, where I was exposed to many structured and one of their own kind of transactions
which were first time floated in Pakistan. And I was able to execute them and excel in them and perform in those transactions because of the knowledge which I gained from this university, because of the expertise and technical know-how which was given to me by the teachers who were professionals, who were from the financial sector, who were from the field, who were from the marketing side. It all helped me in becoming whoever I am today. Thank you, Greenwich. Assalamu alaikum everybody, my name is Awais Agha and I'm the mentor for the Entrepreneurship Society at Greenwich University. I would like to welcome you all to the university, and in this society we will have a series of events starting with discussion sessions in which we will ask all of you to come in and pitch your business ideas, and we are going to discuss their viabilities. Apart from that, we are going to have a series of guest speaking sessions in which we will invite budding entrepreneurs to share their experiences with you. And finally, our main event is going to be a competition where we will invite you all to come up with business ideas and pitch them in front of a series of investors. The winner will either receive a prize or get a chance to incubate their business. I'm looking forward to you all to this society. Assalamu alaikum everybody, my name is Awais Agha and I'm the mentor for the Entrepreneurship Society at Greenwich University. I would like to welcome you all to the university, and in this society we will have a series of events starting with discussion sessions in which we will ask all of you to come in and pitch your business ideas, and we are going to discuss their viabilities. Apart from that, we are going to have a series of guest speaking sessions in which we will invite budding entrepreneurs to share their experiences with you. And finally, our main event is going to be a competition where we will invite you all to come up with business ideas and pitch them in front of a series of investors. The winner will either receive a prize or get a chance to incubate their business. I'm looking forward to you all to this society. Hi, I am Jarjeet Seja and I am currently working as Chief Executive ARY Network, and I'm a proud alumni of Greenwich University. I've been part of Greenwich since 1994, and I would like to just say one thing, that wherever I am and whatever I am, I think Greenwich played an instrumental role, or one of the key role in making what I am today. So I would just like to say thank you to Greenwich. Assalamu alaikum. My name is Kashif Arif. I joined Greenwich in the very first batch of the Southeastern University program that they were running. I did my BBA in marketing as well as my MBA with specialization in marketing too. After that, I've had a very long career in the marketing and advertising, more like business communications career, and eventually I've currently recently joined the Synergy group, Synergy advertising group. I'm looking after the content development. I'm the head of content development at Syntax Communications, which is one of the PR divisions of Synergy. We also have our digital marketing and digital communications setup. Going back to the Greenwich days, it's been a very exciting journey. We've had the most memorable times of my life, at least, in this institution. It's come a long way. Started off from a very humble start.
And I wish best of luck to the graduating students of this institution. They have a long way to go. The market is ready for good people. If you have the capacity, the capability, the talent, the market has a lot of space for students who are from, regardless of the institution they get. But Greenwich has a special advantage of being there for such a long time with a lot of, the curriculum is, as far as I've seen the curriculum here, the media related curriculum, it looks pretty wholesome, it's pretty rich, and it's a great opportunity to learn before you enter the practical life. And I wish best of luck to the students who are, especially the students who are doing their media sciences here. That's about it. Assalamu alaikum everyone, I'm Omar Khan and I'm the mentor of the Sports Society here at Greenwich University. We have all the sporting facilities on campus that includes cricket, football, basketball, badminton, table tennis, snooker, FIFA, and also an in-house gym for the fitness freaks. So participate, be active, be healthy. See you soon and welcome to Greenwich University. Assalamu alaikum. My name is Kareem Teli and I am Director Ibrahim Group of Companies. Also Managing Director Pakistan Dairy Products, Igloo Ice Cream naam suna hoga aapne. It's one of the largest ice cream manufacturers in Pakistan. I am a proud alumnus of Greenwich University and I have learned a lot from Greenwich. Greenwich brought a lot of opportunities in my life and therefore here right I am. And to bring a change, you need to get out of your comfort zone, and once you get out of that comfort zone is when you are up at a certain level. So I would like to say to all the Greenwich University students to keep focusing on their studies. Also play and do the entertainment part as well, because that's really important in life. But with that, you need to bring a change in your life to come at a certain point. Because being an entrepreneur is not as easy as it seems. आप लोगों ने कुछ सक्सेस स्टोरीज ही सुनी होंगी, लेकिन हम उस सक्सेस स्टोरीज को बेंचमार्क बना देते हैं अपनी लाइफ के अंदर कि यार इसको देखो हम इस लेवल पे पहुँचे. तो उस लेवल के पहुँचने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है. एंड व्हेन यू गेट आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन is the time you come up at that certain level. So I would like to thank Greenwich University once again, its faculty, team members, and all the staff for inviting me here today and also making me part of the Greenwich family. Thank you. Assalamu alaikum. My name is Kareem Teli and I am Director Ibrahim Group of Companies. Also Managing Director Pakistan Dairy Products, Igloo Ice Cream naam suna hoga aapne. It's one of the largest ice cream manufacturers in Pakistan. I am a proud alumnus of Greenwich University and I have learned a lot from Greenwich. Greenwich brought a lot of opportunities in my life and therefore here right I am. And to bring a change, you need to get out of your comfort zone, and once you get out of that comfort zone is when you are up at a certain level. So I would like to say to all the Greenwich University students to keep focusing on their studies. Also play and do the entertainment part as well, because that's really important in life. But with that, you need to bring a change in your life to come at a certain point. Because being an entrepreneur is not as easy as it seems.
آپ لوگوں نے کچھ سکسیس سٹوریز ہی سنی ہوں گی، لیکن ہم اس سکسیس سٹوریز کو بینچ مارک بنا دیتے ہیں اپنی لائف کے اندر کہ یار اس کو دیکھو ہم اس لیول پہ پہنچیں. تو اس لیول کے پہنچنے کے لیے آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑتا ہے. اینڈ وین یو گیٹ آؤٹ آف دیٹ کمفرٹ زون is the time you come up at that certain level. So I would like to thank you, Greenwich University, once again, its faculty, team members, and all the staff for inviting me here today and also making me part of the Greenwich family. Thank you. جب محنت، ہمت، ذہانت، لیاقت اور خدمت انسانیت کی صفات انسانی وجود میں ڈھل جائیں تو سردار محمد یاسین ملک کا خاکہ سامنے آتا ہے. سردار یاسین ملک ایک عہد ساز اور ہمہ جہد شخصیت کے مالک ہیں. فروغ تعلیم کے لیے انتھک محنت، مستحقین کی مسلسل خدمت اور پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے خدمت با طرز عبادت آپ کی زندگی کا نصب العین ہے. سردار یاسین ملک 1941 میں بر صغیر میں پیدا ہوئے اور تقسیم ہند کے بعد 9 سال کی عمر میں پاکستان تشریف لے آئے. علم کی شمع سے معاشرے کو منور کرنے والی شخصیت یاسین ملک نے اپنی ابتدائی تعلیم لیاری سے حاصل کی اور بعد ازاں حصول علم کی غرض سے سندھ مدرسۃ الاسلام اور سینٹ پیٹرک کالج سے منسلک ہوئے. یاسین صاحب کی ابتدائی زندگی اسرت سے عبارت ہے. وہ بجلی کی عدم دستیابی کے سبب سڑک کنارے آویزاں برقی قمقموں تلے مطالعہ کیا کرتے اور اسی علم، دوستی، عزم و ہمت، محنت و لگن اور جہد مسلسل کی بدولت آپ کٹھن لمحات اور مشکل اوقات کو شکست دے کر کامیابی و کامرانی سے سرفراز ہوئے. سردار یاسین ملک جہاں ملکی معیشت کو استحکام بخشنے میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں، وہیں دکھی انسانیت کی خدمت اور بے سہارا لوگوں کی معاونت کے ساتھ ساتھ فلاحی اور رفاہی اداروں سے بھرپور تعاون کرنا ان کی اولین ترجیحات میں شامل ہے. بطور نائب صدر انجمن ہلال احمر پاکستان، آپ نے قدرتی آفات سے متاثرہ افراد کی بحالی کے لیے جو اقدامات کیے وہ یقیناً قابل ستائش ہے. سردار یاسین ملک نے عبوری حکومت میں نہ صرف صوبائی وزیر برائے مذہبی امور خدمات انجام دی، بلکہ اپنی لیاقت اور وقی تجربے کی بدولت وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی بھی مقرر ہوئے. بحیثیت ڈائریکٹر پاکستان اسٹیٹ آئل سردار صاحب کی خدمات کو کسی طور فراموش نہیں کیا جا سکتا. درس و تدریس کی فروغ و ترویج اور طلباء کو جدید علوم و فنون سے آراستہ کرنے کے لیے یاسین صاحب نے سینکڑوں تعلیمی اداروں کی مالی معاونت فرمائی اور آج بھی متعدد اسکولوں، کالجوں اور جامعات کی سرپرستی کے فرائض انجام دے رہے ہیں. یاسین صاحب کو ان کی گراں قدر سماجی خدمات کے عوض حکومت پاکستان کی جانب سے ہلال امتیاز اور ستارہ امتیاز عطا کیے گئے. عوام الناس کی بے پناہ فلاح و بہبود کے اعتراف میں انہیں سال 2004 میں ملک کا بہترین آدمی قرار دیا گیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So, as you have known Mr. Sardar Yasin Malik for a very long time, and we are awarding him with an honorary doctorate degree. Is there anything you would like to say about his personality? Sardar Sahab is a very interesting and impressive personality. He is a man of many qualities. Most among them, or most foremost among them, is that he is a very humane person, always considerate for others. And interestingly, we met regarding public service to do with the setting up of public toilets. And he was forthright in helping establish a chain. Then whether it had to do with medical treatment, educational stipends, other marriages and other needs of people, he was always forthcoming, ever ready to help. Now, these are qualities that are mashallah needed and dear to Allah subhanahu wa ta'ala and our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And I think it is something that leaves a deep mark on society.
What do you think is the one thing that has made Mr. Yasin Malik achieve all the milestones that he has achieved? Of course, everything is with the blessings of Almighty Allah, but it is his hard work, his sincerity, his vision, and like I said, his concern for others. Exactly. And I'm glad that you recognized his services to society and are awarding him with this degree. I wish you and Sardar Sahab the best. May Allah bless you all. Assalamu alaikum. سر آپ کا تعلق سردار یاسین ملک سے بہت پرانا اور گہرا رہا ہے، کیا آپ ان کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں گے؟ جی بالکل، جب آپ نے سردار یاسین ملک کے بارے میں پوچھا تو یقین ان کا نام سنتے ہی فرشتہ خطلت انسان کی یاد آ جاتی ہے. آپ کو یاد ہوگا، پڑھا ہوگا آپ نے کبھی کہ نور جہاں نے کشمیر کے بارے میں کہا تھا کہ اگر فردوس بر روئے زمین است ہمی است تو ہمی است تو ہمی است. تو میں یہ کہوں گا کہ اگر زمین پر کوئی فرشتہ موجود ہے تو وہ سردار یاسین ملک ہیں. ان کو آپ دیکھیے، چلتے پھرتے فرشتہ ہیں، نہایت خوش مزاج، نہایت نرم گو، نہایت انجومنگ، کسی قسم کا تصنع نہیں ہے ان کی باتوں میں یا ان کے رہن سہن میں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ان کو سب سے نمایاں کرتی ہیں. پاکستان از اے لینڈ آف اپارچونیٹی. یہاں بہت کچھ ہے. تنہا کام کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اس میں اپنے کاروبار کے لیے، اپنے کیریئر کے لیے کوشش کریں کہ دیانتدار لوگ آپ ڈھونڈیں. گریجویشن میں تھے تو ہمارے ساتھ محمد صدیق شیخ ہمارے کلاس میں پڑھتے تھے. ان کا کیمیکل کا کام تھا، جہاں سے میرے کیریئر شروع ہوا کاروبار کا. میں وہاں پر ایز اے سیلز مین کام کرتا تھا. کالج کے ٹائم کے بعد میں تو 1% کمیشن ملتی تھی مجھے. اور مجھے اکنالج کرنا چاہیے محمد صدیق شیخ کو. انہوں نے مجھے بہت آگے بڑھایا اور الٹیمیٹلی اینڈیڈ اپ واٹ آئی ایم ٹوڈے. مصطفیٰ کمال پاشا پریکٹیکل لائف میں ہی واز مائی گائیڈ. اور آف کورس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری زندگی میں پہلے نمبر پہ آتے ہیں. ماں کا ذکر ہے تو بھی اپنے بڑے بھائی کے سامنے یا اپنے والد کے سامنے کبھی اونچی آواز میں بات کی ہو. سردار یاسین ملک پاکستان اور اقوام عالم کے درمیان بہتر تجارتی تعلقات کے فروغ میں بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں. شعبہ تعلیم کی بہتری اور معیشت کی بحالی کے ساتھ ساتھ یاسین صاحب نے اپنی زندگی دوسروں کا معیار زندگی بلند کرنے اور عوام الناس کو راحت پہنچانے کے لیے وقف کر دی ہے. گرینوچ یونیورسٹی سردار یاسین ملک کو ان کی گراں قدر خدمات کے عوض اعزازی ڈاکٹریٹ کی سند تفویض کرتی ہے. Hi guys, my name is Khurram Parvez and I am from SB 151087. I'm a proud alumni of Greenwich University. I graduated from here in 1997 and I think it's my life-changing experience, and there was a lot of fond memories, past memories which I have of Greenwich University. In fact, after doing my graduation from Greenwich, I also taught in Greenwich University for about 8 years, and now I am working as an assistant professor at Ikra University. I thank all my teachers who taught me during my studies, and I have made many good friends, and we are still, along with my good friends, meeting at different intervals with each other, and I am very much thank Greenwich University once again for all the good experiences I had during my student life and during my teaching life as well. Thank you. My name is Rehan Khwaja. Currently I'm working as Director Supply Chain in KB Group of Companies, dealing in metals and minerals and chemicals. I am a proud alumnus of Greenwich University. I would like to thank Greenwich for building my success, creating confidence in me,
and laying the foundation stone of my success. Thank you. Hi, my name is Mariam Sumro and I'm a very proud alumni of Greenwich University. I did both my BSc Honours and my MBA from Greenwich. I'm currently working as a Director Education at Standard Chartered Bank, London. I think the one piece of advice that I have is that always be the hardest worker in the room, because that is something that has really served me very well in my career. A lot of people might think that Greenwich, might not have good students, good teachers, or I don't know, might not be the best place for them. But what I can tell you is that hard work and being at Greenwich has helped me build such a strong network of friends and colleagues through the years that it has only enabled me to achieve success in life. My name is Asfan Nizami. I'm working in Express Publications as Group Executive Director, Marketing and Sales. I'm a proud Greenwich alumni. When I came to Greenwich, I actually flunked my entrance test. I started with a foundation, so I did a foundation. और today आज मैं जो भी कुछ भी हूँ वो ग्रीनिच की वजह से हूँ. ग्रीनिच ने मुझे बहुत कुछ सिखाया. और जो चीज़ मुझे एक टीचर ने कहा था कि इंसान और जानवर में फ़र्क ये होता है कि इंसान टाइम लाइन और डेडलाइन मीट करता है. तो वो क्वालिटी इस तरह मेरे अंदर आई कि आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी चीज़ की टाइम लाइन और डेडलाइन मीट करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती. थैंक यू ग्रीनिच फॉर दैट. बहुत शुक्रिया. I'm Mehreen Nasir. I'm a primary teacher at Bayview Academy. I'm a proud alumnus of Greenwich University. Greenwich has shaped my life, and whatever I am today, I owe it all to Greenwich. It's been a wonderful 14-year association with Greenwich University, and I hope to continue that in future. Thank you. My name is Rahil Masood, and currently I'm into construction industry, and I had a great time with Greenwich, and for the great learning curve. Thank you Greenwich for everything. My name is Shahzad Hassan Khan, and I'm a proud alumni of Greenwich University. And currently I am the head of marketing for ARY Network and Karachi Kings. And about Greenwich, basically I think that what I am today, Greenwich contributes a lot to it, and it is because of Greenwich's environment and teachers that I've learned so much in such a short time, and then grown in the industry. Hi, my name is Wajat Rauf, and I'm a filmmaker, and I've done television for 16-17 years. I'm a proud alumni of Greenwich University, and I'd like to thank the faculty and all of my fellow students for helping me carve out a career in media. Assalamualaikum, मेरा नाम शाज़िया वजाहत है. I'm an executive producer at Showcase Productions, producing dramas, and I'm also teaching media studies at the Indus Academy. I'm a proud alumni of Greenwich, and my experiences and learnings at Greenwich has really helped me in my career. Thank you. My name is Suhail Amin. I started my journey with Greenwich in September 1989. Completed my masters. Started off with bachelor's, and then finally completed my masters in '93.
have had a long association with Greenwich. I've always been associated with the alumni affairs at Greenwich. Was also part of the visiting faculty, assisted number of professors here. Currently, I head my own company. In fact, I head my own group of companies. We represent Petronas of Malaysia. We represent Oman refineries for both Pakistan and Afghanistan. We also represent certain other companies like Oxia, Germany, and Milliken, US, for Pakistan, Afghanistan, and some other countries. And Alhamdulillah, we're doing well, and almost the entire professional career that I have had so far, Greenwich has had a major role to play, and obviously I would not want to forget 3, 4, 5 names who have played a major role in my life. Shahid Anwar Bajwa Sahab, of course, S.N. Durrani Sahab, Talib Kareem Sahab, Mrs. Rukhsana Nur Khan, Shafqat Hussain Sahab, so many. I mean, I'm sorry if I forget any of you, but you all of you, all my teachers who've coached me, you are so close to my heart that please don't, if I've not taken your name, please don't take it personally. It is you, each one of you is so fabulous, so amazing. You guys have made me what I am today. And of course, Seema, Saeed Bhai, rest of Greenwich, I am all yours. Whenever you need me, I'll always be there. Thank you. I'm Sonia Amjad, and I'm a proud alumnus of Greenwich University. Currently, I'm working as the headmistress Beacon House School System. I would like to thank Greenwich University for my success and giving me life-changing experiences. Thank you. My name is Walia Alam Shahzada, and I am the founder and chief halwai at Dher Sara Pyar. And I graduated from Greenwich in 1999, and I am an extremely proud alumni because Greenwich was not just home, but it forced you, pushed you, convinced you, and you were left with no choice but to follow your passion and work really hard. My name is Mohammad Uruj Mirza, and right now I'm working for an ad agency for over like 10-12 years. And the thing is, like, Greenwich has really groomed us, and I'm really proud to be a part of Greenwich Institute. And thank you, Greenwich. Greenwich was a second home because college, you spend more time at college than your home. So you get accustomed to the experiences here and your friends and colleagues and teachers. So it was a second home in a nutshell. I think amazing faculty. Some of the teachers were really brilliant. The experiences were, unmatched. I think the extracurriculars were really helpful, and the push, we got, and the encouragement we got in music and in theatres and in drama classes and all helped us, finding a career for ourselves. Secret, तो अगर पता चल गया किसी को तो वो adapt कर सकता है बार-बार. There's no secret as such. I think persistence is everything. I read somewhere that talent, is kind of common. But when you're at something, you're persistent about something, so eventually you get your goals. I think these days it's pretty specific and structured as to what one needs to do. In our time, it was a generic, everybody wanted to do a marketing degree or a business degree. But go with your gut feel, whatever you want to study. If you're towards the arts or towards media, you go for a school that's good in that department. Other than that, then look at the faculty. That would be most crucial.
अनफॉरगेटेबल मैं बता नहीं सकता. एक दफ़ा से सईद साहब आ गए थे, उन्होंने कहा कार्ड लाएं, तुमने कहा अच्छा मरे, बट आई कांट टेल यू व्हाई दैट वाज, क्यों ऐसा हुआ, बट आई थिंक वो परफॉर्मेंसेस जो थी, हाँ यू कैन प्राउडली नो, अनफॉरगेटेबल तो वही है जब उन्होंने आईडी कार्ड लिया था. बट लॉट मोर अदर गुड मेमोरीज ऑल्सो जब हम परफॉर्म करते थे ऑन स्टेज, सिंगिंग एंड प्लेइंग विद अ बैंड एंड एवरीथिंग, तो वो होगी सेकंड मोस्ट अनफॉरगेटेबल मेमोरी. Seema Tahir Khan is a CEO of Airwaves Media with a transformative vision for the media industry, believing that channels should enlighten, educate, empower, and then entertain. She demonstrates it in her work as her latest drama, More Muharram, focuses on the impact of climate change in Cholistan. She has directed some of the most famous dramas in Pakistan, including Mohabbat Ho Gayi Tumse and Main Sitara. As a visionary who has the ability to go against the grain, her greatest achievement is to resist the temptation of sensationalist media while ensuring her channel's success in the competitive industry. Seema Tahir Khan is a meticulous CEO as well as a wonderful mom. You're stepping out into a fast-changing world, but you're well equipped. You have the knowledge given to you by your university. You have the ethics and the code of conduct given to you by your teachers, and values and principles that have come from your parents. You will find it complex, challenging, and situations very difficult, because the world order has been destroyed and this climate is facing a crisis. So with determination, passion and clarity of thoughts, with confidence and conviction, you can face anything. The world expects you to bring about a change. As you step out, you will find warmth and hospitality. You will be welcomed by some and shunned by others. You will face adversities and difficulties, but that should not deter you. You will acquire wisdom. You will acquire a new skill set. You will learn from the experiences of life. I wish you all the best. Haji Rafiq Pardesi is a leading tycoon in the real estate sector, with his business spread across different countries of the world and associations with the likes of Swiss Business Council and China Business Council. Haji Saab is a visionary whose business is based on values of good intentions, integrity, and ingenuity. As a true philanthropist and social reformist, he is involved in several endeavors like promotion of Islamic art and culture, bridging traditional and modern educational paradigms, provision of health, education, and social protection services for the most marginalized, and most importantly, advocating the right to self-determination of occupied Jammu and Kashmir as chairman of the World Kashmir Forum, among other services. मेरी हर बच्चे से यही गुजारिश होगी कि आप जिस तरह तालीम तो हासिल कर रहे हो, इसी तरह थोड़ा थोड़ा काम अपने मुल्क के लिए भी किया करो, क्योंकि जब तक एजुकेशन नहीं होगा वो कौम तरक्की नहीं कर सकती. एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. मैं भी अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने बच्चों को भी यही सिखाता हूँ, जब भी काम करो फोकस होकर काम करो. फोकस होकर काम करोगे तो काम तुम्हारे कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह ताला. मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो इंसानियत है. एक मरतबा अच्छे इंसान बन जाओगे ना, आपको ज़िंदगी में मज़ा आएगा, आपका दिल आपका दिमाग सुकून से रहेगा और अपनी ज़िंदगी भी आसान होगी और औरों की ज़िंदगी भी आसान होगी. अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इतना नवाजा है कि इसको अक्सर लोग समझ नहीं पाते. अगर आप मैप के ऊपर देखो तो पाकिस्तान जितना खूबसूरत मुल्क कोई पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं है. आज आप खुद देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर हम लोग खुद इतनी मुश्किलों में, तकलीफ़ों में, सब चीज़ों में हैं. तो जो लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते वो शायद कोई कनाडा चला जाता है, कोई ऑस्ट्रेलिया चला जाता है. अब बहुत से लोग दुबई जा रहे हैं, बहुत से लोग मलेशिया जा रहे हैं, बहुत से लोग तुर्की जा रहे हैं. अब मुझे ये समझ में नहीं आता मैं अपनी माँ को छोड़ के कहाँ जाऊँ. ये मेरा दिल है, ये मेरी माँ है. पाकिस्तान के लिए तरक्की की तरफ जाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, सिर्फ एक अच्छे विजन की, अच्छी एक लीडरशिप की ज़रूरत है.
دیکھیں انڈس ہاسپٹل کی جو بنیاد ہے نا وہ یقین کے اوپر ہے، اور اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے جو کہ ڈام میڈیکل کالج سے شروع ہوئی تھی، پیشنٹ ویلفیئر ایسوسیشن سے، پھر وہاں پر جب ایک بلڈ بینک بنا، فرسٹ والنٹری بلڈ بینک بنا، پھر کیجولٹی بنی، جو بام بلاسٹ کراچی میں ہوا جو 1986 میں ہوا تھا جس میں سینکڑوں لوگ مرے تھے، تو اس کے بعد یہ خواب اس وقت دیکھا گیا جو شرمندہ تعبیر 2007 میں ہوا۔ لوگوں کو یقین نہیں تھا کہ یہ ہوگا، اور جب وہ یہ کہتے تھے کہ اس کے لیے محنت بہت کی گئی جو فنڈ ریزنگ کے اوپر، لیکن میجر جو اسٹرگل تھی وہ اچھے لوگوں کو، ہیومن ریسورس کو جو چاہیے تھا وہ ملنے میں تکلیف زیادہ ہوئی تھی۔ Bari Saab is a very humble person, and he has always tried to do good for the city and for the country. Bari Saab comes from a distinguished career which he has served several patients over the years, so he is a real doctor. جب کارڈک سرجن بن گئے تو ان کی پوسٹنگ سول ہاسپٹل میں ہوئی جہاں پہ وارڈ نہیں تھا، کوئی کارڈک سرجری کا وارڈ ہی نہیں تھا۔ انہوں نے اپنا کلینک شروع کیا۔ کلینک میں وہ روز مجھے آ کے کہانیاں سناتے تھے کہ آج میرے پاس مریض آئے اور وہ بہت غریب لگ رہے تھے اور میں ان سے فیس کیسے مانگتا۔ ان 1990s اس وقت کارڈک سرجری کی، اوپن ہارٹ سرجری کی فیس تھی تقریباً 1.5 لاکھ روپے، تو جس میں کہ سرجن کی تقریباً 80,000 تھے۔ تو وہ کہتے تھے اس آدمی کے پاس تو میرے پاس فیس کے بھی دینے کے پیسے نہیں ہیں، تو میں اس سے سرجری کی فیس کیسے لوں؟ تو میں اس کو کہتا ہوں کہ جی آپ میرے پاس سول ہاسپٹل آئیں۔ میں اس وقت ان کو کہتی تھی کہ بھائی لوگ تو گورنمنٹ ہاسپٹل سے اپنے کلینک پہ پیشنٹس لاتے ہیں، آپ نیشنل میڈیکل میں اپنے کلینک سے پیشنٹ واپس ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں بھائی میں ایسا کام نہیں کر سکتا، اینڈ آف کورس آہستہ آہستہ ان کا کلینک انہوں نے بند کر دیا، اینڈ ہی فل ٹائم شفٹڈ ٹو کارڈک سرجری سول ہاسپٹل کراچی۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے اپنے والدین ان کا رول ماڈل ہوتے ہیں، لیکن میں بہت خوش نصیب ہوں کہ میرے والد ایسے ایک انسان ہیں جو پوری ملک کے، بلکہ کہنا چاہیے پوری انسانیت کے لیے رول ماڈل ہیں، اور اس چیز کے لیے میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں وہ کام ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج ان کو اس اعزاز سے نوازا جا رہا ہے، اس لیے میں ان کے لیے چند الفاظ کہنا چاہوں گا۔ اپنی سرجری کے پیشے اور فلاحی کام کی مصروفیات کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہم سب کو گھر پہ مکمل وقت دیا، اسی وجہ سے بچپن سے میرے رول ماڈل رہے ہیں۔ میڈیسن میں انٹری میں نے انہی کی وجہ سے لی تھی، مجھے امید ہے کہ میں ان کے نقش قدم پر چل کے ان کا اور ملک کا نام روشن کروں گا۔ میں بس یہ کہنا چاہوں گا کہ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میری والدہ کے ساتھ ساتھ میرے رول ماڈل نے میری پرورش کی، اور میں امید کرتا ہوں کہ میں ان کے نقش و قدم پہ چل سکوں۔ What is important to recognize is that his reach is not just confined to Karachi, but it's in different cities of Pakistan. Finances is very critical in this. It is just the whole operation and all the facilities for the poor people are being run based on the philanthropic contributions that he has been mobilized. دیکھیں انڈس ہاسپٹل میں جو منفرد چیزیں ہیں وہ یہ ایک ٹوٹلی پیپر لیس ہاسپٹل، ٹوٹلی کیش لیس ہاسپٹل ہے، اور یہ کوالٹی کیئر پرووائڈ کرتا ہے اور فری آف کاسٹ ہوتی ہے۔ ایک دفعہ میں نے ڈاکٹر باری سے پوچھا، میں نے کہا کہ اگر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اپنی فیملی اور انڈس میں سے کسی کو چننا پڑے تو مجھے تو 100% یقین ہے کہ آپ انڈس کو چنیں گے، تو کیا آپ کو کبھی اپنے بچوں کا، فیملی کا خیال نہیں آتا؟ تو انہوں نے جواب دیا وہ میرے لیے کافی تھا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ نے جب خود وعدہ کیا ہے کہ اگر میں اللہ کے بندوں کا خیال رکھوں گا تو میرے جتنی بھی ذمہ داری ہیں اس کا خیال اللہ نے رکھنا ہے، تو جو وہ کرے گا وہ میرے سے بدرجہ پتہ نہیں کتنے گنا بہتر ہے۔ جو انڈس ہاسپٹل کی اسٹرینتھ ہے نا وہ یقین ہے، اور یقین یہاں سے اللہ کے اوپر، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آج جہاں ہم پہنچے ہیں وہ میری وجہ سے نہیں، یہ ہمارے کسی اور کی وجہ سے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور ہمارا جو پختہ یقین ہے اس کے اوپر۔ آپ انڈس ہاسپٹل سے کسی سے بھی پوچھ لیں کہ انڈس ہاسپٹل چلتا کیسا ہے، وہ یہی کہے گا کہ اللہ چلاتا ہے۔ آپ نوجوانوں کے اندر جو ہے نا ایک ویژنری لیڈرز پیدا کریں جو کہ خواب دیکھ سکیں، اور خواب جو ہے نا بڑے خواب دیکھیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خواب وہ ہوتے ہیں جو ہم سوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اصل تو خواب وہ ہوتے ہیں جو آپ کو سونے نہیں دیتے۔
At the Department of Social Sciences and Humanities, we teach you social and soft skills that help you land in your dream job. I believe teaching is an act of optimism. Greenwich students will have a positive mindset and a great understanding of field work. Style is an instant language, and we will teach you this language in our fashion program. My goal here is to teach differently, something that makes students think logically and critically. Education here at Greenwich breeds confidence. Our students make success stories. Gain the intellectual tools and practical skills needed to navigate a dynamic society, economy, and culture. Under our department, students will gain a skill set which will make them different. The market is competitive. Our students will stand out when it comes to skills. Here we believe in our students and we cater them to be reflective practitioners, critical thinkers, and above all, good citizens of the country. At Greenwich University, you will be optimistic, creative, self-assured, skilled, inquisitive, responsible, confident. Dr. Sardar Yasin Malik is a walking testimony of excellence built on sheer hard work. He is Chairman Hilton Pharma, one of the leading pharmaceutical companies in Pakistan, having started his journey from do paise. His vision for social reforms has translated into several contributions in education and health, cultural development projects, voluntary services, with Pakistan Red Crescent Society in natural disasters, income support and donation projects for the poorest, and solar energy program in rural Sindh and Punjab, among other eminent philanthropic services. He was also awarded the highest taxpayer award by the government of Pakistan. He has been awarded the Civil Award Sitara-e-Imtiyaz and the highest civil award Hilal-e-Imtiyaz for his services. In 2015, Greenwich University conferred an honoris causa degree upon him in recognition of his services for humanity. میرا بہت سیریس میسج ہے کہ اپنے والدین اپنے اساتذہ کے ساتھ میں بہت اچھا برتاؤ کریں اور محنت سے کام کریں. ترقی کی کوئی لمٹ نہیں ہے. میں آئی ٹو اسٹڈی انڈر دا اسٹریٹ لائٹ, مجھے کہتے ہوئے کوئی شرم نہیں آتی. اللہ تعالیٰ نے بہت برکت دی اور محنت سے کام کیا اور دین کے لیے بھی کام کیا. تو یہ نہیں کہ دین کو عام زندگی سے جدا نہیں کرنا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو تعلیم ہے وہ صرف کتابوں سے پڑھنے سے یا ڈگری لینے سے حاصل نہیں ہوتی. ڈگری تو آپ کو مل جاتی ہے, لیکن اصل جو کام ہے اور جس سے آپ کو سکسیس ملتی ہے وہ اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن ہے. تو ہم نے اگر 200 روپے مہینے میں پڑھ کر ایسی تعلیم حاصل کی اور کچھ ایسا علم حاصل کیا کہ جو ملک کے کام آیا, تو یقین کیجئے کہ جو آپ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں تو پھر اس کا بھی کچھ صلہ دیجیے اپنے والدین کو بھی اور ملک کو بھی. محسن پاکستان ڈاکٹر عبد القدیر خان کی شخصیت کے لیے ٹریبیوٹ لفظ بہت چھوٹا ہے. ایک عظیم شخصیت جس نے پاکستان کو ناقابل تسخیر سیکیورٹی شیلڈ فراہم کی اور تاریخ رقم کر دی. بنیادی طور پہ وہ انصاف, امن اور عام بھلائی کے لیے پرعزم انسان تھے. کئی بار بحث کے دوران وہ یہ دلیل دیتے تھے کہ جوہری ہتھیار امن کے لیے ہے, نہ کہ جنگ کے لیے. His consideration for people around him, I think he was kind to almost everybody who came in contact with him. I was not the only beneficiary of his affection. Whenever I would write anything, he would be the first one to comment in the morning through an email or through a WhatsApp message, or if I were to provide him with any book, he would always write a review for it without asking for it. What a great man he was. یہ وہ لوگ ہیں جو commoditize نہیں ہو سکے.
یہ ویلیو بیسڈ لوگ تھے. یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں فیض صاحب نے کہا کہ ہم خستہ تنوں سے محتسب ہو کیا مال منال کا پوچھتے ہو, جو عمر میں ہم نے بھر پایا سب سامنے لائے دیتے ہیں. دامن میں ہے مشت خاک جگر, ساغر میں ہے حسرت خونے میں, لو ہم نے دامن جھاڑ دیا, لو جام الٹائے دیتے ہیں. قدیر خان صاحب سے چونکہ مختلف حوالوں سے میری ان سے کیونکہ دل کی باتیں ہوتی تھیں, اور وہ باتیں جو وہ کسی سے نہیں کر سکتے تھے وہ مجھ سے ہوتی تھی. قدیر خان کو میں نے جو دیکھا, میں نے اپنی زندگی میں قسم کھاتا ہوں کہ میں نے اس سے بڑا انسان نہیں دیکھا. مشکل حالات میں انہوں نے تعلیم پائی. لوگ تو وقت تو مطلب یہ کہ پدر من سلطان بود, ورنہ اکثر بیشتر کوئی آدمی غربت سے اوپر چلا جاتا ہے تو وہ اوپر ہی اوپر رہتا ہے. وہ کبھی یہ نہیں کہتے, بولے میں بھی بڑے مشکل وقت سے گزرا ہوں, اور یہ بڑے آدمی کی نشانی ہے. یہ 2-3 اشعار میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, یہی ان کی زندگی جو میں نے سمجھی. منزل عشق پر تنہا پہنچے کوئی تمنا ساد نہ تھی, تھک تھک کر اس راہ میں آخر ہر ایک ساتھی چھوٹ گیا. فانی ہم تو جیتے جی وہ میت ہیں بے گور کفن, غربت جس کو راس نہ آئی اور وطن بھی چھوٹ گیا. ڈاکٹر صاحب جیسی شخصیت ایسی تھی کہ اس کو بھولنا بہت مشکل ہے. ہم لوگ جو ان کے ساتھی تھے, بلکہ صحیح معنوں میں کہوں ہم ان کے نوکر تھے. ڈاکٹر صاحب ایک عظیم آدمی تھے. ایسا ایٹم بم بنا کے دیا کہ آج ہم لوگ جو آج سکون کا سانس لے رہے ہیں, اس میں بہت بڑا احسان ڈاکٹر صاحب کا ہے. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کے درجات کو بلندی عطا فرمائے. نہ پوچھو کیسی مشفق ذات رخصت ہو گئی ہم سے, بتائیں حال کیا ہے غم زدہ دل کی گرانی کا. My name is Ali Abbas Mirza, and I am associated with, I'm a proud alumni of Greenwich University when it was Southeastern University since 1997. I've been working with various multinational companies, brands. The message I want to give the students is that Greenwich is not just another educational institution. جتنے بھی لوگ یہاں پہ آپ ہیں ایلمنائز ہیں, دے آر ویری سکسیزفل پیپل, ٹھیک ہے نا. آئی وانٹ یو ٹو کم ٹو گرینوچ, وزٹ گرینوچ, سی گرینوچ, اینڈ صرف بلڈنگ سائز وغیرہ نہ دیکھیں, ٹیچرس کی کوالٹی دیکھیں, ایلمنائی کو دیکھیں وہ کہاں پر ہیں. اور آئی ایم ویری پراؤڈ ٹو بی ایسوسیٹیڈ. اور جو زندگی کے گولڈن ایئرز ہیں ایجوکیشن کے, وہ میں نے یہاں سے حاصل کیا ہے. And I welcome you all. Please do visit Greenwich University. Thank you. Assalamu alaikum everybody, my name is Awais Agha and I'm the mentor for the Entrepreneurship Society at Greenwich University. I would like to welcome you all to the university, and in this society we will have a series of events starting with discussion sessions in which we will ask all of you to come in and pitch your business ideas, and we are going to discuss their viabilities. Apart from that, we are going to have a series of guest speaking sessions in which we will invite budding entrepreneurs to share their experiences with you.
And finally, our main event is going to be a competition where we will invite you all to come up with business ideas and pitch them in front of a series of investors. The winner will either receive a prize or get a chance to incubate their business. I'm looking forward to you all to this society. Hello everyone, my name is Ali Jalani and I'm the mentor for Greenwich University's Diplomatic Society. The vision for Diplomatic Society is to provide the students with the opportunities to engage in simulated scenarios of international entities to foster their analytical vis-a-vis oratory skills. The Society will also be responsible for the conduct of Greenwich University's Model United Nations. You're more than welcome to be part of the Society's events, and would also like to have some of you who are passionate about developing a worldview to be part of the Diplomatic Society moving forward. And by the way, welcome to Greenwich Fraternity, all of you. Looking forward to have you around. Thank you. Assalamu alaikum everyone, I'm Omar Khan and I'm the mentor of the Sports Society here at Greenwich University. We have all the sporting facilities on campus that includes cricket, football, basketball, badminton, table tennis, snooker, FIFA, and also an in-house gym for the fitness freaks. So participate, be active, be healthy. See you soon and welcome to Greenwich University. पाकिस्तान के वजूद का पस मंज़र काबिल फ़ख्र है। इस मुल्क के जवानों की कुर्बानियों की दास्तान ये बताती है कि ज़िंदगी से आगे और अपनी ज़ात से बढ़ के सोचने वालों की कमी नहीं। हमारे शुहदा मेजर अजीज़ भट्टी, कैप्टन सरवर, राशिद मिन्हास और बेशुमार ऐसे नाम जिन्होंने ये साबित कर दिया कि चाहे दुश्मन कितना ही ताकतवर हो, कितना ही ज़ोरावर हो, लेकिन पीछे नहीं हटा सकता, फिर चाहे जान ही क्यों ना देनी पड़े। कैप्टन फरहान अली भी ऐसे ही मुल्क पे जान छिड़कने वाला एक सिपाही था। जब भी घर आता तो या स्कूल जब जाता था तो जितने प्यार मैं उसके हाथ पे या आँखों पे देती थी उतने ही मुझे वो रिटर्न करता था ना, कभी वो अपना हिसाब किताब नहीं छोड़ता। बहुत मेरे नज़दीक था और दोनों बच्चों से ज़्यादा शुक्रिया। इस बात का फख्र है कि उसकी वजह से हमारा नाम भी इस दुनिया में कायम रहेगा। अली और मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी और बहुत स्ट्रॉन्ग थी। मेरा जो बड़ा भाई था वो बचपन में ही मिलिट्री कॉलेज जिलन चला गया और जो छोटा वाला भाई था वो हमेशा अली जो था वो मेरे साथ ही रहता था। लोग हर बात एक दूसरे से शेयर करते थे, मार भी साथ में खाते थे, जूते भी साथ में खाते थे। जब ये वापस आया तो मैं इसको एयरपोर्ट पे लेने के लिए गई तो इसने जो ही बाहर निकला तो उसने अपने हाथ आगे करके कहता है कि मैं आखिरी दफ़ा आपको मिलने के लिए आया, तो मैंने शहीद हो जाना ना। तो बस लास्ट में ये बात हुई थी, बस उसने कहा था कि मामा से मेरी बात करा दो और मैं बहुत जल्दी में हूँ, फिर से फ़ोन बंद कर दे। फिर उसके बाद मेरे से कभी बात लास्ट उसका जो मैसेज मेरे पास अभी भी रिकॉर्डेड है, मैंने रखा हुआ, वो ये था कि पापा वी आर इन एक्शन, प्रे फॉर मी। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू मैंने उसका लास्ट टाइम देखा था, वो ये वाली शर्ट थी सुपरमैन रैप वाली, और इस शर्ट के साथ मेरा बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो चुकी है क्योंकि मुझे लगता है कि अभी मेरे साथ है। मैंने माशाल्लाह उसको बड़े अच्छे कपड़े लेके दिए। बक्सा वापस आया तो मैंने जब खोला तो उसने उसको टच भी नहीं किया, तो इसी तरह मैंने जिस तरह रखी थी। और शहीद की माँ जो है वो 2 दफ़ा मरती है और जिसकी
एक दफ़ा जब उसकी डेड बॉडी आई तो मुझे बहुत हुआ। उसके बाद जब उसका सामान आया, क्योंकि फौजी का सामान इतना होता है कि पूरा एक घर की तरह मेरे बच्चे का सामान था, उसको देख के मैं, क्योंकि मैंने उसका सारा सामान खुद पैक किया था, मैंने रखा। नई यूनिफॉर्म बिल्कुल बता के, अच्छे बूट शूट डाल के, वेरी फ्रेश, लगता था कि शायद उसको पता था और वो तैयारी करके गया था। और वही यूनिफॉर्म शाम जो है उसका वो लास्ट था जिसको शूट हो। मेरी जब भी अली से बात होती थी तो मैं हमेशा अली से एक बात कहती थी कि अली, हम सब तुम्हारे लिए बहुत दुआ करते हैं कि अल्लाह मियां तुम्हें सही सलामत वापस लेकर आए और सारा कुछ। तो अली मुझे हमेशा एक जवाब देता था कि ज़ारा मेरे लिए दुआ मत करो, मेरी पूरी यूनिट के लिए दुआ करो कि हम सब लोग जो है ना कामयाबी पाकर वापस आए। अली अपनी यूनिट से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। उसके हर फोल्डर पे, हर टॉय पे, हर जगह पे ना उसकी यूनिट का नाम लिखा हुआ था। पर मुझे लगता है कि मेरे दोनों बेटे मेरे पास हैं। मैं कभी रोऊं या याद करूं तो वो ऐसे लगता है कि मेरे दाएं बाएं भाग के आता है, मुझे पकड़ता है, कहता है कि नहीं अम्मी क्या हो गया ना, मैं आपके पास हूँ ना, आपके पास हूँ, आप क्यों रो रही हैं। तो इसलिए फिर मैं इतना सुकून में हो जाती हूँ कि कभी मैं उसको, मुझे लगता है कि वो मेरे आस पास है, कहीं वो दूर नहीं गया। तो शहीद हमेशा जिंदा है हमारे पास। तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर सन। रिग्रेट्स नहीं है, ना ही मेरी बीवी को रिग्रेट्स है, ना मेरी बेटी को। और बेटा मेरा अभी भी माशाल्लाह वो जो बड़े वाला है, ही इज़ मेजर, ही इज़ नाउ इन पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी, प्लेटून कमांडर है।
name is Ali Afandi. I am an alumni of Greenwich, and I work for an American firm by the name of Veruzzi. Greenwich is a great place to come and study. As the COVID-19 pandemic unfolds and its far-reaching effects, we have realized that in all educational institutions, including Greenwich University, we are helping students manage and try and overcome the little problems and stresses that they have faced. At Greenwich University, we have counseling sessions for students who are going through any form of stress. Now, stress is something that happens to be quite normal in situations where there is a change, and a change which is as big as what COVID-19 has given the world today. So here we are managing those mental, those personal, those emotional problems that many of us might be going through. We have an isolation cell in which, if there is any student at any time who falls ill, may take refuge. We have counseling sessions on different occasions, and I myself, being a counselor for students who can come up, take an appointment, meet with me, and we shall discuss. There are certain personal problems that students might have. There might be certain emotional stresses that you might be going through. There might be academic related situations that might affect your well-being. So please feel free to come up and make sure you make the most of it. Now, these mental problems that we are going through today are not only at a student level or an academic level, it also transpires at home. So if you bring emotional stresses from home, we don't mind talking about it. We will try and iron it out to the best of our abilities. We have group sessions and we also have personal sessions. Learn to acquaint yourself and feel free. But the only and big important point is to remember that it is quite normal to go through a situation which is slightly abnormal. That might be a raised heart rate. Your heart might beat quite fast at times. You might have a bad stomach. Yes, you might have that. So it's quite normal. You might tire. If you tire, that's quite all right. You might be emotionally taken aback. Okay, that's fine. Here we are to handle that. So please feel free to come up and make your appointment and talk with us. Because at Greenwich University, we are well equipped to handling student problems over the years that we've been handling students, which is 33 years of Greenwich University in the market today. So welcome to Greenwich University, and make sure we'll make you as comfortable as possible. Thank you so much. Our inspiration will be the golden principles of the Holy Prophet, peace be upon him. And I know that with your support and cooperation, I can look forward to the day when Pakistan becomes one of the greatest nations of the world. हुसूले जाह की खातिर नकज़ बिज़र के लिए ये मक्तबा है मिल्लत के हर बशर के लिए। सुबह की पहली किरण की तरह ग्रीनिच यूनिवर्सिटी में सबसे पहले दाखिल होने वाले शख्स, जो कि
इस वक्त 60 की दिहाई में अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए अपने इरादों में मुस्तहकम और मजबूत, जहन में इल्म की दुनिया लिए ग्रीनिच यूनिवर्सिटी में अपनी खिदमात खुश असलूबी से अंजाम देने वाले डॉक्टर प्रोफेसर अब्दुल कादिर मुगल, जिनको किसी तारुफ की जरूरत नहीं, वो अपने आप में एक मिसाल हैं। डॉक्टर ए.के. मुगल ने अपनी जिंदगी में आई मुश्किलों का डट कर मुकाबला किया और हमेशा पाकिस्तान में तालीम की सुबह को तरजीह दी और हमतन इस तगदो में रहे कि मुल्क कौम के बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हो, और उनकी इन्हीं खिदमात के सिले में मिलने वाला सितारा इम्तियाज एक जीता जागता सबूत है। You know, my father was primary teacher and my elder brother was also primary teacher. And basically I wanted to be engineer, but I ended up with agriculture engineering, and then I got masters in agriculture engineering from University of Sindh, and then I got a scholarship for doing masters at American University Beirut. Then I decided that I will be in education. The major reform, which was when I was chairman of University Grants Commission, a task force for higher education was constituted by the government of Pakistan, and Babar Ali and Mr. Qasim Laka, co-chairman of that task force. I was one of the members, and we worked round the year to bring reforms in higher education, and the result was that Higher Education Commission was established. I believe in hard working. I believe in hard working and sincerity and honesty. I was not intelligent. I was hard working. मतलब कि बहुत ही हार्ड वर्किंग है और बहुत इनकी अपनी मेहनत है, तो he deserve it. और हाँ, इसीलिए इनकी है ये हाईएस्ट अचीवमेंट है, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि और आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम. I've struggled to find words, powerful words that would accurately describe his presence in my life and his value to the educational system of Pakistan. Growing up in Pakistan, we always had to write that one essay, My Father. It was always a positive and an objective description of a person, which I doubt that an 8-year-old will ever understand. I am what I am because of my father. I am where I am because of his methodical fatherly practice and an academic leader. May Allah bless him with a long and healthy life. And thank you, Greenwich, for recognizing his accomplishments. I'm really proud of Baba for receiving the Presidential Award of Sitara Imtiaz. I think it is well deserved, for I have seen how hard he has worked towards contributing to the cause of education and his job. His life serves as a superb example for me and my siblings. Despite that, he has been a loving father to us and has always given his full and undivided attention. He has always taken interest in what goes on in our lives, be it my daily dose of stories from first grade and now ranting about grad school. He is a very down-to-earth person with not even an ounce of arrogance. He mingles with children and adults alike, charming them with his engaging personality. I would like to start by congratulating him on this indeed a very big achievement. He has made all of us very proud. So thank you for making us proud. This is indeed a very big achievement. And I don't think so I would be able to do such an excellent mentorship of my children like you've done for us. So thanks a lot for every single thing. I mean, it means a lot to me. I also want to thank Greenwich University for arranging this function and giving respect to my family. Being the eldest son,
this means a lot. I'm humbled by this gesture. I thank each one of you sitting over there. I encourage those people who are good in their subjects, in their discipline. They must come to education. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الرحمن وہ جو نہایت مہربان ہے. علم القرآن خلق الانسان تعلیم فرمائی اسی نے قرآن کی، پیدا کیا اسی نے انسان کو. علمہ البیان سکھایا اسی نے بولنا اس کو. الشمس والقمر بعسبان سورج اور چاند پابند ہیں ایک حساب کے. والنجم والشجر يسجدان اور جھاڑیاں اور درخت اس کو سجدہ کر رہے ہیں. والسماء رفعها ووزع الميزان اور آسمان کو بلند کیا اسی نے اور قائم کر دیا میزان عدل. الا تطغوا في الميزان تاکہ نہ تجاوز کرو حد سے نظام میزان میں. واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان اور قائم کرو صحیح تول انصاف کے ساتھ اور مت کم کرو تولتے وقت. والارض وضعها للانام اور زمین بچھائی اسی نے خلقت کے لیے. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام اس میں میوے ہیں اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں. والحب ذو العصف والريحان اور اناج بھوسے والا اور خوشبودار پھول. فبأي آلاء ربكما تكذبان تو کون سی نعمت کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے. خلق الإنسان من صلصال كالفخار پیدا کیا اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے. وخلق الجان من مارج من نار اور پیدا کیا اس نے جنات کو شعلے سے آگ کے. فبأي آلاء ربكما تكذبان تو کون سی نعمت کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے. رب المشرقين ورب المغربين رب دونوں مشرقوں اور رب دونوں مغربوں کا. فبأي آلاء ربكما تكذبان تو کون سی نعمت کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے. مرج البحرين يلتقيان رواں کیے اس نے دو دریا جو آپس میں ملتے ہیں. بينهما برزخ لا يبغيان دونوں میں ہے ایک آڑ نہیں کرتے تجاوز. فبأي آلاء ربكما تكذبان تو کون سی نعمت کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان نکلتے ہیں ان دونوں میں سے موتی اور مونگے. فبأي آلاء ربكما تكذبان تو کون سی نعمت کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام اور اسی کے ہیں جہاز بھی جو اونچے کھڑے ہوتے ہیں سمندر میں پہاڑوں کی طرح. فبأي آلاء ربكما تكذبان تو کون سی نعمت کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام
جو کچھ ہے اس زمین پر اس کو فنا ہونا ہے، اور باقی رہے گی ذات تیرے رب کی جو صاحب جلال اور احسان کرنے والا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو کون سی نعمت کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے؟ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مانگتا ہے اسی سے جو کوئی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، ہر روز وہ کسی کام میں ہوتا ہے، تو کون سی نعمت کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے؟ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ ان قریب ہم فارغ ہوتے ہیں تمہاری طرف، اے دو بوجھل جماعتوں، جن اور انسان۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو کون سی نعمت کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے؟ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے گروہوں، جنوں اور انسانوں کو، اگر تمہیں قدرت ہو کہ نکل جاؤ تم کناروں سے آسمان اور زمین کے تو نکل جاؤ، نہیں نکل سکتے تم سوائے زور کے، تو کون سی نعمت کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے؟ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ چھوڑ دیے جائیں گے تم پر شعلے آگ کے اور دھواں، تو پھر نہ کر سکو گے تم ان کا مقابلہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو کون سی نعمت کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً بَانٍ تو کون سی نعمت کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے؟ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاسِي وَالْأَقْدَامِ پہچانے جائیں گے مجرم اپنے چہروں سے، پھر پکڑے جائیں گے پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو کون سی نعمت کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے؟ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ یہی ہے وہ جہنم جھٹلایا کرتے تھے جسے مجرم لوگ۔ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ گھومتے پھریں گے وہ درمیان میں اس دوزک کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو کون سی نعمت کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اور جو ڈرا کھڑے ہونے سے اپنے رب کے سامنے، اس کے لیے دو جنتیں ہیں، تو کون سی نعمت کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے؟ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بہت سی شاخوں والے درخت، تو کون سی نعمت کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ان میں دو چشمے بہہ رہے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو کون سی نعمت کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان میں ہر طرح کے پھل دو قسم کے ہوں گے، تو کون سی نعمت کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے؟
متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے ایسے بچھونوں پر جن کے استر ریشم کے ہیں اور پھل دونوں باغوں کے نزدیک جھک رہے ہوں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو کون سی نعمت کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. ہوں گی ان میں شرمیلی نگاہوں والیاں، نہ چھوا ہوگا جن کو کسی انسان نے ان سے پہلے اور نہ کسی جن نے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو کون سی نعمت کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے؟ كأنهن الياقوت والمرجان. گویا وہ ہیں یاقوت اور مرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو کون سی نعمت کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. نہیں ہے جزا عمدہ نیکی کی مگر یہ بدلہ ہے اعلیٰ درجے کا. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو کون سی نعمت کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے؟ ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اور ان دونوں کے علاوہ دو جنتیں اور ہیں تو کون سی نعمت کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے؟ مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. دونوں گہری سبز رنگ کی شاداب تو کون سی نعمت کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے؟ فيهما عينان نضاختان.